on significance of service quality in education institution. He has been teaching since 28 years in Balkumari College, Naranghat, ISO 9001 QMS practitioner, worked as a principal in Balkumari College for 4 years. Sir, please. Thank you. Namaskar, everyone. Namaskar. सर्वप्रथम हाम्रो क्वालिटी गुरु सरलाई नमस्कार. हाम्रो सुन्ती म्याडम पनि हुनुहुन्न. हाम्रो भियतनामबाट पाल्नु भएका गेस्ट सबैलाई मेरो दिनेश सर नमस्कार. नमस्कार. दिनेश सरको फोटो राखौँ भन्दा भन्दै खोज्दा पाइनँ. मैले त बालकुमारी कलेज भिजिट गर्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि. आज देखाउँछु भन्दा भन्दै खोज्दै नपाएर बिहान त रात भइहाल्यो. म आफै यहाँ देखा परिरहेको छु त. हस् 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 सर हस्. अब धन्यवाद यहाँहरू सबै आयोजकहरूलाई कि यो प्रोभिन्स 3 अन्तर्गत हाम्रो क्वालिटी थन 2020 वास्तवमा क्वालिटी सर्भिस क्वालिटी मात्रै नभएर क्वालिटी एउटा वे अफ लाइफ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो दिनेश सरले भन्दै आउनु भएको छ र त्यसैलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्न प्रयासरत छौँ. अघि सुन्ती बहिनीले भनिसक्नु भएको छ, सुनिता उपाध्याय बहिनीले, कि म बालकुमारी कलेजको सहप्राध्यापक, जहाँ म 28 वर्षदेखि पढेर आएको छु र बालकुमारी कलेजको थोरै परिचय म यहाँलाई राख्न चाहन्छु. त्यसपछि हामी एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा गरौँला कलेजसँग एट्याच भएर, किनकि तपाईहरुको टपिकमा एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस अफ एनी अर्गनाइजेसन भन्नुभएको रहेछ. त्यही भएर मैले आफ्नै अर्गनाइजेसनलाई छानेको छु. बालकुमारी कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 2043 सालमा भएको हो, करिब करिब 35 वर्ष अगाडि. र यो कलेज यो मानेमा क्वालिटीको क्षेत्रमा अगाडि छ कि नेपालको क्वालिटी एक्रिडिटेसन र एस्युरेन्स को क्षेत्रमा नेपालको सबभन्दा पहिलो क्युए प्राप्त कलेज बालकुमारी कलेज हो. यो फ्याक्टर म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु. बालकुमारी कलेजले र युजिसी नेपालले क्युए को प्रक्रिया थालनी गरेपछि सबभन्दा पहिले 2066 सालमा बालकुमारी कलेजले नेपालमै पहिलो पटक क्युए प्राप्त गरेको कलेज हो. यो अर्थमा बालकुमारी कलेजले क्वालिटी मेन्टेन गर्ने क्रममा केही खुड्किलाहरू पार गर्न सफल भएको छ. र मलाई लाग्छ आजका धेरै श्रोताहरूले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ. अर्को कुरा, बालकुमारी कलेज आइएसओ सर्टिफाइड नेपालको एउटै कलेज हो, सायद सामुदायिक कलेज. कि त्यसो भन्दा मलाई गर्व लाग्छ कि हामी पहिलो क्युए प्राप्त कलेज र पहिलो कम्युनिटी कलेजहरू मध्येको पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कलेज पनि हो. यस्तै गरी बालकुमारी कलेजले विगतमा बेस्ट कम्युनिटी कलेज र बेस्ट म्यानेजमेन्ट कलेज आउट अफ काठमाडौँ भ्याली भनेर विभिन्न संस्थाहरूबाट विभिन्न टाइममा अवार्डहरू पनि पाउँदै आएको हो. यो अर्थमा हामीले बालकुमारी कलेजलाई केही अगाडि बढाउन प्रयास गरेका छौँ र जसलाई पछ्याउँदै आज वास्तवमा बेस्ट प्र्याक्टिसेसको कुरा गर्दा बालकुमारी कलेज जस्तै अरू कलेज पनि अगाडि आएका छन्. अहिले बालकुमारी कलेजले विगत यो 7-8 वर्षको समयमा क्युए प्राप्त गरेपछिको समयमा करिब 150 भन्दा बढी कलेजहरूलाई त्यस सम्बन्धमा गाइडलाइन्स दिएको छ, गाइड गरेको छ. धेरै कलेजहरूले बालकुमारी कलेजमा भिजिट गरेर यो क्युए को लागि मिनिमम आधारहरू सिकेर जानुभएको छ. हाम्रो विजयलाल प्रधान सर पनि बालकुमारी कलेजको पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो. अहिले उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र अहिले तपाईहरुको यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ. र हामीलाई विजय सरले नै यो कुरा प्रपोज गर्नुभएको हो. यसको लागि उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. वास्तवमा बालकुमारी कलेजमा आजको कुरा गर्दा धेरै फ्याकल्टीहरू छन्.
अब भन्नै पर्दा कलेज लेभलमा +2 को पढाइ नहुनु पर्ने भनिन्छ, तर बालकुमारी कलेजले आज पनि +2 को पढाइ गरेको छ। 11-12 क्लासमा होटल म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्ट साइन्स, एजुकेसन आदि विषयहरू। तर त्यसको लागि हामीले छुट्टै सेपरेट व्यवस्था गरेका छौँ, किनकि हामीलाई युजिसीले क्वालिटी एक्रिडिटेसन दिने बेलामा छुट्टै व्यवस्थापन चलाऊ भनेको उहाँले गरेका छौँ हामीले। त्यस्तै हामीसँग नर्सिङ फ्याकल्टी पनि रहेको छ, जहाँ हामीले स्टाफ नर्स, सिएमए, अनमीको पढाइ गरिरहेका छौँ र त्यसले हामीलाई बालकुमारी कलेजका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, कर्मचारीको लागि विभिन्न हेल्थ सम्बन्धी सामान्य पूर्वाधारहरूको विकास गरेको छ, पुरा गरेको छ र यहाँको यो नारायणघाटको भरतपुरको सोसाइटीमा यसले सेवा पुर्याउँदै आएको छ। त्यस्तै गरी बालकुमारी कलेजमा ब्याचलर लेभलमा हामीसँग बीबीएस, बीएड, बीएससी, माइक्रोबायोलोजी, इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स, त्यस्तै गरी बीएचएम, बीआईएम र बीबीए आदि जस्ता विषयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने मास्टर लेभलमा एमबीएस र एमएड का कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ हामीले। र 66 सालमा क्यूए प्राप्त गरेपछि हामीले फेरि गत 2 वर्ष अगाडि हामीले फेरि क्यूए को रिन्यू गरिसकेका छौँ, रिएक्रिडेसन पाइसकेका छौँ। र यसको लागि वास्तवमा यो क्यूए साइकल भनेको जम्मा 5 वर्षको हुन्छ र एकपटक क्यूए पाउँदैमा सधैँ त्यो संस्था क्यूए सर्टिफाइड हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यही भएर युजिसी नेपालले हरेक 5 वर्षमा त्यो साइकललाई रिन्यू गर्न लगाउँछ र हामीले हाम्रा क्वालिटीका जुन मान्यताहरू छन्, क्वालिटीका जुन स्ट्यान्डर्डहरू छन्, ती स्ट्यान्डर्डहरूलाई, मान्यताहरूलाई मेन्टेन गर्दै अझ अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले बालकुमारी कलेजको रिएक्रिडेसन पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। यो अर्थमा हामीले जुन क्वालिटीका स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर कलेजलाई यहाँसम्म ल्याएका छौँ, ती कुराहरू अझै सान्दर्भिक छन् र त्योभन्दा हामी पहिलेको भन्दा अझ अगाडि बढेका छौँ भन्ने यसले पनि देखाउँछ। त्यस्तै गरी हामीलाई वास्तवमा आइएसओ, हाम्रो जनार्दन घिमिरे सर पनि यहाँ अघि देखेको थिएँ मैले सायद, उहाँ चाहिँ हाम्रो यो आइएसओ को लागि एउटा गाइडलाइन निर्देशक र संस्था हाकेर बस्नुभएको छ र उहाँकै गाइडलाइन्समा बालकुमारी कलेजले आइएसओ सर्टिफाइड गरेको हो र त्यसले हामीलाई स्पेसल्ली डकुमेन्टेसन गर्न र कसरी क्वालिटी मेन्टेन गर्ने, कसरी डकुमेन्टेसन गर्ने, यस्ता कुराहरूको लागि धेरै आधारहरू हामीलाई आइएसओले दिएको हो र आइएसओ को कारणले गर्दा नै हामी बालकुमारी कलेज नेपालमा सबभन्दा पहिलो क्यूए प्राप्त कलेज पनि हुन सक्षम भएका हौँ हामी। यसले गर्दा हाम्रो विश्वका अरू धेरै संस्थाहरूसँग एउटा रिलेसन कायम भएको छ, जस्तै विश्व बैंक भन्छौँ हामीले, यस्तै बङ्गलादेशका विभिन्न युनिभर्सिटीहरू, इन्डियाका युनिभर्सिटीहरू, यीसँग पनि हाम्रो एउटा राम्रो रिलेसन कायम भएको छ। हामीले बेला बेलामा इन्टर कलेज एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्छौँ। हाम्रा कलेजका प्राध्यापक विद्यार्थीहरू विभिन्न विदेशका संस्थाहरूमा घुम्न जानुभएको छ, ती संस्थाहरूको आह्वानमा, र हामीले विगतमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स पनि गरेका थियौँ, जहाँ देशका र विदेशका विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो, पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र बालकुमारी कलेजले फेरि पनि अर्को एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छ। यो कोभिड-19 को चाहिँ अलिकति कम भएपछि त्यो हामीले गर्नेछौँ। त्यसको लागि प्रोग्राम सेड्युल अगाडि आइसकेको छ र हामी यहाँहरूलाई पनि ती कुराहरूमा एप्रोच गर्नेछौँ। वास्तवमा यो शिक्षामा जुन हामीले सर्भिस क्वालिटी भन्यौँ, शिक्षामा वास्तवमा आइएसओ लागू गर्न पनि सुरुमा गाह्रै थियो र कसैले भने पनि कि शिक्षामा आइएसओ कसरी हुन्छ त, यो त प्रोडक्सन गर्ने संस्थाहरूमा पो लागू हुनुपर्ने हैन। सर्भिस क्वालिटीमा फोकस पहिले कम थियो, केवल प्रोडक्सनमा बढी फोकस गरिन्थ्यो यसमा, यो आइएसओ भन्ने बित्तिकै त्यो। तर अहिले आएर बालकुमारी कलेजले आइएसओ सर्टिफिकेसन एजुकेसनल संस्थाहरूमा पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा उदाहरण पेश गरेको छ। त्यस्तै गरी बालकुमारी कलेजले विभिन्न संस्थाहरूसँग, जस्तै हाम्रो यहाँ रसिक प्रधान भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनसँग हाम्रो एउटा एफिलिएसन छ, जसले गर्दा जबको लागि र त्यो संस्थाका विभिन्न अध्ययनहरू हामीले गरिदिएका छौँ। यहाँ हाम्रो निकटमा चौधरी भिलेज छ, सिजी ग्रुप भन्छौँ त्यसलाई हामीले, त्यो संस्थामा गएर हामी यहाँका टिचरहरूले त्यहाँ गएर ट्रेनिङ दिने गरेका छौँ बेला बेलामा, र त्यहाँका विज्ञहरूलाई ल्याएर हामीले इन्ट्रेक्सन गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा निकटमा रहेका संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू, अरू विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू, त्यहाँका व्यक्तित्वहरूलाई, विद्वानहरूलाई बोलाएर हामीले विभिन्न भिजिटिङ लेक्चरहरूको काम हामीले गर्दै गरेका छौँ। यसले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा टिचिङ फ्याकल्टीहरू, हाम्रा स्टाफहरू अझ बढी दक्ष, अझ बढी क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्षम बन्नुभएको छ। र अरू कलेजले पनि जसले क्यूए प्राप्त गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले पनि ती कुराहरू
पहल गर्नु, त्यसमा इनिसिएसन गर्न जरुरी छ। र यो सर्भिस क्वालिटी वास्तवमा एजुकेसन मात्रै होइन, प्रत्येक घरमा पनि जरुरी छ। क्वालिटी भन्ने कुरा आफ्नो घरमा, आफ्नो घर व्यवहार चलाउनको लागि पनि क्वालिटीको आवश्यक पर्छ भने एउटा एजुकेसन संस्थामा नहुने कुरै छैन। किनकि एउटा एजुकेसन इन्स्टिट्युटमा सर्भिस क्वालिटीका कुरा गर्दै गर्दा हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यसका मेन स्टेक होल्डरहरू को हुन् त? स्टेक होल्डरहरूले पाउनुपर्ने कुरा पायो कि पाएन? स्टुडेन्टले क्वालिटेटिभ एजुकेसन पायो कि पाएन? हामीले प्रोडक्सन गरेका स्टुडेन्टहरू विश्वमा बिक्न सक्छ कि सक्दैनन्? बजारको माग अनुसार हामीले अवस्था अनुसारको मेन पावर उपलब्ध गराउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिनुपर्छ। र हाम्रो जुन सोसाइटी छ, हाम्रो जुन कलेजको युनिभर्सिटीको वरिपरि सोसाइटी छ, त्यो सोसाइटीसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया कस्तो छ, हामीले प्यारेन्टहरूसँग कस्तो रिलेसन कायम गरेका छौँ, यस्ता आदि कुराहरूलाई पनि यो सर्भिस क्वालिटीले कभर गर्नुपर्छ। किनकि जस्तो भनौँ कि इम्प्लोइहरूको खाँचो पर्दा हामीले सकेसम्म लोकलका इम्प्लोइहरूलाई नियुक्ति गर्ने बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सोसाइटीको डिमान्ड हाम्रो संस्थाप्रति के छ त, त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही भएर बालकुमारी कलेजले बेला बेलामा प्यारेन्टहरूसँग इन्ट्र्याक्सन प्रोग्रामहरू गर्दै आएको छ। त्यो मात्रै होइन, प्यारेन्टको सर्भे पनि गर्छौँ हामीले कि प्यारेन्टहरू हाम्रो कलेजप्रति प्यारेन्टको धारणा के छ, उनीहरूका बालबच्चाहरूलाई हामीले कस्तो शिक्षा दिएका छौँ भन्ने बारेमा उनीहरूको राय सल्लाह लिएर त्यो अनुसार बालकुमारी कलेजले आफ्ना नियमहरू कानुनहरू बनाएको छ र आफ्ना एक्सनहरूलाई गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो मात्रै नभएर स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सन सर्भे, त्यस्तै गरी हाम्रो ट्रेसर स्टडी हाम्रा विद्यार्थीहरू कहाँ गए त, जसले हाम्रो कलेजबाट ब्याचलर र मास्टर्स गरे ती विद्यार्थीहरू कुन सेक्टरमा छन्, उनीहरूले के काम पाएका छन्, काम पाएका छ कि छैनन्, त्यसको डाटा हामीसँग छ। र हामीले जुन विद्यार्थीले काम पाउन सकेको छैन त्यसलाई काम खोज्ने प्रयास पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र आजसम्म 100 विद्यार्थीहरूलाई हामीले जब दिने व्यवस्था गरेका छौँ सर्च गरेर। बालकुमारी कलेज जस्तै अरू कलेजहरूले पनि त्यो गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल छ, जहाँबाट हामीले मिनी रिसर्चहरू गर्छौँ। कहिले युजिसी मार्फत भने कहिले आफ्नै कलेजले बजेट छुट्याएर 40,000, 50,000, 1 लाख रुपियाँका विभिन्न मिनी रिसर्चहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। यस्तै हामीले बेला बेलामा ट्युबाट, केयुबाट, इन्डियाबाट विभिन्न प्रोफेसरहरूलाई डाकेर भिजिटिङ लेक्चर पनि गर्दै आएका छौँ। र अर्को कुरा मैले अघि नै भने आइएसओको यो जुन सिस्टम छ डकुमेन्टेसन मेन यसको फोकस हो र हामीले गरेका प्रत्येक क्रियाकलापहरूको डकुमेन्टेसन हामीले गर्दै आएका छौँ। र यी कुराहरू गर्नु नै के हो त भन्दा एउटा सर्भिस क्वालिटी हो कि देशको लागि योग्य क्षमतामान इम्प्लोइहरू तयार गर्नु, योग्य होनहार व्यक्तित्वहरू तयार गर्नु र हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्वको बजारमा, विश्वका विभिन्न देशमा गएर राम्रोसँग बिक्न सक्ने, त्यहाँ गएर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति बनाउनको लागि बालकुमारी कलेजले प्रयास गर्दै आएको छ। र यिनै कुराहरूलाई भन्दै म अन्तिममा यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा बालकुमारी कलेज अहिले नेपालको मैले अघि नै भने पहिलो क्युए प्राप्त कलेज, रिएक्रेडिटेसन भइसकेको पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कम्युनिटी कलेज, त्यस्तै गरी नेपालमा सबभन्दा पहिले लायन्स क्लब र लियो क्लब खोल्ने कलेज पनि बालकुमारी कलेज नै हो। हाम्रो कलेजले लायन्स क्लब, लियो कलेज पनि खोलेको छ र त्यस मार्फत विभिन्न सोशल एक्टिभिटीहरू गर्दै आएको छ। हाम्रो कलेजको हेल्थ फ्याकल्टीले विभिन्न सोसाइटीलाई, सराउन्डिङको सोसाइटीलाई हेल्थ सम्बन्धी मिनिमम आवश्यकताहरू पुरा गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानपान, डाइटका कुराहरू, क्यालोरीका कुराहरू, यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि हाम्रो यो बालकुमारी कलेजले गर्दै आएको छ भन्दै र मलाई यो केही समय बोल्नको लागि जुन यहाँहरूले टाइम दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. Now we are here in Derbari Square, Kathmandu Derbari Square. There are mainly 3 Derbari Square in Kathmandu Valley, belonging to the 3 Newar Kingdom: Kathmandu Derbari Square, Patan Derbari Square, and Bhaktapur Derbari Square. All 3 are UNESCO World Heritage Sites. Here in Derbari Square, we can see so many beautiful things, and then the very big Kal Bhairav, yes,
Darbar translates to palace. This palace is surrounded by fountains, ancient statues, a famous Kalbhairav. Yes, and the royal palaces used to house the kings of Shah and Malla dynasty here, who ruled over the city until the 19th century. So this palace have been since been turned into the museum now. And from this palace, I want to call, I would like to request Mr. Janahit Basukala sir of Nepal Cancer Hospital, Master of Healthcare Management, post-graduation certificate in SQIL HMS in 2020 from Harvard Medical School, USA, and to give a speech on QMS in healthcare management and service. Sir. Thank you so much, Sundiki. Okay. First of all, thank you so much, Chagunaran ji sir, that he founded me to participate in this good opportunity with a group discussion on the occasion of this Quality Day. Sunirahnu भएको छ है? Sunyeko cha, sir. Okay, thank you. Okay, so first of all, Nepal Cancer Hospital मा सबैलाई स्वागत छ. नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा विगत 8 वर्षदेखि काम गर्दैछु. अस्पताल प्रशासक भएर अहिले टाइम बाउन्ड छ भन्नुभयो चाहिँ जनार्दन सरले. म सिधै मेरो टपिकमा जान्छु. स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा क्वालिटीलाई अगाडि बढाउनलाई सबै संस्थाहरू मिलेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो नीति नियमहरू सबै ल्याइरहेको छ एजुकेसनमा जस्तै. र अहिले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा क्यान्सर एज अ गुड क्यान्सर सेन्टरको फर्ममा चाहिँ दिनको लागि प्रतिबद्ध पनि छ र दिइ पनि रहेको छ. हामीले क्वालिटी सर्भिसेस वा चाहिँ हेल्थ केयर सर्भिसेसमा चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ ग्राह्यता दिनको लागि चाहिँ हामीले गरेको केही प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ राख्दिन भनेर जनार्दन सरले र हाम्रो रसिक सरले जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले प्रयास गरेको केही कुराहरू चाहिँ म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु. हामी अझ पनि सिक्दैछौँ. ओके, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल अहिले हाम्रो यो सानो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामी यो दुई तीनटा कुराहरूलाई चाहिँ हामी सेयर गर्न चाहन्छु. क्वालिटी सिस्टम एट हेल्थ केयर फेसिलिटिज कुन ग्राउन्डमा हामीले सुरु गऱ्यौँ र चाहिँ क्वालिटी डिपार्टमेन्ट किन चाहियो वा चाहिँ कसरी सुरु गऱ्यौँ भन्ने कुरामा इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले कसरी डेभलप गऱ्यौँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्भिसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई र क्वालिटी सिस्टम एउटा कस्तो खालले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म सिम्पली चाहिँ अगाडि राख्न चाहन्छु. स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ प्राय मेडिकल रेकर्ड सिस्टम एउटा राम्रो भयो भने एचएमआई सिस्टम राम्रो भयो भने चाहिँ क्वालिटीमा वा चाहिँ डेटा कलेक्सनमा चाहिँ प्रपर हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने छ. यदि मेडिकल रेकर्ड सिस्टम चाहिँ प्रपर भएन भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन सिस्टम वा डक्टरले चेक गर्ने तरिकाहरू इट इज नियरको रेकर्ड पेसेन्टलाई चाहिएको बखतमा पाउँदैनन् भन्ने किसिमले चाहिँ योलाई चाहिँ ट्याक्टफुली राख्नको लागि चाहिँ एउटा एचएमआई सिस्टम प्रपरली हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी जुनै पनि हस्पिटल जानुपर्छ र हामी पनि जाँदैथ्यौँ. तर नेपालमा चाहिँ प्रायः मेडिकल यो रेकर्ड सिस्टमलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको पाइँदैन. अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि डिसिजन मेकिङ वा चाहिँ डक्टर्सहरूले आफ्नो पेसेन्टको लागि डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि वा रिफरल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटाहरू चाहिँ तुरुन्तै
एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा वा चाहिँ कुनै रिसर्च एक्टिभिटिज वा चाहिँ एकाडेमिक पर्पजको लागि डेटा एभाइलेबल हुन्छ हुँदैन त्यसको खालको प्रोभिजन चाहिँ कुनै पनि हाम्रो हस्पिटलहरूमा हुन्छ कि हुँदैन डेटा चाहिएको बेला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियौँ। यो इस्युजहरू हो हामी लिस्ट गरेको र कुनै हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ हेड अफ डिपार्टमेन्टदेखि लिएर नर्सेस डक्टर्सहरूको चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनलाई पनि ट्याक्टफुल बनायो भने क्वालिटी सिस्टम इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ यो केआरए केपिआइजहरू नभएको अवस्थाहरूमा थियौँ हामी पहिला। त्यसपछि क्लियर पोलिसी प्रोभिजन्सहरू अब पहिला हस्पिटल सुरु गर्दाखेरि पोलिसी भनेको के हो एसओपी भनेको के हो भन्ने कुरा त्यति आइडिया थिएन। त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले सुरु गरेको भयो। टिमवर्क पनि प्रपर छ कि छैन भन्ने कन्फ्युजन्सहरू थियो। हामी कसरी काम गर्ने सुरुमा अनि नेटवर्किङ वा चाहिँ अरू ब्रान्डहरू कसरी चाहिँ मार्केटमा सेयर गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले क्वालिटी एक्टिभिटिज सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरु गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो जनार्दन सरले हामीलाई धेरै थुप्रै सहयोग गर्नुभयो। सो क्वालिटी डिपार्टमेन्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि कुनै पनि डिपार्टमेन्ट कुनै पनि हस्पिटलमा वा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ प्रब्लम थाहा छ जस्तो लाग्छ अर्गनाइजेसनमा। एभ्री वान नोज द प्रब्लम जस्तो लाग्छ तर सल्युसनको लागि कोही पनि अगाडि बढ्दैनन् र चाहिँ कसैले पनि म पनि त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नलाई क्वालिटी एक्टिभिटिज ल्याउनलाई भन्ने जस्तो मनमा ल्याउँदैनन् कसैले। र कति ठाउँमा चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैन वा योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन र क्वालिटी भनेको जहिले पनि ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ टप म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पुग्छ काम गर्दाखेरि उहाँहरूको रिपोर्टिङ्सहरूको मेथडबाट र इन्स्ट्रक्सन वा चाहिँ डिरेक्सन्सको बेसिसमा चाहिँ क्वालिटी इस्टाब्लिस हुन सक्दैन। सो यो कारणहरूले चाहिँ हामीलाई क्वालिटी वा डिपार्टमेन्ट वा चाहिँ क्वालिटी हेर्ने एउटा निकाय वा विभाग चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिन्छ। मेजर इस्युजहरू एक्सन अन इम्प्लिमेन्टेसन यो कसले गर्छ भन्ने कुराहरू नहुने, टिमवर्क नहुने, साइज अफ पपुलेसन यसरी साइज अफ सोल्युसन कति पनि अर्गनाइजेसनमा आएको सोल्युसन कुन साइजको वा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट कतिसम्म हुनसक्छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने मेथड्सहरू आइडिया नहुने भएकोले चाहिँ हामीले क्वालिटी डिपार्टमेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ फर्स्टमा। त्यसपछि यसको बेनिफिट्सहरूको चाहिँ यसरी हामीले लेखाजोखा गऱ्यौँ टु गेट बेटर रिजल्ट, स्ट्रिमलाइन इफोर्ट अनि इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। यो हस्पिटलको सबै स्टेकहोल्डर्सहरूलाई इन्क्लुड गर्ने लङ रन बेनिफिट्स आउँछ भन्ने किसिमले चाहिँ अनि मेजर बेनिफिट्सहरू चाहिँ यसरी अघि हाम्रो दिनेश सरले भन्नुभएको जस्तै क्वालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टलाई चाहिँ कट गर्न सकिन्छ वा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ हामी गयौँ। सो क्वालिटी डिपार्टमेन्ट सुरु गरिसकेपछि क्वालिटी एस्युरेन्स मेजर्सहरू के हुनसक्छ त हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भनेर हामीले सर्च गऱ्यौँ। त्यसबारे चाहिँ हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्टको यो क्युएमएस अनि ल्याबोरेटरी रिक्वायरमेन्ट फर क्वालिटी एन्ड कम्पिटेन्सको चाहिँ 15189 आइएसओ अनि इन्भाइरोमेन्टको इएमएसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर बिगिनिङमा चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो प्लान बनायौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ नेसनल एक्रेडिटेसन बोर्ड फर हस्पिटल एन्ड हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स यो एनएबिएस एक्रेडिटेसन चाहिँ लिनुपर्छ भनेर हामीले अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गऱ्यौँ र हामी अझ पनि 9001बाट सुरु गर्दै एनएबिएससम्म हामी जान्छौँ भन्ने अब्जेक्टिभ्सहरू लिएर अगाडि बढिरहेछौँ। अनि यो क्वालिटी एस्युरेन्स मेजर्सहरू चाहिँ यो एक्रेडिटेसन्सहरू वा सर्टिफिकेसन्सहरू हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनमा भयो भने चाहिँ क्वालिटी एस्योर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ सेट गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। यस सँगसँगै हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कमिटमेन्ट पछि चाहिँ हामीले हेड अफ डिपार्टमेन्ट्सलाई चाहिँ एउटा क्लिनिकल गभर्नेन्सको 7वटा पिलरमा चाहिँ कसरी काम गर्ने वा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर फ्रिक्वेन्ट मिटिङ गरिसकेर चाहिँ क्लिनिकल गभर्नेन्स कमिटी एउटा खडा गऱ्यौँ। यसरी यो स्लाइडमा देखाएको चाहिँ जस्ट प्रिन्सिपल्सहरू मात्रै हो। ओके, सो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले यसरी गऱ्यौँ र कुनै पनि हस्पिटल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो मेथडबाट यो स्टेप्सहरूबाट चाहिँ जान सक्छौँ हामी। हेल्थ केयर फेसिलिटी हैज टु बी कमिटेड टुवर्ड्स क्वालिटी एस्युरेन्स बाई डिक्लेयरिङ क्वालिटी पोलिसी, एउटा क्वालिटी पोलिसी बनाउने, त्यसपछि कुन इन्टरनल इस्युज र एक्सटर्नल इस्युजहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्राटेजी बनायौँ। यो स्ट्राटेजी सँगसँगै हामीले 10वटा स्टेप बनायौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट, आउटकम अन एचिभिङ क्वालिटी मेजर्स, ग्याप एनालाइसिस, त्यसपछि स्ट्राटेजिक प्लान, एसेसमेन्ट टु
टास्क, assignment of tasks, अनि document preparation, implementation plan, internal external auditsहरू हामीले सुरु गर्ने, रिभ्यू मिटिङ्सहरू गर्ने र करेक्सन्स गर्ने, यसै 10वटा स्ट्र्याटेजी चाहिँ हामीले बनायौँ। र कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा वा हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो खालको स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले एउटा स्ट्र्याटेजिक मोडमा गयौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले कोर कमिटी बनायौँ। हाम्रो जस्तो अर्गनाइजेसन, हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ अहिले लगभग 600 कर्मचारीहरू छन्। 600 कर्मचारीहरूसँगलाई चाहिँ हेड गर्ने 7वटा डिपार्टमेन्ट छ, 7वटा डिपार्टमेन्ट छ। 7वटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ क्लिनिकल गभर्नेन्स एन्ड क्वालिटी कमिटी भनेर हेड अफ डिपार्टमेन्ट्सको कमिटी बनायौँ। त्यसपछि उहाँहरूभन्दा जुनियर भएर काम गर्नुहुने म्यानेजर्स र इन्चार्जहरूको एउटा टिम बनायौँ, क्लिनिकल स्टेरिङ कमिटी भनेर। त्यसपछि सानसानो वर्क ग्रुप यो ग्रुप वर्क गर्ने हैन, च्याप्टर च्याम्पियन्स, इन्टरनल क्वालिटी अडिटर्स र यो ट्रेनिङ सेल्सहरू खडा गऱ्यौँ हामीले। यो चाहिँ एउटा यस्तो नेटवर्क बनायौँ कि हामीले टिमवर्क बनायौँ जसले चाहिँ सबै इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भनेर ट्रेन पनि गर्दै जाओस् र चाहिँ तलबाट जुनियर लेभलबाट चाहिँ यो इस्युजहरू हामीले फेस गऱ्यौँ भनेर रिपोर्टिङ पनि होस् र चाहिँ क्वालिटी डिपार्टमेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले यो एक्रेडिसन सर्टिफिकेसन्सहरू लिने भनेर सेट गऱ्यौँ हाम्रो टार्गेट। त्यसपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा के इस्यु छ भनेर चाहिँ हामीले ग्याप एनालाइसिस गऱ्यौँ कि कतिवटा पोलिसी छ वा कतिवटा एसओपिजहरू छ, कतिजना पिपलहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ केपिआई वा चाहिँ पोलिसिज एसओपिजको बारेमा थाहा छ, थाहा छैन, यो सबै एसेस गऱ्यौँ हामीले। स्टेज 4 मा चाहिँ गएर हामीले स्ट्र्याटेजिक प्लान गऱ्यौँ। जस्तो खालको डेटा हामीसँग आयो त्यही डेटा अनुसारले चाहिँ हाउ वी क्यान पर्फर्म, हाउ वी क्यान इम्प्रुभ आवर अर्गनाइजेसन र चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरूलाई र नलेजलाई चाहिँ कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ भनेर स्ट्र्याटेजिक प्लान बनायौँ। त्यसमा चाहिँ माइन्युटली काम गऱ्यौँ हामीले। कति अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छेहरू पनि हुन्छन्, अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ एसाइनमेन्ट दिएकोलाई चाहिँ ट्विस्ट गरिदिने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा गएर हामीले म्यानेज गर्यौँ यसलाई। सो त्यसपछि स्टेज 5 मा गएर चाहिँ टास्क एसाइन गऱ्यौँ, कसलाई के काम दिने र त्यसको सेड्युल बनाउँदै आइदर दे हेभ डन अर नट त्यो क्वेरी गर्दै र कुन बेलासम्म सकिन्छ, कुन बेला तपाईँले यो एसाइनमेन्ट दिनुहुन्छ, त्यस्तो गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई धेरै पनि टाइम लाग्यो योसम्म जानलाई। लगभग हामीलाई चाहिँ 3 वर्ष लाग्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो स्ट्र्याटेजिक फर्मलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर क्वालिटी स्ट्रक्चरमा आउनको लागि। हामीले फेरि डकुमेन्ट प्रिपरेसन गऱ्यौँ, हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिने एसओपी पोलिसी म्यानेजहरूमा गयौँ, मेडिकल टर्म्सहरूदेखि लिएर मेडिकल सर्भिसलाई डिफाइन गर्ने, त्यसपछि एभ्री इम्प्लोइहरूको चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन वा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ कसरी मोनिटर भन्ने इन्डिकेटर्सहरू डिफाइन गर्नेदेखि लिएर हामीले डकुमेन्ट प्रिपेयर गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ट्रेनिङ्सहरू दिएर एभ्री डे मर्निङ मिटिङ, एभ्री फ्राइडे मिटिङमा चाहिँ हामीले 2 घन्टाको क्लासेस लिएर इन्चार्ज थ्रु सब उहाँको कोअर्डिनेटर्सहरूलाई क्लास लिँदै हामी स्टेज 7 इम्प्लिमेन्टेसन प्लान चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि स्टेज 8 मा चाहिँ हामीले इन्टरनल अडिट्स, एक्सटर्नल अडिट्सहरूलाई चाहिँ अब प्रायोरिटाइज गर्ने भनेर हामीले नेटसेम नेपालसँग कोलाबोरेट गरेर फेरि इन्टरनल अडिट्स, हाम्रो इन्टरनल अडिटर्स डेभलप गरेर अनि एक्सटर्नल अडिटहरू हामीले चाहिँ उहाँलाई गर्दिन भनेर रिक्वेस्ट गर्दै गयौँ। जनार्दनजीलाई अझ पनि थाहा छ, हामीलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ 1 दिनको 2 दिनको अडिट आउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ भने सर यसलाई 6 दिन गरेर अडिट गर्नुहोस्, फुल अडिट गर्नुहोस्, हाम्रोमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गर्थ्यौँ उहाँलाई। सो यो कोर कमिटी मिटिङमा चाहिँ यो एमआरएम मिटिङ्सहरू गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गरिरहेका छौँ, करेक्टिभ एक्सन प्लान के हुनसक्छ भनेर फुल्ली 9001लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। सो करेक्सन्स गर्दै हामीले यो स्टेजेसहरू पार गर्दै हामीले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल बनायौँ। अहिले इनिसियल फेजमा हामीले गरेको एक्टिभिटी चाहिँ जनार्दन सरलाई चाहिँ एकदमै क्रेडिट दिन्छु म। हामीले यो ट्रेनिङहरू हाम्रो हस्पिटलमा हुनुभएका सबै इन्चार्जेसहरूलाई, हेड अफ डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई हामीले ट्रेनिङमा इन्क्लुड गरायौँ। सो इट वाज लाइक कि यो एउटा हामीले क्याम्पेन नै स्टार्ट गऱ्यौँ जस्तो हस्पिटलमा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अरू कुन सर्टिफिकेसनमा जान सकिन्छ, यो हरेक टाइमको चाहिँ पार्टिसिपेसन नम्बरहरूलाई क्यालकुलेट गर्दै इन्टरनल क्वालिटी अडिटर्स हामीले अहिले नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा अडिटर्सहरू मात्रै आइएसओको लागि 30 जना चाहिँ इन्टरनल अडिटर्स हुनुहुन्छ। त्यसपछि ल्याबको आइएसओको लागि पनि हामीले एक्टिभिटी अगाडि बढायौँ। सो यो पछि हामीले यो की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई क्रिएट गर्दै गयौँ।
सो कुनै पनि अर्गनाइजेसन हेल्थ केयर अर्गनाइजेसन भनौँ अनि अरू फ्याक्ट्रिजहरूमा जस्तै हामीले नर्सिङ एनेस्थेसिया क्लिनिकल फार्मेसी यसमा चाहिँ कुन कुन इन्डिकेटर्सहरूलाई क्याप्चर गर्यो भने त्यो पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्सहरूलाई हामीले म्यानेजर्सहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि हेलो हेलो अलिकति सबको रोकिरहेछ सर अहिले आएछ हेलो साउन्ड आइरहेछ सर ओके सो ओके सो यो प्रोसेसमा हामी अगाडि बढिसकेपछि ओके एनईबीएस एक्रेडिसन्समा पनि एक्रेडिसनको लागि पनि यो इन्डियाको एक्रेडिसन स्ट्यान्डर्ड हो आइसो जस्तै यसको लागि पनि हामीले च्याप्टर च्याम्पियन्स फर्म गर्ने त्यसपछि टिमवर्कको लागि चाहिँ ग्रुपहरू बनाइदिने ट्रेनिङको लागि हरेक डिपार्टमेन्टसँग हामी कोलाबोरेट गरेर गयौँ फ्रिक्वेन्ट ट्रेनिङ्सहरू हामीले रन गऱ्यौँ इन्डियाबाट ट्रेनर बोलाएर डाक्टर सञ्जीव गुप्ता एनईबीएस फ्याकल्टीलाई आज पनि म भेरी थ्याङ्कफुल छु उहाँको सो हाम्रोमा चाहिँ अहिले सम काइन्डली एचिभमेन्ट भनेर क्यान्सर हस्पिटलमा पेसेन्ट सेटिस्फ्याक्सनको इन्डेक्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ इट इज लाइक 75 to 85 रेन्जमा चाहिँ हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन मेजर गर्छौँ हामी यो चाहिँ एभ्री 6 मन्थली र चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टले मन्थली गर्छ क्वालिटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ हामी 6 मन्थली मोनिटर गर्छौँ यसमा चाहिँ हरेक फिगर्सहरूलाई हेल्प डेस्कको पर्फर्मेन्स ओपिडीको पर्फर्मेन्स फार्मेसीको पर्फर्मेन्स र चाहिँ अरू सर्भिस युटिलिटी सर्भिसेसहरू पानी कस्तो छ वाइफाईको सर्भिस कस्तो छ सेक्युरिटी गार्डको पर्फर्मेन्स कस्तो छ एम्बुलेन्स सर्भिस कस्तो छ क्याफेटेरियाको खाना कस्तो छ हाउसकिपिङको पर्फर्मेन्स कस्तो छ बिलिङ डिस्चार्जको कस्तो टाइमिङ छ कि छैन यो सबै एक्टिभिटिजहरू चेक गर्छौँ र सम काइन्डली ओभरअल पेसेन्ट सेटिस्फ्याक्सन अहिले हाम्रोमा चाहिँ 77% को रेन्ज आसपासमा छ तैपनि हामीले क्वालिटी अब्जेक्टिभ्समा 80% को टार्गेट लिने भने चाहिँ त्यसलाई ग्रेजुअली हामी एचिभ गर्दैछौँ सो सम काइन्डली हाम्रो हस्पिटलमा हुने कम्प्लेन्ट्सहरूमा क्याफेटेरिया ओपिडी वेटिङ टाइम यस्तो कुराहरू आउँदै गर्छ र टेक्निकली हामीले यो सबै म्यानुअली गर्नुपर्ने अवस्था थियो पहिला अहिले चाहिँ हामीले एचएमआई सिस्टममा चाहिँ इन्क्लुड गरेर मेजर गर्दैछौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको रेटिङहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 63% रेस्पोन्डेन्ट्सहरू जति पनि छन् हामी एभ्री 6 मन्थमा चाहिँ 50 जना 60 जना सेलेक्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ 60%ले 4 स्टार हस्पिटल हो कतिले चाहिँ 5 स्टार हस्पिटल हो भनेर चाहिँ कमेन्ट दिएर जान्छ सो दिस बिकेम आवर अचिभमेन्ट आफ्टर इम्प्लिमेन्टिङ आइसो 9001 हामीले यो सँगसँगै चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ लर्निङ हेल्थ सिस्टमलाई पनि हामी प्रायोरिटी दिइरहेछौँ अहिले यो लर्निङ हेल्थ सिस्टम भनेको चाहिँ अहिले न्यू हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ आएको कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको एउटा स्ट्राटेजी हो एनएचएस युके बेस्ड एनएचएसले चाहिँ पछि आफ्नो एनएचएस सिस्टम सर्भिसलाई चाहिँ यो नेसनल हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ लर्निङ हेल्थ सिस्टम भनेर अहिले कोप गर्दैछ सो यो सिस्टममा चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल देखाएको छु मैले अहिले हाम्रो प्याथोलोजी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ प्रि र पोस्ट एनालाइटिकल इरर्सहरूलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेर लर्निङ कम्युनिटी 3-5 जना प्याथोलोजिस्ट एउटा म्यानेजमेन्ट एउटा हस्पिटल अपरेसनको टिम बनाएर चाहिँ हामीले 1, 2, 3, 4 स्टेप गर्दै सिम्पल एज Pdca साइकल यसरी चाहिँ हामी यो इम्प्रुभमेन्टको लागि काम गर्छौँ र इरर्सहरू चाहिँ इलिमिनेट गरी क्वालिटी पर्फर्मेन्सको लागि एक्सटर्नल क्युए इन्टरनल र एक्सटर्नल क्युए दुवै युज गरेर सो लर्निङ हेल्थ सिस्टमलाई पनि हामी कोप गर्दैछौँ अहिले हस्पिटलमा एट द एन्ड यो क्वालिटी एचिभमेन्ट्स चाहिँ कन्टिन्युस प्रोसेस हो करेक्टिभ एक्सन्स प्लान्सहरू चाहिँ कन्टिन्युसली मेजर गर्दै गएपछि ओके सो स्ट्राटेजी एन्ड ट्याक्टिक्स डिपेन्ड्स अन इन्भाइरोमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन जुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्याक्टिक्स लगाएर चाहिँ क्वालिटीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ टप म्यानेजमेन्टको कमिटमेन्ट इज अलवेज नेसेसरी यो चाहिँ टिम एक्टिभिटी हो क्वालिटी भनेको सो टिमलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने टिमलाई चाहिँ ग्यादर गर्ने मर्निङ मिटिङ्सहरू गर्ने यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको लागि चाहिँ पेसेन्स र कन्टिन्युअल एफर्ट चाहिँ भेरी भेरी मस्ट किनभने डिफ्रेन्ट ब्यारियर्सहरू आउँछ एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ क्वालिटी इस्टाब्लिस गर्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ निराशा पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसलाई अपकमिङ गर्दै गर्दै एउटा हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले क्वालिटीलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ सो
यति भन्दै चाहिँ म आफ्नो सानो सेयरिङ चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच इफ केही क्वेसन्सहरू चाहिँ छन् भने चाहिँ यो इमेल आइडीमा मलाई फरवर्ड गर्दा पनि हुन्छ एन्ड मेरो नम्बर पनि हाम्रो रसिजीहरूसँग एभाइलेबल छ आई एम देयर टु हेल्प or share my experiences with you. Thank you so much. Thank you, Janait sir. हजुरको यो डेडिकेसन हार्ड वर्किङ वास्तवमै सल्युट गर्ने लायकको छ हामीले हेर्दा यसो इजी देखिने तर अघि पनि एकजना सरले एउटा खाम प्रिपेयर गर्न 10 वर्ष लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो मान्छेले कति स्ट्रगल गरेको हुन्छ यसमा आफ्नो कति लगाव हार्ड वर्किङ डेडिकेसन नभइकन यस्तो सक्सेस हुँदैन यो क्यान्सर हस्पिटल वास्तवमा यसले ठुलो एरिया कभर गरेको छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू फर योर वन्डरफुल इन्फर्मेसन एन्ड देन अहिले हामी नगरकोटमा छौं नगरकोटको त्यो अग्लो ठाउँ एकदम ब्युटिफुल सिनरी इट इज नोन फर इट्स भ्यूज अफ द हिमालयज सनशाइन एन्ड सनसेट one of the scenic spots in Bhaktapur district. It is known for a sunrise view of Himalayas, including Mount Everest, as well as many other Himalayas. हामी असाध्यै लक्की छौं हामी सारै नेचरबाट धनी छौं अब यही नगरकोटको चिसो हावाबाट कफी खाँदै क्यापुचिनो खाँदै हाम्रा साना साना नानीहरू I would like to call our young generation to be the leader, not the follower. For this, I would like to request for the SQC presentation on terror in crowd. Your topic is asadhai ramro choose garnu bhako cha uhaharule and the participants are Chris Bajracharya, Norsang Lama, Anushka Silpakar, Samir Tamang, Sonika Tamang from Golden Gate School, Singasar ko school rahecha Kathmandu. Now over to you students. The floor is yours. Hello, sir. Sir, हामीले कुनै मिटिङको बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो एकचोटि कल गर्नु न के Good afternoon, namaste to everyone participated in this online virtual communication in Zoom. In this auspicious day, we have gathered here to present a short case study presentation in front of you all. Before starting the presentation, I would like to thank Professor Dinesh Sapagai and others for organizing this Qualithon Relay Race 2020 event during this pandemic and selecting our school for this event. So starting this presentation, we have some tools used in our case study. They are check sheet, brainstorming, peer ranking, pie chart, stratification, Pareto and radar chart, cause and effect diagram, and viva analysis. On the next slide, we have the members of this SQC's case study. Only for this event, we forwarded teammates are me, myself, Chris Bajracharya, Norsang Lama, Anushka Silpakar, Samir Tamang, Sonika Tamang, and facilitating master trainer as Yusa Sitiko. On the next slide, there is the justification of the circle's name. Inquisitive means being curious about a particular subject or any other issues. Being inquisitive is a part of our children's learning. Our members always show inquisitiveness, interest in SQC and other subjects. That's why we chose this name as Inquisitive Quality Circle. On the next slide, we have the logo of our SQC group. In this picture, there is a book which they let the students to grow a plant and develop a bud which grows into a question mark. And that question mark is a complete mystery. The book creates inquisitive curiosity in the students' mind to let them learn, search, and explore that unknown mystery. That's why we made this logo similar to our circle's name. After the formal information of the group, here we have milestone chart which helps to indicate the activities which were done at the week of the month.
For example, circle formation was done at the first week of GIST. In Asar, we don't have any case study presentation due to examination in the school. Others you can see in the screen. After the milestones are, we had identified the problems through brainstorming. Here are the some problems which are identified through brainstorming. Problems like bunking class, procrastination, bullying friend. Others you can see in the screen. While identifying the problems, we got so many problems, so we stratify the problems in ABC stratification. A-rated problems are solvable by ourselves, B-rated problems are solvable with the help of others, C-rated problems are not solvable. Here you can see the table where the problems are divided into ABC stratification. A-rated problems are bunking class, procrastination, bullying friend. B-rated problems are lack of cooperation, improper uniform. C-rated problems are heavy rainfall, construction works. After the stratification of problems in ABC stratification, we plot the same information in the pie chart. The majority of A-rated problems are higher than B-rated problems and C-rated problems, which is 60%. After the stratification, we prioritize the problem by period ranking because we got many problems in A category. In the given image, there is the period ranking done by the members. Now here comes the composite table. So in this table, the rank for bunking class was 30, procrastination was 49, bullying friends was 32, and others you can see in the slide. The highest ranking was of two problem, exam phobia and terror in the crowd. By using voting system, we got terror in the crowd as the one of the troublesome problem with the highest ranking of 66. So after this, we got our main problem as terror in the crowd. Terror in the crowd is defined as a fear to speak towards the crowd. When we fear to be in front of the crowd and feel terror while speaking, then that condition is known as terror in the crowd. This terror is a type of obsession or fear while speaking in front of the crowd and having the condition of anxiety. After the definition of the problem, we have identified the characters of the terror in the crowd. To fear to speak toward the mass, afraid to be in front of mass, shiverness while speaking in front of mass, unreasonable fear, and panic are some characters of our main problem. Discussion and observation in morning assembly presentation are the method to identify the characters. After identifying the characters, we need to observe more about it. So we sent some of our teammates in some class to observe more about its characters and to see how its effect in the class. For example, for fear to speak towards the mass at its total 29, afraid to be in front of mass at its total 14, another you can see in the slide. We are, after the characters, you can see here we have done a pie chart. In this pie chart, you can say that fear to speak towards the mass and afraid to be in front of mass affect the students' development mostly. Here we have done target setting from the data of this check sheet. The current data are 29, 14, 16, 10, and 10, and we decided to reduce it. So the reduced target are 10, 5, 5, 3, and 0. After setting the target, we have done your radar chart. And the red line shows the current data of characters, and the green line shows the desired target. After the radar chart, here we have prepared a fishbone diagram.
Teachers, students, parents, and school are some primary causes, and the secondary causes of students are lack of proper knowledge, lack of confidence, and hesitation. Here you can see the stratification of causes. We have classified the causes into A, B, C. Some of the causes of A are lack of proper knowledge, lack of confidence, and hesitation. Other you can see in this slide. The stratified causes of category A are lack of proper knowledge, lack of confidence, hesitation, not paying attention, and ignoring practice of facing mass. After stratifying causes, here we have done YY analysis. We have done YY analysis to find the root cause, lack of proper knowledge, Why? misuse of time, Why? addicted to social media, Why? not interest in references, Why? laziness to practice. Laziness to practice is our root cause. The another YY analysis is lack of confidence, Why? feeling of humiliation, Why? inability to face mass, Why? lack of practice, Why? distraction and practice. So distraction and practice is our root cause. Here we have next YY analysis. Hesitation, Why? being nervous, Why? lack of participation, Why? lack of opportunities, Why? less programs organized related to speech. So this is the root cause. So our next YY analysis, not paying attention, Why? overconfident, Why? thinking negative, Why? miscommunication. So the root cause is miscommunication. Here we have another YY analysis. Ignoring practice of facing mass, Why? dishonesty, Why? having bad habits, Why? imitating bad friends. So the root cause is imitating bad friends. After YY analysis, we have now the root cause of the problem. So to observe the root cause analysis. After root cause, we decided to go for a 6-sheet. We have collected tally from class 6, 7, and 8. Here is the total. All total of them is 70. For the Pareto diagram, we have developed the Pareto matrix of the root causes. Here you can see the frequency CF and CF% of the root causes. The data we got from Pareto matrix is plotted in this diagram. The following root causes are distraction on practice, laziness to practice of facing mass is affecting 51% of students. Here is no 80-20 relationship, but this diagram so 51-20 relationship. Here 20% of problem affecting 51 students. From the Pareto analysis data, there were 5 causes, so we decided to divide them in A, B, and C category. Here the root causes that can be tackled are less program organized related to giving speech and miscommunication. So after observing the root causes, we move further to countermeasures. We had many countermeasures, but we choose 2 of them by observing which can solve the problem more effectively. So 2 of them are organizing short programs, short games related to communication. After the countermeasures, here we have a 5W1S short for short games related to communication. 5W1 includes questions like what, why, when, where, who, and 1S includes questions like how.
What? Whispering game. Why? For effective communication. When? Free time. Where? Classroom. Who? With SQC members. And how? By requesting teachers, by managing time. So here we have next 5W1 chart for short programs. What? Speech competition, storytelling. Why? To have creative mind. When? Morning assembly 5 month 11, 5th period 5 month 12. Where? In playground and classroom. Who? With SQC members. And how? By requesting teachers, by managing speaker and mic, by selecting participant. After the 5W1 chart, we have implementation of the countermeasures. These are some photos that we have taken during the implementation. In those photos, the events have been taken place in school assembly and classes. After the implementation of the countermeasures, we again decided to check whether the characters of the problem decreased or not. This final observation shows that the characters of the problem has less impact on the students. On this slide, we have plotted the final observation data on this comparison table. Here, the current data of the problem was very low compared to the previous situation. Here to speak towards the mass had a data of 29, but after the implementation, the data was 3. So this comparison table showed that we have already solved the problem. In this radar chart, we plot the same information we got from the comparison table. Here the past situation data was too big, then we decided to reduce it to the desired target. But after implementation of the countermeasures, the results were comparatively smaller than the desired target. We were so much satisfied with the result we got after the final observation. This SQC Students Quality Circle has made a tremendous impact in our lives. We got so many benefits from it. The first of all was teamwork. We had teamwork while doing work, discussion, presentations, and had less disagreement in the circle. The second was good interaction between the members. The third was that we got the skill to identify, analyze, and solve the problems found in our life. The fourth and last one was that SQC improved our physical and mental health, like enhanced thinking, interacting with geometry, and speech perception. At last, we would again like to thank Professor Dinesh Sapagai and Coach Nepal for organizing this event. We would also like to thank Golden Gate English Secondary School, our parents, facilitator Mrs. Trisa Sitiku, and Principal Mr. Singa Lama for supporting in this case study. Thank you for listening. Thank you all for listening to our case study. Any queries? Thank you, our dear SQCians students, for your beautiful presentation. दिनेश सरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू दिनेश सर, चिफ प्याटर्न अफ एसक्यूसी। अब दिनेश सरलाई एकदमै एकदमै हटली थ्याङ्क यू किन भन्न चाहन्छु भने यस्तो पेन्डेमिक कन्डिसनमा पनि दे आर एबल टु सो सच अ वन्डरफुल वर्क, दे आर एबल टु डु सच अ वन्डरफुल वर्क। बच्चा बच्चीले यसरी भर्चुअल वर्क गरिरहेका छन्, उनीहरूले काइजन फर्मुला अप्लाई गरिरहेका छन्। Thank you very much, Sunita ma'am, and all the children. I'm listening. I'm here since last how many hours? I don't know, from 7 o'clock. The 7 बजेदेखि म बसिरहेको छु रेगुलर। यही टेबलमा बसेर खायो, चिया खायो, लन्च गर्यो, सबै यही टेबलमै छ। So I am enjoying it, and the quality is in my heart and in all of your heart too. म खालि के भन्न खोजेँ भने यहाँ एसक्यूसी बाहेक अरू को क्वालिटी का कुरा गर्ने सरहरू हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ,
इन्टरनेसनल गेस्टहरु पनि हुनुहुन्छ तर एसक्युसी भनेको सबैले थाहा पाइरहेको छैन त्यो के को लागि भएको हो र त्यो क्वालिटी मुभमेन्ट पछि क्यान्सर हस्पिटलमा पनि क्वालिटीको कुरा गरे कलेज बालकुमारी कलेजमा क्वालिटीको कुरा गरे अनि बिहान श्रीलङ्काबाट टी स्टेटमा क्वालिटीको कुरा गरे त्यो सबैमा यो हाम्रो स्टुडेन्टको क्वालिटी सर्कलले कहाँ जोड्दो रहेछ के हुँदो रहेछ भनेर हाम्रो स्टुडेन्टले पनि बुझ्नु चाहिरहेको होला र त्यो प्रोफेसनल्सहरू जो काम गरिरहनु भएको छ पढाइरहनु भएको छ क्वालिटीमा उहाँहरूले पनि यसलाई बुझ्नु पर्ला यो one of the objective of this program, today's program, is to mix these two so that till now we had two different directions. One is at schools and other is in the field industry. So, Singalama sir, hununcha tyaha aile? Singalama sir? Yes sir, Namaste sir, namaste sir. Yes, namaste. Why don't you explain why your students are doing this? And what will be the beneficial afterwards when they go for workplaces? I think you should explain it. Sorry, I just ask you to explain it. Thank you, sir. Children, okay? So thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Professor Dinesh Sabangai, sir. Thank you. Okay, sir. It's a great honor. Thank you, Professor Dinesh Sabangai, sir. It's been a privilege to make our students participate in the Students Quality Circles journey. And we are the school that implements Students Quality Circle from class 6 to 10 with participation of all the students in the class. And everyone in the class participate in the SQC activities in different circles. So in one particular section, we have 4 to 6 SQCs. And around the year, they are doing their researches and SQC case studies, investigations, and problem-solving activities. And on the top of that, students are evolving from being shy, from being reserved, from being less in interpersonal skills to the leaders, to the problem solvers, seekers, and creative thinkers. So we found that SQC has the magic of transforming students' personality, and that's why we have been implementing it in the whole student perspective, and that has been one of the most successful journey in our school, that our students are evolving. Many of them are in the universities now, and many of them are in the studies and work abroad. And many of them are in the professional fields in Nepal also. But this particular program, Qualithon, that brought the industrial sector or the service sector and schools together, I think this will bridge our young children in the future to find their space in the industries with the quality mindset that that they can practice what they learned from as early as class 6. So thank you so much, Dinesh sir. It's been a great fortune to have this platform for our students that is so much transformative and that is creating lots of improvement avenues for our students. Thank you, sir. Thank you, Sinha sir. जब सिंह सरलाई देख्छु नि मलाई त्यो एउटा कुरा याद आउँछ के डोन्ट मेक रेस्ट टिल द बेस्ट भन्छ नि त सरको लगातार लगाव हैन. Thank you, sir. Now, thank you, ma'am. You're doing great. We are here in Chagunaran Temple now. We are rich in temple. Temple को सहरमा पनि छौं हामी. अनि this is also one of the old temple built in the 2/3 pagoda style, oldest Hindu temple. It is badly affected by the 2015 earthquake. It is especially goddesses Vishnu is worshipped. Vishnu Bhagwan, Narayan Bhagwan ko statue cha यहाँ. Vishnu Bhagwan लाई पूजा गरिन्छ. It is beautifully decorated with metal plate. अब यो मन्दिरबाट मैले हाम्रो प्रोफेसर Dr. Anjana Singh, former head Central Development of Microbiology, Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, Nepal लाई बोलाउन चाहन्छु.
to deliver the speech on quality in education. Anjana ma'am. Namaste. First of all, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to present a piece of presentation on this Qualithon 2020. With this, I would like to talk about microbiology for the society. And when we talk of microbiology for the society, first, I would like to say, what is microbiology? Since we have been a heterogeneous group here, just a few sentences. It's a science of microorganisms with very small unicellular microorganisms. And it's a discipline just over already a century old. And it has given rise to molecular biology and biotechnology in the recent days due to the quality development in the world. And this microorganisms, it's been believed that they were the first life on Earth, and later they created a biosphere and allowed multicellular organisms to evolve like human till date, and organisms that has evolved from multicellular organisms has been evolved from these microorganisms. And more than 50% of the biomass on Earth is comprised of microorganisms, and it is everywhere on Earth. And why we study microbiology? Because this is particular, I'm focusing for the Nepal only. Specifically for obviously there are lots of areas in microbiology, but I focus on health, agriculture, food, environment, and industry for Nepal. And since we are talking about Qualithon, the quality of microbiology education in Nepal, what is the quality control that should have in microbiology? So there are technicians who are responsible for assuring quality of the product through all day-to-day operations, and they assess the biomanufacturing plant by evaluating raw materials, other supplies, and the finished packaged products. This can be food, this can be medical supplies, pharmaceutical materials, and so on. Even the textile industries, it's also sometimes it's microorganisms needed for the quality maintenance, and they ensure compliance to common good manufacturing practices. So they are a type of quality control that focuses on microbiology, specifically making such the processes if they are functioning correctly or not. So accepting samplings, it is also one of the main process which is important, and process of protocol, and control charts, setting up an inspection plan, which is what it will explain about type of quality control, process control, acceptance sampling, control charts, and inspections, etc. So how can we improve quality then? So it is prioritized, and it is a potential areas for the improvement. And we need to identify and understand the ways in which our practice could improve the subject, and collect and analyze data, and data collection and analysis it lies at the heart of quality improvement. So it is essential to communicate the results and commit to ongoing evaluations, and also spread the success what you have done or what you have just our professor Bhojraj Adhikari has also shared his success story in business, but I'm talking in microbiology. So in continuation of quality control in microbiology, there are so many fields that we have to be very careful that the standard operation procedures should be, or in short, SOPs should be taken care of, quality assurance, total quality management, total quality implementation, and good manufacturing practices, and especially focused on in all areas, whether it is in clinical or in agricultural samples or soil sampling or plant horticulture, agriculture or viticulture or biotechnology or whatever the areas in food, etc. In water microbiology and all, specimen are very much important. So there is importance of specimen collection site of the collection time, and analytic phase is also very much important. So what is quality control in microbiology? So in this,
that is generally for the how we can improve the quality then. So there are various ways that we can improve the quality, but however, in generalized form, we can say that determine and prioritize potential areas for improvement and understand the need to understand the ways in which you can practice the improving the subject. And a little bit history of microbiology is it's almost 4 decades that has been microbiology has been implemented in our country. It was for the first time in 1979 at Trichandra College, Multiple College, which is in the heart of Kathmandu. It started for the bachelor's level only with the help of American Education Foundation with a mission to establish the Disease Observation Center of Asia in Nepal. And after 12 years, only in 1990, Central Department of Microbiology has been established in the university campus at Tribhuvan University premises at Kirtipur. And later, again, for the quality improvement, and we believe that we should have quality rather than quantity. So after, again, in 1996, the course was amended for the betterment, again followed by 2012, where the bachelor's level, it started from two-year system in 1979 to 3-year system, then later to 4-year system. Because the syllabus which is under the which is being provided, it helps to be compatible with the national and international level. And similarly, in the master's level, also from 1990, the syllabus, it has been amended in 1999, almost 10 years later, for the quality maintenance. And again in 2008 and again in 2012, the semester system has been applied. So right now we are also providing PhDs where right now 15 candidates have been enrolled. And here in Nepal, we have constitute campuses, private campuses. Obviously, it has been affiliated with Tribhuvan universities, which is a very unique system in Nepal we have. And throughout the country, we have 10 colleges in constitution of private colleges running the master's level. Whereas in bachelor's level, it is almost 32 to 33 campuses, which is running master's level throughout the country from Mechi to Mahakali. And almost 1,000 expert products has been produced right now from the Tribhuvan University itself. And the current status in my bachelor system, it shows that those who are from the product of bachelor's level in microbiology, there are MR, that is medical representatives at different pharmaceutical industries, and there are junior quality control officers in pharmaceutical companies, in mineral water companies, in dairies, and in breweries and all. And there are high school teaching manpower available, and many scholars, they continue their master's degree also in medical microbiology, biochemistry, public health, biotechnology, medical laboratory technology, and different universities throughout the world. And few students are attracted for abroad studies in USA, Australia, and UK, Norway, so on. And this is especially focusing on bachelor's in microbiology, but while I focus in a master's in microbiology, these products, they are involved in most of the cases like MSc and BSc microbiology teaching, and in microbiology, MBBS teaching, and public health, bachelor's in pharmacy, bachelor's in nursing, diploma in laboratory technology, and diploma in pharmacy. And for quality control officers in pharmaceuticals, breweries, and waters, also they are involved. And there are very few hospitals who have recruited them, but it is still under the table. And National Public Health Laboratory, there are also few products, but there is some problem still going on for the registration of for the microbiologist. And there are some research officers, research assistant in NAS, private public sectors and water laboratories, food laboratories, quality officers, and so on. So besides this, there are almost more than 150 scholars abroad engaged in various jobs and researchers, about 75% in USA, 5% in Canada, 5% in Norway, 5% in Japan,
and remaining in India, Germany, UK, Australia, Brazil, Thailand, Philippines, China, Bulgaria, Netherlands, etc. However, our investment from the country is about 1 lakh to 20,000 to 1 lakh to 50,000. Government's investment has been used per student for the completion of particular student from bachelor's to master's level. So till now, the nation is unable to use this product for this development of the country. So we believe that if we increase the quality level, hopefully the country will also realize this, that the need of microbiologists in the country. Right now, we have known that the pandemic situation of COVID-19, where microbiologists are supposed to work, but due to the infrastructure, poor infrastructure and platform availability, they are not being able to use it. So quality is need to improve, and academies and industries collaboration in multidisciplinary system is essential. And the bachelor's degree holders, those who are working as research assistant, food, industrial, and environmental microbiologists, quality assurance technologists, clinical and veterinary microbiologists, medical technologists, and in taking the master's level, having opportunities including supervisors or laboratory managers, research manager or associates, instructors, scientists, university or college professors, academic science administrators, and agencies, international and private levels, research directors, corporate executives, science advisor or administrators. So these are the fields where the microbiologists are really needed, and countries should also realize, and microbiologists and political levels and all private sectors, we need to work in hand for the improvement of the quality. So besides this, I would like to show some fields here is that in the case of agriculture, microbiology, and biotechnology, there are fields like biofertilizers, development, biopesticides, similarly transgenic bacteria, plants, animals, pesticides, degradation, organisms, and improved crop productions, bioplastics, bioremediation, biogeochemical cycle, and soil pollutions control, environment pollutions, wastewater treatment, biodegradation, xenobiotics, solid waste management, and study on extremophiles and their applications are very essential. Besides, in the case of medical microbiology, diagnosis is very important, which is the urgent that we need to work on it. For this, it's not only the universities that we work, but institutes, universities, industries, and the political levels that we need to work in hand. And we need to develop the gross GDP. And it's not only that, from the industry level, at least 5% should be given to the research for the country. And from the GDP, I think at least 1% has to be given to the research and development in the country. And there are development of diagnostic tools, there are infection control policies, nosocomial infections management and control policies, study on antimicrobials as development and assessment of antimicrobials and their effective use. And this is very much important that vaccine development urgent, and we know that it is the hot topic of COVID-19, which we understand, everyone understands now, like rabies and other dengue, etc. is also very important. Similarly, in the case of food microbiology, food safety, food security, biopreservation, strain development is very essential for the betterment of the product. Screening of valuable strains for indigenous foods and quality control in different food industries is very important. Similarly, in the case of public health microbiology, outbreak investigations, which is just like COVID-19 pandemic, and in the case of outbreak management, and in the policy making and in sanitation is essential. And others are also like cosmetic industries, herbal extracts, textile industries, etc. is also very much important. So there are still many obstacles for the quality development in microbiology, like lack of opportunity in Nepal, political instability, lack of political commitment, lack of policy for development of science and technology, underdeveloped research fields, unavailability of sufficient grants providing agencies and industries,
not focusing on the role of microbiologists in needed fields, lack of innovative and advanced research techniques, lack of infrastructures. So in conclusion, I would like to draw that for the improvement of quality control in microbiology, though we have lots of obstacles, at least we should consider following points that are retention or problem is also there from brain drain to brain gain. So we need to work on this work and preparation of guidelines, policy making for the recruitment of microbiologists in the country and placement of microbiologists in government institutions such as hospitals, public health offices, research laboratories, including all food industries, agriculture industries, textile industries, brewery and meat products and water sectors, and also in the case of sanitary sectors. All public-private interactions for the generation of research funds and facilitating national and international linkages to generate funds, especially focusing on multidisciplinary and proper utilization and implementation of the research findings performed by the scholars, encouragement for the import of innovative techniques for the scholars, faculty development, long-term and short-term grants available from government, universities, UGC, industries, and private sectors. Linking of university facilities with related governmental ministries, industries, departments for direct counter acting for research and development. With this, I end my presentation. Now, university has realized that internet is also very important for the teaching and learning and research processes. So we have moved from Zoom to Teams to Moodle. So in present time, it says Zoom to Bloom, Bloom to Doom. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your informative speech. I got the information that Manish Bishta sir has technical problem. So almost we have come to the last part of our program. It is said hero comes at last. I would like to request Professor Dr. Suniti Shrestha उहाँ केयू को प्रोफेसर हुनुहुन्छ, ORASN को पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई त म अझ स्पेशली बोल्ड पर्सनालिटी भन्न मन पराउँछु। प्लिज हाडा म्याम, welcome here for the speech on lightning talk. The floor is yours. Thank you, madam. Thank you. To make the correction, I am from Tribhuvan University, not Kathmandu University. Okay. Yes, sorry, ma'am. Sorry. TU, yes. Oh, fine. I am here since 7 a.m. and totally enjoying all the presentations and meeting all these people virtually. Okay. And of course, I have spent my whole life in education sector. So I would like to talk about the quality in education sector again. Not repeating what my previous speakers has said. Nepal में जाऊँ भने हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 1 र 2 मा पनि हामीले नेपालमा क्वालिटी को एजुकेसन को कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा रिपिट नगरिकन म अलिकति चाहिँ कहाँ फोकस गर्न लागेको छु भनेदेखि यो हाम्रो हायर एजुकेसन कै कुरा गर्ने हो। हायर एजुकेसन अलिकति र्याङ्किङ को कुरा आजकल खूब भइरहेछ, त्यो सम्बन्धी अलिकति फोकस गरेर अनि क्वालिटीमा आउँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो एजुकेसन सेक्टरमा हामीले क्वालिटी कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने एजुकेसनलाई हुन त सर्भिस सेक्टरमा क्लासिफाई गर्छ, तर एजुकेसन त म जहिले पनि यसलाई इन्डस्ट्री हो भन्छु के म जहाँ पनि मेरो साथीभाइहरुसँग कुरा गर्दै एजुकेसन इन्डस्ट्री हो, यो सर्भिस सेक्टर होइन। अब अहिले आएर एजुकेसन इन्डस्ट्री भएको छ तपाईको, त्यो कुन हिसाबले भन्देखि अझ कयौं तपाईको हेर्नु होला ठुलो ठुलो कन्ट्रीजहरुमा नेशनल इन्कमको वान अफ द मेजर सोर्स तपाईको फरेन स्टुडेन्ट्स छ। भनेपछि तपाईको एजुकेसन इन्डस्ट्री नभएर के हो त सर्भिस सेक्टर होइन यो। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा हेर्नुस् है, इन्डियामा तपाईको फरेन स्टुडेन्ट्सबाट जुन आउँछ नि सोर्स अफ इन्कम एकदम हाइली सिग्निफिकेन्ट इन्कम छ तपाईको त्यहाँको नेशनल इन्कमको कन्ट्रिब्युसनमा। त्यसकारण चाहिँ यो एजुकेसन इन्डस्ट्री भएको हुनाले लाइक एनी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री यसको पनि सेम प्रोसेस हुन्छ। त्यो पनि मैले पहिले पनि भनिरहेको हो, जसरी इन्डस्ट्रीमा हुन्छ नि सर्टेन set of factors of production हुन्छ, factors of production they go through certain conversion process and then the final product is the outcome comes. त्यस्तै हाम्रो एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा पनि
देयर आर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पहिले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा त ल्यान्ड लेबर क्यापिटल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्थ्यो अब दिस इज मोर देन द्याट अब हाम्रो एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा त सबभन्दा ठुलो कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स फ्याकल्टी र स्टुडेन्ट्स र फ्याकल्टी मात्र नभएर यसको चाहिने इन्डिकेटरहरू यति धेरै आएको छ तपाईको क्याम्पसको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पब्लिकेसन यी सबै चाहिने पार्ट्स अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भएको हुनाले नै अहिले आएर जब हामीले एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा गर्छौँ नि यसको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि अब पहिले जस्तो स्टुडेन्ट क्लासमा पढायो त्यसपछि आइएससी बिएससी एमएससी निस्क्यो अब त्यो छैन त्यतिले पुग्दैन अब चाहिँ नि यसको चाहिँ नि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा यति चाहिँ नि फ्याक्टर्सहरू एड हुँदै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो एजुकेसनमा पनि क्वालिटी एक्रेडिटेसन गर्ने सिस्टम आयो त्यो हुन त धेरै पुरानो सिस्टम हो हामी कहाँ चाहिँ भर्खर सुरु भयो हाम्रो युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन आएर क्वालिटी एक्रेडिटेसनमा कमसेकम स्टार्ट भयो सुरुवात भयो त्यो काम गर्ने मैले हायर एजुकेसनको मात्रै कुरा गरेको थिएँ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नि यो भएको हुनाले यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन गर्दाखेरि अब चाहिँ नि यसमा आएर कति कुराहरू म चाहिँ यसलाई हार्डवेयर सफ्टवेयर भन्न खोज्छु कि हार्ड पार्टहरू जस्तै तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँको बिल्डिङ एज सच त्यो वर्किङ इन्भाइरोन्मेन्ट त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको लाइब्रेरी त्यसपछि कम्प्युटर फेसिलिटीहरू अहिलेको जमानामा तपाईँको सिम्पल कुनै पनि इभन तपाईँले अमेरिकामा म त अब फुल राइटर अमेरिकामा गएको थिएँ त्यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको पनि ल्याब हुन्छ तपाईँको है हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा ल्याब भन्यो भनेदेखि अरे हाम्रो त फिजिक्स केमिस्ट्री मात्रै ल्याब हो कहाँ इङ्ग्लिसमा ल्याब हो इङ्ग्लिस त्यो लिट्रेचरमा पनि तपाईँको ल्याब हुन्छ है त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत पनि इट अल्सो काउन्ट्स अ पार्ट अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फर द क्वालिटेटिभ डिग्री भनेपछि यी कुराहरू अनि त्यसलाई चाहिँ म हार्डवेयर भन्छु कि भने इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङहरू भयो कम्प्युटर फेसिलिटिज इत्यादि कुराहरूलाई भन्छु र सफ्ट पार्ट भनेको स्टुडेन्ट सँगसँगै फ्याकल्टी र सबभन्दा कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट र त्यो सँगसँगै फ्याकल्टीको रिसर्च पब्लिकेसन यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा नगरिकन एजुकेसनमा क्वालिटीको कुरा हामीले नसोचे नि हुन्छ अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब मैले चाहिँ यो गर्नु खोजेको आजकल चाहिँ यो युनिभर्सिटीलाई ऱ्याङ्किङ गर्ने भन्छ जस्तै लास्ट इयर हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा 800 देखि 1000 को बिचमा आयो भनेर हामीले कति खुसीको कुरा हाम्रो र्याङ्किङमा आयो भन्नु नै ठुलो कुरा थियो कि हाम्रो त्यो कसरी र्याङ्किङमा आयो र त्यसको के चाहिँ नि क्राइटेरिया हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति त्यो कुरा चाहिँ कसैले नछोएको हुनाले म त्यसलाई छोइदिन लाग्यो अब यो हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू कलेजहरू युनिभर्सिटिजहरूको र्याङ्किङ गरिन्छ त्यसमा चाहिँ युनेस्कोले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति युनेस्को इज नट भेरी मच ह्याप्पी विथ दिस र्याङ्किङ के उसले भन्छ यो गुड त हो युनिभर्सिटी र्याङ्किङ गर्ने तर समटाइम्स इट इज हार्मफुल अल्सो त्यसमा किनभने एकदम इन्टेन्सिभ कम्पिटिसन हुँदाखेरि युनिभर्सिटीहरूको अनि कम्पिटिसन समटाइम्स गोज भेरी ब्याडली रङली कम्पिटिसन पनि भइदिन्छ त्यस कारण चाहिँ नि इट इज गुड इफ यु ह्यान्डल दिस केयरफुली अदरवाइज इट बिकम्स हार्मफुल भन्छ कि र्याङ्किङ गर्ने तर पनि र्याङ्किङ गर्दाखेरि यो संसारमा र्याङ्किङ गर्ने धेरै इन्स्टिट्युटहरू रहेछ एजेन्सीहरू जस्तै हाम्रो नेपालमा अहिले युजिसी छ एक्रेडिटेसन गर्ने अझ हामीले र्याङ्किङ गर्ने स्टेजमा त पुगेकै छैन अझ खालि हामीले के गर्नु नि ओके दिस कलेजेस आर एलिजिबल दे हेभ बेसिक फेसिलिटी द्याट दे क्वालिफाई फर द एक्रेडिटेसन अफ द क्वालिटी भन्ने मात्रै भनिन्छ है भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जुन चाहिँ एजेन्सीहरूले र्याङ्किङ गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ चुज एन्ड प्यारामिटर्स हुन्छ त्यो प्यारामिटर्समा चाहिँ नि कुनैमा चाहिँ नि रिसर्च पब्लिकेसन भयो कहीँ चाहिँ नि स्टुडेन्ट टिचर फ्याकल्टीको रेसियो जेन्डर इक्वालिटी हेरिन्छ अनि त्यसपछि अनि पब्लिकेसन चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट वेटेज अनि यसमा वेटेज पनि दिइन्छ वेटेज चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ अहिले आएर रिसर्च पब्लिकेसन र त्यसको साइटेसन कति गरिरहेछ त्यसमा आइन्छ र कुनै कुनै एजेन्सीहरूले त के गर्छ भनेदेखि अझ त्यसको फ्याकल्टीहरू र उसको अलमनाईहरू पुरानो फ्याकल्टीहरू पनि कसैले चाहिँ वर्ल्ड रिनाउन्ड अवार्ड पाएको छ भने त्यसमा वेटेज पाउँछ धेरै त्यो हिसाबले पनि र्याङ्किङ गरिन्छ त्यो हिसाबले र्याङ्किङ गरिन्छ र अनि यो सबैमा चाहिँ एउटा चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँको डाटा रिलायबिलिटी तपाईँको डाटा जुन कलेक्सन गर्नुहुन्छ कतिको रिलायबल हुन्छ त्यो डाटा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र त्यसरी गरिन्छ र हाम्रो जुन युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई र्याङ्किङ गर्दाखेरि जुन हाम्रो 800 देखि 1000 मा आएको त्यो गर्ने एजेन्सी टाइम्स हायर एजुकेसन टिएचई भन्छ टिएचई त्यसले गरेको थियो त्यसको क्राइटेरियामा हाम्रो
नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त्यो युनिभर्सिटीमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 4 लाख देखाएको छ, अलमोस्ट 4 लाख। त्यो संसारको सबभन्दा बढी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हाम्रो युनिभर्सिटीमा रहेछ। उनीहरूले जति पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि ऱ्याङ्किङ गरेको छ सबभन्दा बढी त्यो पनि युनिभर्सिटीमा नम्बर अफ स्टुडेन्टले धेरै मार्क्स पायो। तर अब टिचर स्टुडेन्ट रेसियो, त्यसपछि पब्लिकेसन र साइटेसन र अनि हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ सबभन्दा विकनेस देखिएको, हामीले यो डकुमेन्ट्सहरू हेरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ सबभन्दा कमजोर पोइन्ट देखेको चाहिँ नि रेसियो अफ फरेन स्टुडेन्ट्स इन द युनिभर्सिटी। हामी कहाँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको चाहिँ नि फुल टाइम भन्छ नि, फुल टाइम बोनाफाइड स्टुडेन्ट्स इन आवर युनिभर्सिटी वाज भेरी लो। र त्यो लिस्टमा त उनीहरूले 0% देखाएको छ, किनभने जति पनि हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन्स म्याडमहरूलाई सरहरूलाई थाहा होला, ट्युसन रिलेटेड हाम्रो इन्टरनेसनल डिभिजन छ, त्यहाँ जति पनि विद्यार्थीहरू आउँछ कुनै के ट्रेनिङ गर्नलाई, कुनै के प्रोग्राम गर्नलाई, बेसिकली म पनि त्यहाँ 10 वर्ष बसेको थिएँ डिन अफिसमा हेरेको, धेरै जस्तो भिसाको लागि मात्रै आउने कि भिसाको लागि आउने फुल टाइम बोनाफाइड फरेन स्टुडेन्ट्स धेरै कम छ हामी। त्यसको रेसियो साह्रै कम भएको, त्यसमा चाहिँ नि जुन वेट दिएको थियो त्यो अलमोस्ट हामीले 0 भेटायौँ। र अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो नम्बर कम आएको चाहिँ पार्ट रिसर्च, पब्लिकेसन र इनोभेसन पनि भन्छ, आजकल RDI भन्छ, रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड यो इनोभेसन, यो पार्ट र अनि साइटेसन पार्टहरू चाहिँ हामीहरूको चाहिँ धेरै विक देखाएको थियो। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले नम्बर धेरै कम गुमाएको चाहिँ त्यसैमा हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको ऱ्याङ्किङ धेरै तल आएको थियो। त्यसरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ऱ्याङ्किङ गरिन्छ र कुनै कुनै ऱ्याङ्किङ एजेन्सी त मेडिकल इन्स्टिट्युटको लागि मात्रै हुन्छ, कुनै टेक्निकल इन्स्टिट्युटको लागि मात्रै हुन्छ र ओभरअल जनरल हायर ऱ्याङ्किङ गर्ने चाहिँ त्यो सिचुएसनहरू देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सहरू राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब म यहाँ युजिसीमा हाम्रो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनमा यसको बारेमा हाम्रो सबै सरहरू म्याडमहरू धेरै जसो इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो क्वालिटी एसुरेन्स गर्ने चाहिँ प्रोसेसमा। त्यो युजिसीमा अहिले हामीले जम्मा त्यो 8वटा डिमेन्सन भनेको छ, अघि हाम्रो म्याडमले भन्नुभएको थियो 8वटा डिमेन्सन। त्यो सबै एक्चुअली भन्नु भनेदेखि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनै हो। त्यो तपाईँको रिसर्च पब्लिकेसनको कुरा गर्छ, स्टुडेन्ट सपोर्टको कुरा गरेको छ कति छ, त्यसपछि अनि यो इन्फर्मेसन सिस्टमहरू EMIS भन्छ, एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यो कतिको युज गरिरहेको छ, पब्लिक इन्फर्मेसन र ओभरअल चाहिँ हेर्न खोजेको छ गभर्नेन्सको पार्ट चाहिँ नि तपाईँको म्यानेजमेन्ट पार्टहरू उहाँहरूले स्ट्राटेजिक जस्तो VMGO भन्छ नि हामीले, भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ, कुनै पनि कलेजले कति क्लियरली स्टेट गरेको छ, स्टेट गरे अनुसारले एक्जिक्युसन भएको छ कि छैन, यी कुराहरूमा चाहिँ नि धेरै वेटेज पनि दिएको छौँ हामीहरूले। त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीहरूले कुनै पनि कलेजको क्वालिटीलाई ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि, एलिजिबिलिटी र त्यसपछि ऱ्याङ्किङ गर्दाखेरि एउटा पहिलेको जस्तो गरेर पढाइ लेखाएर डिग्रीले मात्रै अहिले पुग्दैन। त्यसको लागि विद्यार्थीहरूको अहिले धेरै कुरा गरेर हामीले विद्यार्थीहरू क्लासरुम पढाइले मात्रै पुग्दैन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू कति छ, अनि अफकोर्स रिसर्च, राइटिङ, पब्लिकेसन र अनि त्यसपछि हाम्रो CSR भन्छौँ हामीले कर्पोरेट सेक्टरमा, तर यसमा चाहिँ हामीले ISR भन्छौँ, इन्स्टिट्युसनल सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। यो ISR कतिको छ, यी कुराहरू चाहिँ कति सब्जेक्टिभ छ, जसलाई तपाईँले सब्जेक्टिभ आफ्नो ओपिनियन हिसाबले एउटा सर्टन स्केलमा हामीले मेजर गर्छौँ तिनीहरूको नम्बर। कुनै कुनै चाहिँ नि एकदम अब्जेक्टिभ छ, डाइरेक्टली यसमा यति नम्बर जान्छ भनेर हामीले वेटेज अनुसारले नम्बर दिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ नि युजिसीले पनि आफ्नो चाहिँ नि हिसाबले क्वालिटी एक्रेडिट गरिरहेछ अहिलेसम्म कलेजमा। अब अघि बालकुमारी भन्नुभयो त्यो एक्रेडिट मतलब सेकेन्ड टाइम पनि गर्ने भइसक्यो। कोही कोही चाहिँ त कैयौँ कलेजहरू अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा साँच्चै दुःख लाग्दो कुरा छ, त्यो युजिसीले एक्रेडिट गर्नु भनेको मतलब कमसेकम बेसिक चाहिँ नि क्वालिटी लेभलमा हाम्रो कलेजहरू पुग्यो भन्नु हो। त्यहाँ त तपाईँको सयौँ चाहिँ कलेजहरू त्यो लेभलसम्म पनि पुगेको छैन हामीहरूको। मलाई लाग्छ करिब 70-80 कलेजहरूले मात्रै त्यो एक्रेडिटेसन सर्टिफिकेट पायो होला, त्योभन्दा त अरू सबै अन्डर प्रोसेस अथवा छँदैछन्, प्रोसेसमा पनि आएको छैन। हामीहरूको चाहिँ हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ स्थिति यो छ नेपालमा। र अब युजिसीलाई चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो यो भनेपछि हाम्रो युजिसीको जति पनि यो डिमेन्सन्सहरू, यो क्राइटेरियाहरू वास्तवमा NAAC भन्छ, इन्डियाको नेसनल एक्रेडिटेसन काउन्सिल भन्छ, त्यहाँबाट लिएका चाहिँ नि धेरै क्राइटेरियाहरू छ। त्यो सबै युज गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ नि युजिसीलाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेकै यही छ कि कमसेकम नेपालमा जति पनि कलेजहरू रनिङ गरिरहेछ तिनीहरूलाई कमसेकम मिनिमम क्वालिटी लेभलमा ल्याएर
कमसेकम त्यतिसम्म ल्याउँ, त्यसपछि अनि 50%, 60%, 70% मार्क्सहरू आउने अलि धेरै डिफ्रेन्सिएसन गर्न सक्यो भने बल्ल अनि ए क्लास कलेज र बी क्लास कलेज बल्ल अनि र्याङ्किङमा आउन सक्छ। अहिले त च्यालेन्जै भनेको तपाईँलाई सबै कलेजहरूलाई ल्याएर फेसिलिटी दिएर सर्टेन एउटा बेसिक लेभलमा ल्याउनु नै च्यालेन्ज भएको छ अहिले। त्यसकारण चाहिँ हायर एजुकेसनमा ती पढायौँ र अहिले युजिसीको पनि सर्टेन पार्टमा काम गरेको देख्दाखेरि र अनि विदेशमा चाहिँ नि उनीहरूले हाम्रो र्याङ्किङ गरेको देख्दाखेरि यसो हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कलेजहरू कहाँ छ भनेर हेऱ्यो भनेदेखि वास्तवमा जति कलेजहरूले एक्रेडिटेसन पाइसकेका छ यो 5 वर्षको लागि भ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुन्छ अनि सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुँदाखेरि पनि त्यही प्रोसेसमा जानुपर्छ र देखा के छ भने सेकेन्ड राउन्डमा जाने 5 वर्षपछि त्यो कलेज रिएक्रेडिटेट गर्न आउँदाखेरि पनि उनीहरूको त्यही सुरुकै फर्स्ट इयरकै लेभलमा भएको हुन्छ। उनीहरू 6th इयरको लेभलमा आउनुपर्छ नि, आउँदैन भनेपछि हाम्रो हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूमा क्वालिटीको कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँबाट एन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो युनिभर्सिटीलाई र हाम्रो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनलाई। ल हेर्नु हामी सबै अब एजुकेसनिस्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि लेट्स बी पोजिटिभ र हेरौँ हामीले चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकौँ र जति पनि इन्डिकेटर दिएको छ टाइम त उनी भयो होला अझ इन्डिकेटर दिएको हिसाबले त हाम्रो कयौँ कलेजहरूमा रिसर्च पब्लिकेसनमा जति पनि वेट दिएको हुन्छ कति कलेजले त 0 नम्बर पाइरहेको हुन्छ। हामीले त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा 0 नम्बर ट्युले पाएको जस्तै हो कोही पाइरहेको हुन्छ भनेपछि कयौँ इन्डिकेटरहरूमा त नम्बरै पाएको हुँदैन भनेपछि त्यो इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ त कम्प्लिटली त्यो कलेजहरूको फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूको त उनीहरूलाई च्यालेन्जै हो र उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। यति पार्टहरूमा चाहिँ नि कलेजलाई अलिकति स्ट्रेन्थन बनाऊ र सकेसम्म चाहिँ हामी सबै क्राइटेरियाहरूलाई मिट गरेर क्वालिटीको लेभलमा आउन सकौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो भनेर म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तर एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्न मन लाग्यो कि यो क्वालिटी भनेको चाहिँ त्यही हो, बिचबिचमा आएर क्वालिटी चेक गरेर हुँदैन रहेछ, सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यहाँ क्वालिटी अडिटर हुनुहुन्छ मानिहाल्नुहुन्छ होला। यो फर्स्ट सेसनमा त्यो 10 मिनटको ढिलाइ भएको अहिले आएर हामी बिचमा बोल्ने मान्छेलाई प्रेसर छ, आधा घन्टा ढिलो भइसक्यो, हामीलाई टाइममा जाऊ भन्नुहुन्छ तपाईँ, सुरुदेखि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि सिक्यो हामीहरू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू म्याम फर योर भ्यालुएबल वर्ड्स। अब यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका सबै प्रेजेन्टरहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब यो रिले चाहिँ प्रोभिन्स 4 मा ट्रान्सफर गर्दछु। Quality is the ultimate pride and treasure of workmanship. Treasure it. Wish you a very happy World Quality Day. Introducing to you all, hello and namaste everyone. Introducing to you all, I'm Anupama Goire and I will from Kathmandu University, and I will be serving as Master of Ceremony for this event, Mechi to Mahakali Qualiton 2020. So before starting this program, I'd like to request our host for the national anthem so that we could proceed further way. I'd like to request our host Raj Bhattrai sir to play the national anthem. Sayuthunga fulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you so much everyone. I hope everyone is excited as me to begin this event. At the same time, I hope you all are safe and sound during this time of pandemic. I'm very much humbled to see such a great audience for today's program. Even during such period, adopting the new normal, we will be celebrating World Quality Day in a grand way.
World Quality Day is celebrated on 2nd of Thursday of November every year all over the world. So this year we have World Quality Day on 12th of November, where for the very first time in Nepal, our first edition of Mechi to Mahakali Qualithon 2020 has been started, which shall continue to happen coming year too. To celebrate this day, various kind of seminar, presentation, etc. are used to spread awareness about quality life from notable personalities or persons who have significant contribution according to their perspective. So today we have 6 presenters with diverse department to share their visions, contribution, and ultimately aware us about quality life concept and their implementation. So for our first speaker for the welcome speech, our ambassador of province number 4, Narayan Prasad Baskota sir, I'd like to give the floor to him. So basically, to know about him, he is the master trainer of Quest Nepal and academic dean of Junior Citizen Academy. He is also a sector coordinator of STAN, Association of Science Teacher School of Nepal. So I'd like to give the floor to the sir. Sir, are you there? Yeah, thank you, Anupama. I am here, I am waiting. So first of all, let me slightly correct my surname. I am not Baskota, I am Sapkota. Okay, let me correct that. Okay. सम्पूर्ण उपस्थित क्वालिथन 2020 यो रिले रेसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा म नारायण प्रसाद सापकोटा क्वालिथन 2020 को गण्डकी प्रदेश सद्भाव दूतको रूपमा एम्बेसडरको रूपमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदा म निकै हर्ष विभोर भएको छु। प्रदेश नम्बर 3 को तपाई अहिले त्रिशुली नदीको तिरैतिरबाट तपाई चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेश मुगलिङको पुल कटेर अहिले तपाई मुगलिङ वारी आइपुगिसक्नु भएको छ। तपाईहरु भ्रमण गर्ने बेलामा नेपाल घुम्न जाऊ भन्ने बेलामा अथवा नेपालमा कहीँ पनि आन्तरिक पर्यटनका लागि घुम्न जाऊ भन्दै गर्दाखेरि तपाई हामी सबै भन्दा पहिला हामी के सोच्छौं भने हाम्रो दिमागमा आउँछ पोखरा अनि गण्डकी प्रदेश। यहाँको फेवाताल तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिलो आउँछ। माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णको त्यो छहारी जुन चाहिँ छाया चाहिँ फेवातालमा प्रवेश गर्छ। तपाई सबै हामी सबैलाई फेवातालको त्यो चाहिँ डुङ्गामा सैर गर्न मन लाग्छ, बाराई मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न मन लाग्छ। यिनै थिए गण्डकी प्रदेशका पोखरा जुन चाहिँ हाम्रो मन मुटु र मस्तिष्कमा बसेको छ। पोखराका बारेमा धेरै गीत लेखिए होलान्, धेरै संगीत भरिए होलान्, धेरै कवि जन्मिनु भयो होला। तपाई हामी सबै आज यही आँगनीमा यो गण्डकी प्रदेशको यो आँगनीमा हामी आज विभिन्न ठाउँहरूको विचरण गर्नेछौँ। हामी विभिन्न ठाउँहरूमा सैर गर्नेछौँ। यो भर्चुअल रूपमा हामी नवलपरासीको मौलाकालिका पुग्नेछौँ, हामी गोर्खाको मनोकामना यहीँबाट पुग्नेछौँ, हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हुँदै अन्नपूर्णको त्यो संसारको सबैभन्दा चर्चित त्यसको चाहिँ ट्रेलमा फुड ट्रेलमा हामी पदयात्रा गर्नेछौँ अनि सँगसँगै त्यस पछाडि यहाँबाट हामी बिदा भएर प्रदेश 5 का विभिन्न ठाउँहरूमा जानेछौँ। त्यसो त गण्डकी प्रदेश आफैमै पर्यटन, शिक्षा, त्यसैगरी औद्योगिक विकासको एउटा समुन्नत शहर, समुन्नत प्रदेशको रूपमा विकसित हुँदैछ। आजको यो क्वालिथन 2020 को यो पावन अवसरमा तपाईहरुलाई म यो फेरि पनि यस कार्यक्रमको सद्भावना दूत र यस कार्यक्रमको गण्डकी प्रदेशको समायोजन गरिरहेको हुनाले तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशको यो 1 देखि 3 बजेसम्मको यो कार्यक्रममा हामीसँग विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न स्पिकरहरूले आफ्ना सारगरी वक्तव्य, आफ्ना विचार, आफ्ना शेयरिङहरू, त्यसैगरी ससाना 11 वर्षका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यहाँ केस स्टडी शेयरिङ गर्नुहुनेछ। म सम्पूर्ण अतिथिलाई स्वागत गर्दै आजका स्पिकर I would like to welcome, if I am not correct in the pronunciation, sorry for the wrong spelling and the pronunciation. We have international guest, 2 men came. Similarly, we have the national speaker, Debilal Sharma sir. Similarly, Pradeep Bastola sir, Archana Pradhan ma'am. Similarly, JCSQC agents. Similarly, last but not the least, Sundar Prasad Dhakal sir.
all the dignitaries, guest speakers, I would like to welcome you all. तपाईं सम्पूर्ण कार्यक्रमको अवधिभर यो गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक मनोरमको यो सुन्दर छहारीमा तपाईहरुले प्राकृतिक रसवादन गर्नुहुनेछ, विचारका रसवादन गर्नुहुनेछ र आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई धेरै धेरै अगाडि बढाउनुहुनेछ र तपाईहरुको यो करिब 2 घण्टाको बसाई निकै उत्साहप्रदक निकै शिक्षामूलक हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै फेरि पनि अन्तिममा तपाई सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Now over to Anupama Gaire. Thank you so much, sir, for your wonderful welcome speech. Moving forward, we would like to move on the tour talk. So I guess our share screen has already shared. So हामी चाहिँ अहिले फर्स्टमा टुरिज्म यो हाम्रो जुन टुर टक भनेर राखेका थियौ यो चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 जुन फिजिकल रूपमा सफल हुन नसके तापनि हामीले भर्चुअली केही हदमा सफल होस् भनेर यो टुर टक भनेर एड गरेका छौं। साथै हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई पनि आफ्नै प्रोभिन्स नम्बरको टुरिज्म एक्सपेक्टको भ्यूमा पनि अझै बढी ज्ञान होला भनेर राखेका छौं। सो फर्स्टमा हामी अहिले मनोकामना टेम्पलमा आएको छौं जुन चाहिँ गोर्खा जिल्लामा पर्दछ। मनोकामना भन्ने बित्तिकै हामी धेरै नै थाहा छँदैछ होला, एकदमै फेमस तीर्थस्थल जुन हिन्दूहरूको पवित्र स्थल जहाँ हामी भगवती माता पार्वतीको अवतार भनेर पुज्ने गर्दछौं। पहिलाको परिवेश हेर्दाखेरि यहाँ जानको लागि यातायात खासै सुविधा थिएन र अहिलेको नर्मली हामीले हेर्दाखेरि केबल कारको माध्यमबाट हामी जाने गर्दछौं जुन करिब 5 किलोमिटर मुगलिङको पूर्वदेखि मनोकामना मन्दिरसम्म सुविधा छ। यहाँ चाहिँ धेरै इन्टरनेशनल र डोमेस्टिक टुरिज्म इन्डस्ट्री हेर्ने भए पनि मन्दिर गएको धेरै पाइन्छ र यो एकपटक दर्शन गर्नै पर्ने पवित्र तीर्थस्थल हो हैन, जुन हामीले एकदमै प्रसिद्ध रूपमा अहिले नेपालमा फेमस भएको छ। सो आई होप यो सर्ट डिस्क्रिप्सन हामीलाई हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई पनि थाहा भयो होला। सो मैले भन्नुपर्ने यति नै थियो। अब मुभिङ फरवर्ड हामी टुर टक पनि लगभग छोटकरीमा गर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य थियो र मुभिङ फरवर्ड to welcome our next guest, international guest, for the keynote speech with the title Six Sigma in Sauces Production, Mr. Tu Meng Ken, who is currently the principal consultant of Tu Meng Ken Consultancy, providing training and consultancy to more than 100 multinational companies. He is also American Society for Quality ASQ, a worldwide authorized Lean Six Sigma Green and Black Belt trainer. Mr. Tu had presented 11 papers in the last 11 ANQ Congress and won 8 Best Paper Awards. We are very honored to have him today, sir. So now I'd like to give the floor to our international speaker, Mr. Tu Meng Ken. So, sir, the floor is all yours. Okay. Can I upload my slide? Sure, sir. Hello, can you hear me? Yes, sir, definitely. Oh, okay. Can I upload my slide first? Sir. Upload. Okay. Can you see the slide? Yes, sir. It is. Oh, you can also hear me? Yes, sir, definitely. Okay. So can I start now? Yes, sir, you can start. Okay. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very honored to be invited to give a presentation on this optimizing the process of sausage manufacturing in food industry to Six Sigma methodology. My name is Tu Meng Ken and my co-writer, Muhammad Fidas. I will be the one who present this slide or the presentation today. Now, the content of presentation consists of the introduction, define, measure, analyze, improve, control, conclusion, and acknowledgement. Before I begin presentation, just give a brief background about me. I have a bachelor degree from Singapore and master degree in quality from Victoria University of Wellington, New Zealand. Can we see you, sir? Sir, can we see you? Hello? Oh, okay. Yeah, because Sorry. just looking at your, looks so nice. So we like to see you also in video at least. Yeah, once I sometime. think
Wait, let me It's see possible. I try Yeah. to click the video. Okay. Oh, sorry, it was off. Video is off. Sure. Okay, is it on now? No. It's just It's off. still not on. Yeah, still not on. Still not on. Let me see how I solve this problem. I tried to click the video. But because a lot of people may like to see you. yeah, the technical thing start video, they put it off. How do I put it on? How do I put it on? Close to mute, you have a start video. You just click there. Start my video. Yeah. Okay. Close to mute. I have started my video, but my picture is still not there. Myself is still not there. Okay. I think very sir, strange. Let it was be. I on. think we have or a technical problem have occurred there. Let it be. Let's continue of our program session. Oh, okay. Maybe I should not put a virtual background. No. Continue. Carry on with your presentation. I mean to say that the video, I think it is a technical problem, so let it be. Oh, okay. My apology. All right. It was doing well. Okay. Right. Okay. Let's begin. I have my first degree. Okay, let me finish the working experience. I work at ExxonMobil, New Zealand, and subsequently I work in Singapore, Hewlett Packard, Harris Semiconductor, Apple Computer, and I start my own company. So I have 33 years experience in teaching and doing Six Sigma project. I have presented 11 papers, all are Six Sigma methodology related paper, and won 8 best paper award in the Asian Network for Quality Congress. First one in Vietnam, contact lens, solving the contact lens problem. Second one in Thailand, solving loudspeaker problem. Third one in Taiwan, solving the medical stand problem. And then next one in Russia, medical stand incoming problem. And the fifth one actually in your country, Nepal, where I apply Six Sigma in service industry, solving the risk management problem. And the sixth one is Kazakhstan, doing the wire bonding electronic industry. And seventh one is inside Thailand, I'm solving the solar energy problem. And this year, I'm solving the sausage in the food industry problem in Korea. Right, just give a background about Six Sigma. The founder is Bill Smith, and he started Six Sigma. Unfortunately, he passed away earlier, so he passed the concept to Dr. Harry, his boss. Dr. Harry subsequently spread out the Six Sigma throughout the whole world. Now, according to Fortune 500 companies, they mentioned that 53% of Fortune 500 companies in one way or the other apply Six Sigma. And the estimate saving amounting to $427 billion. And that is according to American Society Quality Survey. Well, okay, now Six Sigma basically implement 5 steps. We call the 5 phase, where you select the problem you want to solve, for example, the U loss or the U, right? And then the measure phase. Then we have to collect the data to find out how bad is the loss. And then we look at the analyze phase, identify what is the root cause of the problem. And then we have to improve on the root cause of the problem. And okay. And then control the process so that to sustain the improvement. Now let's look at this manufacturing process. So first we have to tone the meat and then mince the meat. And then after bowl chopping and filling the meat in the sausage tube, and then go for the cooking. After cooking, we need the showering to cool down. And then we do the chilling and then the peeling. Then after that, we put into the packaging and put into the cold storage.
and before shipping to the supermarket. Now here, a company are making different kind of sausages, okay? And due to their good favor, it was sold very well. And company need to move to a new premises and buy the new equipment. But unfortunately, the worker are not aware how to use the equipment, so create a lot of problem. So here we are. Of course, the sausage meat come from different types of meats, like mutton, beef, chicken, but we focus on chicken. So this is the these are the few popular sausages made by the company: cheesy sausage, chili sausage, chicken sausage, and chicken black pepper sausage. The company identified 5 major type of sausages made from the chicken meat and collect the data for the last 2 months. We plot the graph out. We was found that the chicken cheesy sausage lost 4,771 kg reject, and this is about 39% of the total reject. So the team was formed to tackle this problem so that we can make use of our resources. Right, so our problem statement is every day we produce 600 kg of the cheesy sausage. We reject 18%, which is about 108 kg. And so our objective is to reduce to half of it. That's to say, reduce 9% reject and lost 54 kg per day. Now, how do you consider good or bad sausages? Look at the color here. This golden color is acceptable chicken sausage. The other one is a dull color, so it's not acceptable and have to throw away, even though the meat is eatable. So the prime metrics that we want is to get an even golden color, and secondary metric is to gain back the customer confidence on our product. We have followed the 6 Sigma methodology called supplier input process output customer to brainstorm to identify where are the possible area. The team finally find that it's a process problem. So we go into the process and look at every step of it and go through the brainstorming. Finally, we find that cooking will be the one likely contribute to the problem. So we take the cause and effect diagram to identify which part of cooking contribute to the problem. Is it material, method, or machine, or man? And we realize that incorrect cooking time and temperature most likely contribute to the problem. Of course, to discussion. Sorry. Okay. Should I carry on? I You carry on. All right. Okay. Cooking time and temperature will be likely to contribute to the problem. So therefore, we need to identify whether it is true or not true. So we also do the failure effect analysis, finding that this cooking time temperature contribute to the risk priority number as more than 250. So therefore, we need to look into them. So we go to the analyze phase where we find the root cause of the problem and was this true or not true. So we run 100 kg of chicken meat instead of 600 so that we can save some material. And we set the normal cooking time, 110 minutes. We change the temperature from 117 degrees C to 127 degrees C. We collect the reject. We plot on the regression graph, and you can see the regression show that the R square is as high as almost 90%. That means changing the temperature will affect the reject. Now we need to look at the time. We set the temperature, normal production temperature 120 degrees C, and we change the time from 105 minutes to 112 minutes. We collect the reject data and plot it out. It shows that again, the R square are almost 99.8%, which is confident show that this time also affect the quality of the sausages. So how do we set the correct time? We go to the improve phase. The only way is to do the design experiment where we set the temperature low 110, high 130 degrees Celsius, and the time of cooking low is 110 and high is 120, low is 100, sorry, high is 120 minutes.
And we do the experiment and collect the data. First set experiment result was shown. And we repeat the experiment, we call replication. And then we collect second set of data. Now using the software called Minitab, we are able to analyze the data from this table here. And the effects value was shown. And the more important thing is that we conduct t-test and get a p-value. The p-value show that both temperature time interaction is less than 0.05. That means the temperature time and the temperature time interaction are 95% significant. And the experiment considered successful because the R-square is as high as 98%. Now with this setting, now the big challenge is, we can see the graph here as well, where you can see that the big long distance show that they are significant. Now the big challenge is what kind of setting and what kind of the temperature and time give us the best result. So we have to use the advanced DOE, this methodology called response service methodology, using the steepest ascent methodology. And we find that the best setting for temperature is 132 degrees Celsius. The best time is 96 minutes of cooking, where they give us the least possible reject. But this is for prediction, one theoretical approach. We have to prove that practically it works. So therefore, our team are happy to go to the production line and do this setting of temperature 132 and time 90 and running with the production normal lot of 600 kg and running for 6 days. And we can see the data show that there is a tremendous drop in the reject, as much as average of 24 kg initially was 108. And also the percentage for 80% dropped to 4%. It was a wonderful achievement. Okay. Now, so we can see here, to prove that it is technically and statistically sound, we compare before improvement 108 kg to after improvement 24 kg. Doing the hypothesis testing, we reject the null hypothesis, accept the alternative to say that after improvement, it is actually successful with a p-value of the t-test less than 0.05. Okay. Now, we also update the risk failure mode effect analysis. Now the RPM number less than 50. So in order to make sure that the production people will consistently monitor this improvement that we have recommended, so we upgrade the ISO 9000, this standard operating procedure, and also to control the individual lot every day they will produce. We plot on the control chart. As you can see, they're all well under control. Now here we can see from before improvement 108 kg drop to 24, there is a saving of 78% of the material. That means the product so-called cheesy sausage. Now it saves the companies a lot of money. In order to reward this team of people who are spending time to do the project and get the project running, we cash award. On top of it, they keep their job because, you know, pandemic in Singapore, a lot of companies also closing down, but these people keep their job and they're happy to do more project. Now, this project has been presented in this ANQ Congress, supposedly held in Korea, and just last month, and was selected as the best paper award. And you can see the certificates over here. And I'd like to say thank you to you, to the organizer who invited me to give me a chance to share my project or Six Sigma with all of you here. And hopefully you all can come to Singapore next year to attend the ANQ Congress. And I'm open for any question that you would like me to share with you. Thank you very much. Back to Thank you so much, the sir, for MC.
Okay. Definitely. Thank you so much, sir, for such an insightful presentation. Like, I personally have learned a lot of things when it comes to industrial perspective, like what factors should we have to consider starting the business or something like that. So especially all the future business aspirant, I want to drop it your any kind of confusion regarding this presentation. I know here are some many children also, like who are from grade 6 and 7. I hope you try to understand, and if you have any kind of confusion, please let us know, and I will be helping address your question to our very own international presenter. So Yeah. before that, yeah, Okay. Yes. Yes. Sure. Yeah. We will be having this question and answer session for about 4 minutes, because we have already time lag. So within 4 Okay. minutes, if you have any question, we will be entering with our presenter. Yes, sir. So are you about to say something? Sorry. Are you about to say something before just this sentence which you have said? I can stay. I can stay on until this province finish in our time, right? Okay, sure. Okay, we can see one question over here. Subhas Adhikari has asked you that I'd like to ask what Six Sigma company organization. He want to know about Oh yes. Six Sigma organization. So would you please explain what You it is? Six Sigma Academy, founded by Dr. Harry. It is an organization. Those companies that apply Six Sigma, there are many in the world. Okay, you have many companies, especially America. So, are you asking which company apply Six Sigma in the world? There are actually 53 of the Fortune 500. You know, Fortune 500 are the world top 500 most big company in terms of revenue. They apply Six Sigma in America. Isn't that the question? Is it multinational company or something like that? Oh yes, it is multinational. Like ExxonMobil is one of them. Okay, so Shell is another one. Apple Computer, they are all Hewlett Packard. All these are American company. In Singapore, of course, Singapore less well known. Like the bank in Singapore, the three big banks in Singapore, they all apply Six Sigma. And one of my students actually is a vice president for DBS Bank, the biggest bank in Singapore. And he was working there as a vice president. I have many students now promoted as either vice president for the company in terms of quality, or the senior quality manager. okay, thank you so much, sir. Yeah. I hope our audience has got something about it. Can I have a just in raised hand? Oh, I guess it is already down. So moving forward, we would like to end this question and answer session and move to the quiz round so that our audience will know more about their provinces itself. So I'd like to request Raj Bhattrai sir to present the quiz for this session, our very first quiz. Hello, everyone. We have brought you some survey question and quiz to entertain you during the session. Firstly, I would like to say some rules for the quiz. There is a link on the chat section. Please go through that link, enter your name, and then please give your answer. Let's see. This is a survey question, and let's see whether our audience know the theme for 2020 World Quality Day or not. Please go through the chat box, click the link, and give us your answer. Yeah, as you can see on the screen, there is one vote for time for quality improvement, 2 for creating customer value. We'll be doing this for a minute. Let us just wait for a minute. 4 for creating customer value, 1 for nourish, sustain together. Yeah, votes are coming in. Let's go on. Okay, let's look at the results, right? I would like to inform you that
creating cross-tumor value is the correct answer, and it is the theme for 2020 World Quality Day. Now let us see the leaderboard. Now let us move to two talks. I'll be handing over the floor again to our MC. Please go on. Thank you so much, Raj Vatrai sir. That was indeed a very good question for the quiz. So for now, we have Ghalegao as our tourism expert. So यो घलेगाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो लमजुङ जिल्लामा पर्ने गर्दछ एकदमै रमणीय स्थल लाग्छ मलाई यो पर्सनली किनकि I see a lot of people, a lot of friends visiting this place even during this pandemic also. So cultural र ट्रेडिसनल भ्यूबाट निहाल्दाखेरि यस क्षेत्र निकै नै चलपलमा आएको छ अहिले हालै पनि र पहिलादेखि नै यो गाउँ पुरै अन्नपूर्ण हिमालले घेरिएको हुनाले यसको सुन्दरताले पर्यटकहरूलाई अझ बढी आकर्षित गराउँदै आएको छ। यति मात्र नभएर यो गाउँमा वीर गोर्खाको मूल गाउँ भनेर पनि चिनिएको हुनाले अझ यसमा यसको छुट्टै एउटा परिभाषा नै छ हैन। सो यो गाउँमा चाहिँ गुरुङ कल्चरहरूलाई अझै बढी प्रेफरेन्स दिएर गुरुङ कल्चर र घाटु नाचहरू झल्किने गर्दछ र यो अलिकति हाई टपमा भएको कारणले गर्दाखेरि बिहान सूर्योदयको समयमा चाहिँ अझ बढी यसको चहलपहल हुने गर्दछ र धेरै राम्रो सिनेरी पनि आउने कारणले गर्दाखेरि धेरै फोटोग्राफर्सहरू चलचित्रको माध्यममा पनि सुटिङ गर्नको लागि पनि यो ठाउँलाई अलिकति उनीहरूले फर्स्ट प्रेफरेन्समा राखेका हुन्छन्। सो आई होप मैले जानेको र मैले गरे अनुसार यो घलेगाउँको बारेमा हाम्रो अडियन्सहरूलाई धेरै कुरा थाहा भयो होला र आफ्टर द पेन्डेमिक एन्ड्स दे विल डेफिनेटली भिजिट दिस प्लेस। सो हाम्रो यो सर्ट टुर टक यति नै थियो घलेगाउँ र अब हामी यो घलेगाउँ सकिसकेपछि हामी again we will be proceeding in another event that is quality in education with a title Quality for Higher Education, where we have the presenter Devilal Sharma, who is a researcher and has published multitude area of account and taxation. He is also social worker. To be specific, he is a PhD research scholar from Rajasthan Technical University, RTU, State University Government of India, Kota, Rajasthan. So now I'd like to give the floor to our presenter, that is Devilal Sharma, sir. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Shall I share my screen? Yes, sir, definitely you can. So now also, if you have any kind of confusion regarding his presentation, I request everyone, like, don't feel any hesitation. You can ask like your family, because at the end of the day, this is how we are celebrating World Quality Day. So without any hesitation, you can drop your question or you can raise your hand within 5 minutes after the end of his presentation. I will be helping address his question within 5 minutes. So be careful when he is presenting to ask question as well. Visible? देखिया था? Yes, भर्खरै देखियो. Yes, it is visible now. Thank you very much for providing me such a wonderful opportunity to share regarding the quality in education, especially in higher education. So, first of all, I'd like to thank the team, then Vijay sir, who has approached me to share something about such a things. Especially, I was also involved in this process since the last 12-13 years. As a focal person of the that Pdca Cycle at JMC, Janapriya Multiple Campus. I think you have heard about it. By doing such a things, I came to know a lot of things regarding this quality education. The subject, that quality, is the
यसमा मैले के भन्नु भने यो एभर तपाईँको डिबेटेबल वर्डिङ पनि हो। यो क्वालिटी भने यसको अल्टिमेट एन्ड यति भएपछि पुग्यो भन्ने काहीँ पनि छैन होला वर्ड। त्यसो भएको कारणले यो एभर इम्प्रुभिङ वर्ड पनि हो। त्यसो भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने what the consumer or ultimate user perceive the greater value of the offering of the offer, then that is known as the quality. त्यसैलाई हामीले क्वालिटी भनेर बुझ्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले भन्दाखेरि त्यसो भए क्वालिटीको सन्दर्भमा मैले त्यही खालको थोरै कुरा मात्रै यहाँ यसो मैले एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। यसमा मैले साह्रै धेरै कुरा चाहिँ भनिरहनु पनि यो फोरममा त्यति उपयुक्त जस्तो लागेन। देन आफ्टर यो हायर एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि अलिकता यो एभर तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ त्यति धेरै पुरानो हिस्ट्री त यसको छैन र एसेसमेन्ट गर्ने गरिएको छ। अहिले एसेसमेन्ट गरेर सर्टिफिकेसन पनि गर्ने गरिएको छ। अब यो क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन भनेर वर्ल्ड वाइड एउटा चाहिँ यसको मेजरमेन्ट एन्ड सर्टिफिकेसन टुल पनि चाहिँ प्रेस्क्राइब भएर प्र्याक्टिसमा आइसकेको छ। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा पनि आएको छ र हामीले हाम्रो सराउन्डिङ स्पेसल्ली इन्डियन कन्टेक्स्टमा र नेप्लिज कन्टेक्स्टमा दुईवटा कुरालाई मैले थोरै यहाँनिर फोकस गर्न खोजेको छु, अरू धेरै कुरा नभनौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अघि सुन्थे म्याडमले साह्रै धेरै कुरा गर्नुभयो। जस्तो हामीले चाहिँ नि हाम्रो क्वालिटी एस्योरेन्स गर्ने र एक्रेडिटेसन प्रोभाइड गर्ने सन्दर्भमा 8वटा क्राइटेरियामा 120वटा इन्डिकेटर्समा इभ्यालुएसन गर्ने गरिन्छ। यद्यपि त्यसरी इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा मैले अघि थोरै अलिक ढिलो जोइन भएछु, मलाई 1 बजेको निम्ता थियो। त्यसो भएर तर सुन्ती म्याडमको केही कुराहरू लास्ट स्टेजमा मैले सुन्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। रियल्ली हो, मैले अनुभव पनि गरेको। हाम्रो यहाँ अब अहिले गण्डकी प्रोभिन्स स्पेसल्ली पोखराबाट भन्ने 6-5-6वटा इन्स्टिट्युसनको 7वटै इन्स्टिट्युसनको एसएसआर रिपोर्ट सबमिसन भइसकेको छ। इफ यु लुक एट द्याट एसएसआर रिपोर्ट, त्यो बेला हामीले यसो हेऱ्यौँ भने कतिको त मैले आफूले पनि सुरुमा यसको चाहिँ रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गाइडेन्स पनि गरेँ, कतिलाई गाइड पनि गरेँ। अब यो सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने लट अफ इन्स्टिट्युसन डु नट ह्याभ टु फिल अप एनी इभिडेन्स। त्यो त्यहाँ प्रिस्क्राइब भएको फर्मेट चाहिँ छ, त्यो फर्मेट फिलअप गर्ने थोरै इभिडेन्सहरू पनि छैन भनेर चाहिँ हामी इन द नर्म्स अफ द क्वालिटी हो भने कहाँनिर छौँ त, हाम्रो स्थिति कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा अलिकता सोचनीय विषय पनि छ। यद्यपि हुँदै नभएको चाहिँ होइन रहेछ, किनभनेदेखि चाहिँ त्यसका केही डाइमेन्सन्स र इन्डिकेटर्सहरूले मेजर गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसन्सहरू सर्टिफाई भइरहेका पनि छन्। यसको मतलब रहेछ हामीसँग केही भन्नु पर्यो। तर मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि स्पेसिफिकल्ली हामीसँग अलिकता यो अटोनोमस इन्स्टिट्युसन्स हुँदाखेरि चाहिँ नि क्वालिटी एस्योर गर्न अलिकता चाहिँ नि इच अफ द एस्पेक्टमा डिसिजन मेकिङ पावर आफूसँग हुँदाखेरि चाहिँ अलिकता सजिलो हुँदो रहेछ क्वालिटी डाइमेन्सनलाई इम्प्रुभ गर्न। र अलिकता त्यो पावर सेयरिङको हिसाबले वा अरू कसैले चाहिँ एफिलिएसन दिएर अरू कसैले चाहिँ चला भने ठाउँमा के छ भने कतिपय डाइमेन्सन्स र कतिपय इन्डिकेटर्सहरूको रिक्वायरमेन्ट्स एउटा गरिने छ अथवा एउटा एस्योर गर्ने गरिकन रुल फ्रेमिङ भएको हुन्छ। त्यो रुलमा तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनै चलिरहेको हुँदैन, अनि इन्स्टिट्युसनै नचलेको सन्दर्भमा फेरि यहाँ भएको एउटा स्पेसिफिक त्यसले त्योसँग सम्बन्धन लिएर चलाएको चाहिँ कलेजले वा चाहिँ एकाडेमिक एचआई भन्छौँ हामी हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युटले, त्यसलाई फुलफिल गर्न चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो र गाह्रो अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यहाँ खालि हायर एजुकेसनको सन्दर्भलाई मात्रै मैले फोकस गरेको छु, क्वालिटी केलाई भन्ने सन्दर्भमा थोरै कुरा मात्रै मैले डेफिनेसन्सको रूपमा त्यसलाई इन्क्लुसन गरेँ। अनि त्यस्तै चाहिँ यो क्वालिटी एस्योरेन्स केलाई भन्दो रहेछ भन्ने कुरा थोरै मैले यहाँनिर तपाईँसँग एस्योर गरेँ। जस्तो यो एस्योरेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले रुल फ्रेमिङ गर्ने बेलामा वा चाहिँ पोलिसी इनिसिएट गर्ने बेलामा के चाहिँ कुरा गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो चिजलाई यदि तपाईँले टोटल्ली फुलफिल गर्नुभयो भने द्याट इज त्यसैलाई क्वालिटी भन्ने। तर हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्टलाई हेर्ने हो भने मार्केटिङको थिम नै चेन्ज भएको छ, परिभाषा नै चेन्ज भएको छ, प्रडक्ट डिजाइनिङको परिभाषा नै चेन्ज भएको छ। हिजो तपाईँको दिमागमा जे आउँछ तपाईँको दिमागमा आएको कुरालाई प्रडक्टमा रूपान्तरण गर्नुहोस्, अफर गर्नुहोस्, किन्ने मान्छे जति पनि आउँछन् भन्ने थियो भने आज कन्ज्युमरको पहिला माइन्डसेट बुझ्नुहोस्, उनीहरूको एक्सपेक्टेसन बुझ्नुहोस्, उनीहरूको विलिङनेस बुझ्नुहोस्, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट बुझ्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ नै तपाईँले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेपछि प्रडक्टमा कन्भर्सन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, तब मात्रै त्यो के हुन्छ भ्यालु बिल्डअप गर्छ त्यसले भनेर आजकल हामी भ्यालु
त्यसरी डिस्कस छौँ। त्यसो भएको कारणले अलिकता अब यो यतिले मात्रै चाहिँ नि एस्योरेन्सको कुरा पनि अलिकता सोचनीय विषय हो कि भन्ने त्यसको यास्टिक एउटा चाहिँ नि मिनिमम एक्सेप्टेबल ग्लोबल ट्रेन्डमा यो हुनुपर्ने हो कि, किनभने हायर एजुकेसन भनेको त ग्लोबल एजुकेसन हो, त्यस कारणले त्यो डाइमेन्सनमा हामी जानुपर्छ कि भन्ने मात्रै मैले यहाँनिर थोरै सङ्केत गर्न खोजेको। अब यो टर्मिनोलोजिजहरू मात्रै छ स्पेसिफिकल्ली, म यसमा धेरै डिस्कसन नगरौँ किनभने मेरो टाइम फ्रेमभित्र मैले यसलाई सक्नु पनि प्रयत्न गर्छु। यस त्यसो भएको कारणले यो टाइम फ्रेमभित्र सक्नलाई मैले यसमा अरू धेरै यिनीहरूमा चाहिँ डिबेट गरिनँ। स्पेसल्ली क्वालिटी कन्ट्रोल केलाई भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो क्वालिटी कन्ट्रोल केलाई भन्दो रहेछ भनेर। अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि जस्तो यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने बोथ फर्मल र इन्फर्मल प्रोसेस चाहिँ हामीले इनिसिएट गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ मोनिटर गर्दाखेरि सेटिस्फ्याक्ट्री लेभलको पर्फर्मेन्स भएको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल भन्दो रहेछ, क्वालिटी कन्ट्रोलको हिसाबले। त्यस्तै चाहिँ नि इन्हान्समेन्ट केलाई भन्ने त पोजिटिभली तपाईँको जस्तो अघि हाम्रो पेपरमा हामीले 16 मार्क पेपरमा हेऱ्यौँ। अब यो इन्हान्समेन्ट भनेको स्पेसिफिकल्ली उहाँहरूले चाहिँ नि रिजेक्ट रेट जे थियो प्रडक्टको त्यसलाई डाउन साइजिङ गर्न हामी यसरी सफल भयौँ, कुनै स्पेसिफिक प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसरी हामीले एक्जिस्टिङ बेस टाइमबाट सडन आउटपुट आउँदासम्मका पिरियडमा केही कुराहरू इन्हान्समेन्ट अथवा इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ भने द्याट इज त्यसलाई चाहिँ नि इन्हान्समेन्ट भन्दो रहेछ। अनि एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ नि स्पेसिफिकल्ली चाहिँ नि हामीले इभ्यालुएसन गर्ने कुनै मेकानिजम डेभलप गरेर त्यो मेकानिजमका आधारमा हामीले चाहिँ नि एसेसमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ नि इभ्यालुएट गर्ने सिस्टम रहेछ। र अनि अडिट चाहिँ नि स्पेसिफिकल्ली इस्टाब्लिस नर्म्स अनुसारको प्र्याक्टिस एक्ज्याक्टली के भएन भन्ने कुरा चाहिँ नि यसमा स्पेसल्ली आउँदो रहेछ। र स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले भनिहालेँ एक्सेप्टेबल लेभल अफ तपाईँको चाहिँ नि डेफिनेसन। त्यसो भएको कारणले त्यसलाई हामीले क्वालिटी भनेर भन्यौँ। अब यो क्वालिटी कल्चर विशेष गरिकन हामीले आज यो क्वालिटी डेको दिन चाहिँ हामीले बसाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग छ। यद्यपि हामीसँग के छ भनेदेखि चाहिँ पुगेन, केही चिज चाहिँ डिफिसिट भयो, केही चिज चाहिँ डेलिभर भएन, केही चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दिनुपर्ने दिएन भन्दा पनि भइहाल्छ नि भन्ने र एक्सेप्ट गर्ने जुन टोलरेन्स लेभल छ त्यो लेभल प्रडक्टमा मात्रै होइन एभ्रिवेयर छ। र त्यसलाई चाहिँ अलिकता इम्प्रुभ गरेर क्वालिटी कल्चर चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र एक्रेडिटेसन भनेको चाहिँ वास्तवमा यो सर्टिफिकेसनको कुरा हो। र हाम्रो क्युएको म्यानुअल हाम्रो नेपालको युजिसीले क्युए डिभिजनले जे प्रेस्क्राइब गरेको छ त्यसले चाहिँ नि अथोराइज बडीले चाहिँ नि इभ्यालुएट गर्ने अनि एचआईको र त्यो इभ्यालुएसन गरिसकेपछि इभ्यालुएसनका आधारमा चाहिँ नि मार्किङ गर्ने र मार्किङका आधारमा सर्टिफिकेसन गर्ने काम भनेको यो एक्रेडिटेसन हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गरेको छ। अब यसलाई हामीले केही ढङ्गले बुझ्दा होला, तर ग्लोबल्ली हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि यो क्वालिटीको विषय चाहिँ एस्योरेन्स गर्न लागेको हायर एजुकेसन मात्रै नभएर इच एन्ड एभ्री एस्पेक्टमा तपाईँको इन्डस्ट्रियल प्रडक्टमा सबै चिजमा चाहिँ नि क्वालिटी एस्योर गर्न लागेको 1960sबाट र 1950को डिकेडबाट 1960sबाट हायर एजुकेसनमा यो सिस्टम चाहिँ नि लागु हो। र ग्लोबल्ली र अहिले इन्डियामा चाहिँ नि 1994मा एनएसी इन्डिया इस्टाब्लिस भएर एनएसी इन्डिया मार्फत चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि 20वटा भन्दा बढी छ त्यहाँ, तर पनि दुईटाले स्पेसल्ली हायर एजुकेसन एचआईलाई चाहिँ नि एक्रेडिटेसन गर्ने काम गर्छ, बाँकीले प्रोफेसनल एजुकेसनहरूको थोरै केही क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टका कामहरू गर्छ। नेपालमा चाहिँ क्युए डिभिजन 2007बाट इनिसिएट भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन अन्तर्गत छ र यसले चाहिँ नि एचआईहरूको इभ्यालुएसन गर्ने गर्छ। अब स्पेसिफिकल्ली एक्रेडिटेसनको बेनिफिट के त यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बुझाइ चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने हामी एकैचोटि त्यो पहिला हाम्रो एसियाली मापदण्डको आउँथ्यो, हामी चाहिँ नि ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा पुग्छौँ भन्ने किसिमको छ। त्यो मात्रै नभएर वास्तवमा यसको एम भनेको इन्स्टिट्युसनल इम्पावरमेन्ट हो र इन्स्टिट्युसनले आफूलाई बिल्डअप गरोस् र चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनका कस्टमर भने जो हुन् त्यो कस्टमरलाई केयर गरोस् भन्ने मानेमा यो एभर इम्प्रुभिङ प्रोसेस चाहिँ नि इनिसिएट गरेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
अब यसमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन त स्वाभाविक ढङ्गले त्यसलाई एभर इम्प्रुभिङ गर्दै गयौँ र कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्दै गयौँ भने स्वाभाविक हामीले त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ एउटा, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन मात्रै नभइकन हामीले हाम्रो इन्स्टिट्युसनको क्यापासिटी बिल्डिङ हो र त्यो चाहिँ नै क्वालिटीलाई एभर इम्प्रुभिङ गर्ने प्रक्रियामा हामीले इनिसिएसन हाल्या हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र एक्रिडिटेसन बोर्डको कुरा गर्दा इन्डियामा दुईटा छ, अघि नै मैले भने 20वटा जति बोर्ड छन्, तर तिनीहरूले चाहिँ प्रोफेसनल एजुकेसन र प्रोफेसनल काउन्सिल्सहरू हुन्। स्पेसल्ली यो NBA भन्ने र NAC भन्ने दुईटा चाहिँ अहिले एक्रिडिटेसनको काममा चाहिँ नि उनीहरू लागेका छन् र विशेष गरी हायर एजुकेसनको सन्दर्भमा चाहिँ NAC इन्डिया नै छ। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले मैले भने QA डिभिजन छ, UGC अन्तर्गत छ र यसलाई सकेसम्म अहिले चाहिँ नि त परिकल्पना पनि गरिएको छ यो अटोनोमस इन्स्टिट्युसनको रूपमा, छुट्टै इन्स्टिट्युसनको रूपमा यसलाई डेभलप गर्ने कन्सेप्ट पनि अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यही छ, त्यही हुँदासम्म हामीले UGC अन्तर्गतको एउटा विभाग हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ नि हामी कहाँ चाहिँ नि यो QA प्राप्त गर्ने आधार भनेको चाहिँ नि अथवा चाहिँ तरिका भनेको फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु साइन द LOI अथवा जस्तो एप्लिकेसन फर्म भनेर भन्दा पनि भयो। त्यसका लागि हामीले एप्लिकेसन फाइलिङ गर्नु पर्यो हामी सर्टिफिकेसन हुनलाई। अनि त्यो सर्टिफिकेसन हुने प्रोसेसमा LOI हामीले चाहिँ नि लेटर अफ इन्टेन्ट फिलिङ गर्नु पर्यो। फिलिङ गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा फर्मेट प्रेस्क्राइब गर्छ र आवश्यक पर्यो भने सजेसन र काउन्सिलिङ पनि युनिभर्सिटी ब्रान्च काउन्सिल QA डिभिजनले गर्छ। त्यसका आधारमा चाहिँ नि SR रिपोर्ट तयार गर्छौँ हामी। SR रिपोर्ट बनाइसकेपछि पहिला त अब यो पनि थिएन, पियर रिभ्यू टिम भनेर सोधै इन्स्टिट्युसनमा भिजिट हुन्थ्यो, त्यही भेरिफिकेसन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो टेक्निकल कमिटी भनेर बनिएको छ, सायद सुन्दर म्याडमहरू त्यसको मेम्बर पनि हुन्छ। र टेक्निकल कमिटीले इभ्यालुएट गरिसकेपछि बल्ल पियर रिभ्यूका लागि चाहिँ नि रिभ्यू टिम फर्मेसन हुन्छ। अनि पियर रिभ्यू टिमले रिभ्यू भिजिट गर्छ, रिभ्यू भिजिट गरेर चाहिँ नि भेरिफिकेसन गर्छ तपाईँले एक्सप्रेसन गरेको रिपोर्टमा एक्सप्रेसन गरेको कुराहरू रियल्ली होइन भनेर। त्यसपछि बल्ल फाइनल सर्टिफिकेसन गर्ने वा नगर्ने भन्ने डिसाइड हुन्छ। अथवा चाहिँ नि तपाईँको रिकमेन्डेसन चाहिँ आउँछ, रिकमेन्डेसनको इम्प्रुभमेन्ट पछि त्यो डिसिजन चाहिँ होला। अब त्यो डिसिजन गर्ने आधारहरू छन्। जस्तो इन्डियन कन्टेक्स्टमा अरू बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो 7वटा क्राइटेरिया अन्तर्गत इभ्यालुएसन गर्ने गरिएको छ। करिकुलर एस्पेक्ट भनेर विशेष गरिकन यसमा हामी कहाँ चाहिँ नि करिकुलर एस्पेक्टमा सेकेन्ड मतलब इन्डिकेटरको रूपमा छ, बाहिर चाहिँ नि त्यो फर्स्ट इन्डिकेटरको रूपमा करिकुलर एस्पेक्ट छ। अनि टिचिङ लर्निङ र इभ्यालुएसन यो कमन छ, हामी कहाँ पनि छ, बाहिर पनि त्यही छ। रिसर्च इनोभेसन र एक्सटेन्सन पनि हामी कहाँ पनि हामीले रिसर्च कन्सल्टेन्सी र एक्सटेन्सन भनेर छ भने बाहिर इनोभेसन र एक्सटेन्सन भनेर छ। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर र लर्निङ रिसोर्सेसको कुरा बाहिर पनि हामी कहाँ पनि सेम छ। अनि यो स्टुडेन्ट सपोर्ट एन्ड गाइडेन्स भनेर हामी भनेको छौँ, बाहिर चाहिँ स्टुडेन्ट सपोर्ट र प्रोग्रेसन भनेर छ। अनि यो स्टुडेन्ट्स त्यसपछि इन्फर्मेसन सिस्टमलाई हामी कहाँ भनेर बाहिर चाहिँ नि यो गभर्नेन्स प्याटर्न र लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर भनिएको छ। अनि पब्लिक इन्फर्मेसन भनेर हामी कहाँ 8वटा यो क्राइटेरिया अन्तर्गत इन्डिकेटर अन्तर्गत 120वटा तपाईँको मतलब यसको कन्स्ट्रक्टहरू यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू छ। यहाँ चाहिँ नि 120वटा इन्डिकेटरलाई मार्किङ गर्ने सिस्टम के छ त भन्दाखेरि पोलिसी एन्ड प्रोसिजर अन्तर्गत 15वटा इन्डिकेटर्सहरू छ, जसमा 15 नम्बरै दिन्छ। अनि करिकुलर एस्पेक्टमा 10वटा इन्डिकेटर छ, त्यसमा चाहिँ नि 10 नम्बरकै छ। अनि टिचिङ लर्निङ र इभ्यालुएसनमा 21वटा इन्डिकेटर छ, त्यसमा 15 मार्क्स हुन्छ। रिसर्च कन्सल्टेन्सी र एक्सटेन्सनमा 16वटा इन्डिकेटर छ, जसमा चाहिँ नि 10 नम्बरको छ त्यो क्राइटेरियाबाट। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इ लर्निङ रिसोर्सेस जे छ त्यसमा चाहिँ 28 इन्डिकेटर्सहरू छ, 20 मार्क्स छ त्यसको। स्टुडेन्ट सपोर्ट एन्ड गाइडेन्समा 14वटा इन्डिकेटर छ, 10 नम्बर दिन्छ त्यसमा। त्यसपछि इन्फर्मेसन सिस्टममा 8वटा इन्डिकेटर्समा 10 मार्क्स छ र पब्लिक इन्फर्मेसनमा 8वटा इन्डिकेटर्समा 10 नम्बर गरेर यसरी 120वटा इन्डिकेटर्सलाई 100 मार्क्स इभ्यालुएसन गर्ने प्रचलन छ हामी। अब यसमा हामी कहाँ चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम पनि छैन। फेयर ठ्याक्कै के भन्दाखेरि 50-60% मार्किङ आएपछि एक्रिडिटेसन दिने चलन छ। ग्रेडिङ नगर्ने भएको कारणले ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ नि यति नै नम्बर आयो र यति यो ग्रेड पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नि भन्दा पनि एक्रिडिटेसन हुन्छ भन्ने मात्रै हामी कहाँ चाहिँ मिनिमम एक्सेप्टेबल एक्रिडिटेसन जस्तो गरिकन चलेको छ। इभन अहिले 3rd साइकल पुग्ने बेला भइसक्यो। सुरुमा ल तपाईँको चाहिँ इन गरेको इन्स्टिट्युसन्सहरूको अब 3rd साइकल सुरु हुने बेलासम्म पनि त्यो अवस्था चाहिँ बनिएको छैन। तर NAC इन्डियाको केसलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट छ यो ग्रेडिङ सिस्टम पनि। यो कति ग्रेडिङ आयो भनेदेखि कुन लेभलको एक्रिडिटेसन पाउँछ भनेर त्यहाँ A+, B+, A+, A, B++, B+, B, अनि C, अनि
त्यसपछि सी भन्दा तल आयो भने नट एक्रिडेटेड देवी सर गुड आफ्टरनुन टाइम क्रस भइसकेको छ सरले ऱ्याप अप गर्नु पर्यो ओके ओके म सकिदिएँ अब हामी कहाँ चाहिँ यो एनआइसी इन्डियामा चाहिँ एक्रिडेटेड इन्स्टिट्युसनहरू 13,411 वटा तपाईँ 609 वटा युनिभर्सिटी र 12,802 वटा हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसन कलेजेसहरू गरेर यति एक्रिडेटेड छ हामी कहाँ भन्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म 49 इन्स्टिट्युसन एक्रिडेटेड भएको छ 53 वटा इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ पिआरटी भइसकेको छ अनि यो पिआरटी फर्म भएर पिआरटी हुनलाई बसेका 97 इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् एसएसआर एप्रुभ भएका चाहिँ 107 वटा इन्स्टिट्युसन छन् सबमिसन गरेका एलवाई साइन गरेका 356 वटा इन्स्टिट्युसन छन् र सेकेन्ड साइकल कम्प्लिट गरिसकेका जम्मा 7 वटा इन्स्टिट्युसन मात्रै छन् यो मध्ये गण्डकी प्रोभिन्समा हामीले कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 6 वटा इन्स्टिट्युसन एक्रिडेटेड भइसकेका छ र बाँकी 7 वटाको चाहिँ तपाईँको एसएसआर सबमिटेड भएर पिआरटीसम्म गठन भइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म हामी कहाँ भएको हायर एजुकेसनको क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टको फेजमा यो प्रोसेसमा हामी पुगेका छौँ मैले अहिले यति भने टाइम पनि सकिसकेका कारणले धन्यवाद के क्वेरिजहरू छ भने म डिस्कसनमा एन्सरिङ गर्छु Thank you so much, sir, for your wonderful presentation indeed. I guess I have already said to the audience to drop their question if they have any. Seeing none, I would like to move forward. We will also cutting off quiz and 2 talks. However, more prior will be given to the presentation, so there is no any worries to cutting off our quiz and 2 talks. So moving forward, we have another presenter, that is Arpana Pradhan ma'am, with a topic quality improvement through GMP in pharmaceutical. She is a pharmacist by profession, and she is currently Deputy General Manager in Time Pharmaceutical Private Limited. She is also currently serving as President, Women Entrepreneurship Association of Chitwan. So now I'd like to give the floor to our ma'am, Arpana Pradhan ma'am. The floor is yours. Thank you, Honorable Bani. Let me just start my screen. Thank you. So my topic for today is quality improvement through GMP in pharmaceuticals. Let me just start with this slide. Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort. अब जुन क्वालिटी छ हामीले औषधिमा obviously औषधिमा सबै क्वालिटी त it has to be in each and every part हैन तर चाहिँ औषधि चाहिँ it has to be क्वालिटीमा चाहिँ औषधिमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नै सकिन्न किनभने हामीले औषधि खाने कुन बेला त भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर कम भएर हामी बिरामी भएको हुन्छौँ हैन हामीलाई के त मान्छेहरुले जब when they are infected with the virus or bacteria त्यो बेलामा चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरलाई नर्मल कन्डिसनमा ल्याउनलाई हामी औषधि खान्छौँ त्यसले गर्दा के त poor quality of medicines भयो भने के त उसको हेल्थ अझै डिटेरियोरेट भएर क्रिटिकल कन्डिसनमा पनि पुग्न सक्छ र poor quality of medicine मा चाहिँ टक्सिक सब्स्टेन्स पनि हुन सक्छ हामीले एउटा कुनै औषधि खान्छौँ भने त्यसको चाहिँ डिग्रेड भएर जुन बनेको सब्स्टेन्स त्यसले नै हाम्रो शरीरलाई हानि पनि गर्न गइरहेको हुन सक्छ सो द poor quality of medicines may contain the toxic substance जुन कि इन्टेन्सनली होइन अनइन्टेन्सनली एड गरेको पनि हुन सक्छ हैन र मेडिसिनमा चाहिँ अब एउटा लिमिट हुन्छ त्यो लिमिट भन्दा कम भएर पनि औषधिले काम गर्दैन र त्यो भन्दा बढी भयो भने पनि जुन इन्टेन्डेड थेराप्युटिक इफेक्ट हो त्यो चाहिँ नहुन सक्छ त्यसैले चाहिँ अब थेराप्युटिक इफेक्ट भन्दाखेरि जस्तै अब हाई ब्लड प्रेसर वाला मान्छेहरु कोही छ उहाँहरुले चाहिँ प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि जुन एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग खानुहुन्छ भने त्यो औषधि खाइसकेपछि चाहिँ उहाँको जुन ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा आउनु पर्यो हैन त्यो चाहिँ गुड क्वालिटी अफ मेडिसिन भएन भने त्यो औषधिले काम गरेन भने चाहिँ जुन चीजको लागि हामीले औषधि खाएका छौं त्यो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ नहुन सक्छ अब यो सबै जुन औषधिको क्वालिटी हुनुपर्छ त भन्छौं तर औषधि क्वालिटीलाई किन डिटर्मिन गर्ने त भन्दाखेरि गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसमा जति पनि गाइडलाइन्सहरु दिएको छ त्यो गाइडलाइन्समा ले चाहिँ के त जुन त्यो गाइडलाइन्सहरुलाई चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ क्वालिटीको छ भनेर हामी इन्स्योर गर्न सक्छौं र अब बेसिक प्रिन्सिपल अफ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस के भन्छ भने औषधिमा क्वालिटी चाहिँ इट हैज टु बी इनबिल्ट हामीले न त्यसमा पछि गएर क्वालिटी एड गर्न सक्छौं न त्यसमा यस्तो मिस्टेक भएर यो बिग्रियो भने त्यसबाट हामीले त्यो चीजलाई निकाल्न सक्छौं सो
quality has to be built into each and every batch. हामीले औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्दा के छ भन्दा हाम्रो एउटा ब्याच हुन्छ, हामीले एउटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हामीले एकचोटिमा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि जति निस्किन्छ इट क्यान बी द ब्याच साइज अफ 10 lakhs, इट क्यान बी द ब्याच साइज अफ 1 lakh हैन एज पर द प्रोडक्ट। त्यो ब्याच म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि जति पनि स्टेजेसहरु छ त्यो स्टेजेसहरु चाहिँ सबै गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसले के त यो गर्नुपर्छ यसरी औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रोसेस भनिएको छ त्यो अनुसार गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ इन्टेन्डेड हाम्रो जुन क्वालिटी अफ मेडिसिन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौं। र अब हामीले औषधि त गुड क्वालिटीको औषधि भन्छौं, तर कस्तो खालको ड्रगलाई कस्तो खालको औषधिलाई चाहिँ हामीले इट इज अफ क्वालिटी भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जुन एक्टिभ इन्ग्रेडियन्टहरु छ त्यो एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ करेक्ट एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट हुनु पर्यो। अनि करेक्ट एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट भन्दाखेरि के बुझ्छौं त भने प्यारासिटामोल ट्याब्लेट हामीले खाइराछौं भने त्यसमा प्यारासिटामोल नै हुनु पर्यो, प्यारासिटामोल भन्दा अर्को एक्टिभ काम गर्ने जुन थेरापेटिक इफेक्ट दिने खालको औषधि एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ अरु हुनु भएन। र इट शुडन्ट बी कन्टामिनेटेड विथ अदर हार्मफुल सब्स्टेन्स हैन जुन हाम्रो शरीरको लागि हामीलाई फाइदाजनकको लागि जुन हामीले खाइराछौं भने त्यसमा चाहिँ पोटेन्शियल शरीरलाई हानिकारक गर्नुहुने अरु चाहिँ प्रोडक्ट अरु कुनै कन्टामिनेट पोटेन्शियल यो हार्मफुल सब्स्टेन्स एड भएको हुनु भएन। र औषधि चाहिँ के त अब 100% पोटेन्ट भने त्यसले एकदम काम गर्छ, त्यसको लिमिट हुन्छ किन सबै औषधि हामीले खाने सबै 100 एक्ज्याक्टली अन डट 100% हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो फार्माकोपिया भन्दाखेरि के भने हामीले औषधि म्यानुफ्याक्चर गरेर टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कसरी टेस्ट गर्ने के टेस्ट गर्ने त्यो सबै चाहिँ फार्माकोपियामा चाहिँ लेखेको हुन्छ। र त्यो अन्तर्गतै हामीले चाहिँ त्यो लिमिट दिया हुन्छ। कुनै औषधिलाई चाहिँ 95 देखि 105% दिएको हुन्छ नि, कुनैलाई 90 देखि 110% दिएको हुन्छ। त्यो फार्माकोपियाले डिटरमिन गरेको लिमिट भित्र चाहिँ त्यो एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ हरेक ट्याब्लेटमा या क्याप्सुल व्हाटएभर द डोजेज फर्म इज त्यसमा चाहिँ त्यो लिमिट भित्र चाहिँ औषधि भएको हुनुपर्छ। बल्ल धेरै पर्छ युनिफर्म हुनु पर्यो। हाम्रो ब्याच साइज सपोज 10 लाख छ भने 10 लाख मध्ये मैले कुनै पनि ट्याब्लेट निकाल्दा लिएँ भने स्याम्पल लिँदाखेरि त्यो स्याम्पलको एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो लिमिट छ त्यो लिमिट भित्र पर्नु पर्यो। र त्यो जुन रिजल्ट आउँछ इट शुड बी युनिफर्म रिजल्ट हैन इन एनी अफ द ट्याब्लेट अफ दैट पार्टिकुलर ब्याच। र चाहिँ कुनै पनि ब्याच टु ब्याच पनि भ्यारी हुनु भएन, र कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट आउनु पर्यो। तब बल्ल हामीले चाहिँ औषधिले चाहिँ गुड क्वालिटी अफ मेडिसिन भन्न सक्छौं हैन। र चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली जुन जसको लागि जुन प्रयोजनको लागि त्यो औषधि खाएको त्यसको जुन थेरापेटिक इफेक्टको लागि खाएको जुन प्रयोजनको लागि त्यसले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली त्यसले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब जीएमपी किन इम्पोर्टेन्ट छ त हैन यो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेर यसरी किन यति जरुरी यति एकदमै त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर यसलाई औषधि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इट हैज टु बी जीएमपी सर्टिफाइड अदरवाइज हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्नै पाउँदैन भनेर किन त्यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिइरहेछ भने धेरै इन्सिडेन्टहरु भयो हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल प्यारासिटामोल त सबैले खाइराख्नु भएको छ, सुने पनि छ, मैले नाम प्यारासिटामोल राखेको छु। प्यारासिटामोल औषधिमा ग्लिसरिन हामीले युज गर्छौं। ग्लिसरिनमा डायथिलिन ग्लाइकोलको मिक्सअप भयो, कन्टामिनेसन भयो। त्यो डायथिलिन ग्लाइकोल मिक्स भएको ग्लिसरिन प्यारासिटामोल सस्पेन्सन प्यारासिटामोल बनाउँदाखेरि युज हुँदाखेरि के त हाइटीमा 89 चिल्ड्रेनहरुको डेथ भयो। यो त अनएक्सपेक्टेड कन्टामिनेसन भयो किनभने त्यो लेभल अफ क्वालिटीसँग उनीहरु इन्स्योर थिएन। त्यसले गर्दा त्यो र मटेरियलमा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो टेस्ट गर्नु पर्ने थियो, त्यसलाई उनीहरुले टेस्ट नगरिकन स्किप गरेर त्यसले गर्दा डायथिलिन ग्लाइकोल मिक्स भएको रहेछ। त्यसले गर्दा प्यारासिटामोलमा चाहिँ 89 चिल्ड्रेन प्यारासिटामोलको त्यो खाँदाखेरि चाहिँ 89 चिल्ड्रेन हाइटीमा डेथ भयो। त्यस्तै एउटा लेभल अर्को लेभल भनेर एउटा मटेरियललाई एउटा भन्थानेर अर्को लेभल लगाएर लेभल मिक्सअप भयो, इनकरेक्ट लेभल भयो। जस्तै प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्ने एउटा इन्ग्रेडियन्ट छ जुन हामीले लिक्विड म्यानुफ्याक्चरिङ लिक्विडहरु बनाउँदाखेरि युज गर्छौं। र प्रोपाइलिन ग्लाइकोललाई चाहिँ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्थानेको तर इथाइलिन ग्लाइकोलमा गएर प्रोपाइलिन ग्लाइकोलको लेभल टास्यो। त्यो मान्छे ट्रेन भएन, त्यो मान्छेको अनजान भयो, उसले चाहिँ ग्लाइकोल देख्यो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्थानेको त इथाइलिन ग्लाइकोलमा गएर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल टास्यो। त त्यो लेभल यसो हेर्दाखेरि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्थानेर औषधि बनाउँदाखेरि यो 100 भन्दा बढी चिल्ड्रेनहरुको नाइजेरियामा चाहिँ 109 चिल्ड्रेनहरु चाहिँ नाइजेरियामा डेथ भयो। अब त्यही भएको कारणले गर्दा यति धेरै इन्सिडेन्ट भइसकेपछि अब जीएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस किन औषधि कम्पनीहरुलाई एउटा सर्टेन क्राइटेरियामा बाँध्नै पर्यो हैन।
त्यो चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ पालना गरेको चाहिँ बल्ल यो औषधि यस्तो खालको रिपिट मिस्टेक्सहरु हुँदैन त्यो मिस्टेक्सहरु हुँदैन र क्वालिटी अफ मेडिसिन चाहिँ एउटा इन्स्योर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसले चाहिँ सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्सहरु बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरु दिएको छ मैले त्यसलाई सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्न ट्राई गर्छु र म्यानुफ्याक्चरिङ हामीले औषधि बनाउँदाखेरि जुन औषधि बनाउँदा जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ यो स्टेप बाई स्टेप चाहिँ के त पहिला सुरु के औषधि बनाउने त्यसलाई कसरी बनाउने त्यो सबै पहिला डकुमेन्ट फर्म हुनु यो हाम्रो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा एभ्रिथिङ हैज टु बी फर्स्ट डकुमेन्टेड डकुमेन्ट स्पेक्स हैन मान्छेले कहाँ पुगिरहेछ कुन स्टेप कहाँ पुगिरहेछ कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने भन्दा पनि फर्स्ट डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो त्यो डकुमेन्टलाई क्वालिटी एस्युरेन्स डिपार्टमेन्टले अप्रुभ गर्नु पर्यो त्यसपछि जसले म्यानुफ्याक्चर गर्ने हो त्यो मान्छेलाई पहिला ट्रेन गर्नु पर्यो ट्रेनिङ दिएपछि अनि एज पर द्याट डकुमेन्ट द्याट पर्सन ले चाहिँ each and every step चाहिँ फलो गरेर त्यो म्यानुफ्याक्चर औषधि चाहिँ के त म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो भन्दा त्यसमा के लेखेको छ त्यो बुझ्ने खालको म्यानुफ्याक्चर पहिला मान्छे हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ के त अनि पछि अब औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेस मात्र हैन कुनै पनि काम चाहे त्यो रुम सफा गर्ने काम होस् चाहे त्यो मसिन सेटिङ गर्ने काम होस् चाहे त्यो मसिन सफा गर्ने मसिनलाई धुने काम होस् त्यो चाहिँ एभ्रिथिङ हैज टु बी इन क्लियरली रिटन फर्म हामी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्छौं त्यो चाहिँ के त पहिला सुरु लेख्नु पर्यो लेखेर अप्रुभ डकुमेन्ट चाहिँ कोले काम गर्ने हो उले बुझ्ने भाषा सरल भाषामा हुनु पर्यो सपोज कुनै रुम सफा गर्ने कोही वर्कर हुनुहुन्छ भने त्यसलाई एकदम हाइफाई इंग्लिशमा लेखेर उले बुझ्दै नबुझ्दैन त्यो चाहिँ त्यो के पनि काम होइन त्यसले उले नेपाली भाषामा बुझ्छ भने सरल नेपाली लोकल ल्याङ्ग्वेजमा सरल नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा त्यो चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो र उलाई त्यो अनुसार ट्रेनिङ पनि दिएको हुनु पर्यो हैन र त्यसैले के त ट्रेनिङ हाम्रो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ ट्रेनिङ इज वान अफ द मेन थिङ किनभने हामीले कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नको लागि फर्स्ट वी हेभ टु ट्रेन पिपल हामीले इनिशियल कुनै नयाँ मान्छे लिन्छौँ वी हेभ टु ट्रेन देम र एकचोटि मात्रै ट्रेन भएन उनीहरूलाई एज रिक्वायर्ड बेसिस हामीले ट्रेनिङ दिइराख्नुपर्छ र एनुअली द्याट पर्सनलाई चाहिँ के त सेम उसले त्यो ट्रेनिङ लिइसकेको छ भने एनुअली हरेक वर्षमा उसलाई चाहिँ फेरि रिट्रेन गर्छौँ ट्रेनिङ दिइसकेपछि उसले बुझेको छ कि छैन हामीले एक्जाम लिन्छौँ उसले हामीले सर्टेन क्राइटेरिया राखेको हुन्छ त्यो पास भएपछि बल्ल ऊ चाहिँ उसले फर्दर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ फेल भयो भने उसलाई फेरि रिट्रेन गर्छौँ रिट्रेन गरेर उसलाई बुझाएर फेरि एक्जाम दिएर हामीले बल्ल उसलाई अगाडि बढाउँछौँ र कुनै पनि औषधिले काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसको प्रपर स्टोरेज कन्डिसन मेन्टेन हुनु पर्यो र औषधि बनाइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यसलाई अब हामीले मेन्टेन रूपमा गर्नुपर्छ सर्टेन औषधिहरू एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा मात्र स्टेबल हुन्छ त्यो टेम्परेचर भन्दा माथि गयो भने त्यो चाहिँ औषधि चाहिँ डिग्रेड हुने चान्स भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा स्टोरेज गर्नुपर्छ त्यो र मटेरियल देखि लिएर त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि प्रोसेस भयो हैन त्यसको फिनिश प्रोडक्ट भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन गर्दासम्म पनि त्यसको चाहिँ जुन स्टोरेज कन्डिसन छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ र अब औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि भेरियस रिसोर्सेसहरु युज हुन्छ र एक नम्बरमा त मान्छे नै भयो हैन मान्छेलाई फर्स्टमा ट्रेन गर्नु पर्यो उलाई के काम गरिरहेछ त्यो सिकाउनु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ उसँग पछि बल्ल हामीले आउटपुट लिन सक्छौं र अर्को मटेरियल जुन हामीले औषधि युज गर्दाखेरि जति पनि हामीले मटेरियल र मटेरियल र प्याकेजिङ मटेरियल जति पनि छ त्यो र मटेरियल र प्याकेजिङ मटेरियल चाहिँ क्वालिटी म्यानुफ्याक्चरसँग पहिला हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन अब र मटेरियलको केसमा मैले अघि भनिहालेँ फार्माकोपिया हामीले अब फार्माकोपिया भन्दाखेरि इन्डियन फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया युनाइटेड स्टेट्स अफ फार्माकोपिया त्यो भेरियस फार्माकोपियामा के त कुन चाहिँ मटेरियलमा के टेस्ट गर्ने त्यो टेस्ट गरिसकेपछि कुन लिमिटमा आइसक्यो त्यो रिजल्ट आएपछि बल्ल त्यो पास हुन्छ तब बल्ल हामीले औषधिमा युज गर्न मिल्छ त भनेर त्यो सबै डिटेल लेखेकै हुन्छ त्यो अनुसारको म्यानुफ्याक्चर त्यो सर्टिफाइड जीएमपी सर्टिफाइड म्यानुफ्याक्चरले म्यानुफ्याक्चर मटेरियल हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो र प्रोसेसमा पनि हामीले जति पनि एनालाइसिस गर्छौं त्यो एनालाइसिस पनि हामीले त्यो सबै एनालाइसिस गरेर रिलिज भएपछि बल्ल हामीले औषधिमा म्यानुफ्याक्चर गरेको र त्यसको प्रोसिजर जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसिजर्सहरु छ सबै हामीले पहिले ट्रेनिङ दिएर त्यो अनुसारको हामीले फलो गर्नुपर्छ र प्रिमाइसेस हामीले कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा औषधि बनाउने त भन्दाखेरि दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री हैन प्रिमाइस हामीले यसमा हेर्नुस् तपाईहरुले फ्लोरमा भयो भित्तामा भयो हामीले इपोक्सी कोटिङ गरे हुन्छ व्हिच क्यान बी इजिली सजिलैसँग सफा गर्न सक्ने खालको हुन्छ जस्तो तपाईले झ्यालजोखा हेर्नुस् त्यो जुन लेभल अफ वाल छ त्यसमा फ्लशिङ भएको त्यसमा कुनै बाहिर प्रोट्रुड भएको हुनु भएन त्यसलाई क्लीन इजिली सफा गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो र औषधिको जुन हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने औषधिको फ्लो छ त्यो फ्लो पनि जिगज्याग हुनु भएन ताकि त्यो के त म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने प्रोसेसहरु पनि एक आपसमा सिन्क्रोनाइज भएर
अगाडि बढेको खालको हामीले प्रोमाइसेस हामीले औषधि बनाउनु औषधि फ्याक्ट्री स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन डिजाइनिङ फेजमा नै यो प्रोमाइसेसको बारेमा धेरै वर्कआउट गरेपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट अप्रुभ भएपछि बल्ल यो चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यसकै अर्को इक्विपमेन्ट्स अब औषधि म्यानुफ्याक्चर औषधि बनाउँदाखेरि जति पनि हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो इक्विपमेन्टमा जुन इक्विपमेन्टको पार्ट्समा औषधिको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नन त्यो 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 मटेरियल चाहिँ के त त्यो इक्विपमेन्टको मटेरियल चाहिँ नन रियाक्टिभ हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ के त औषधिमा त्यो इक्विपमेन्टको कन्ट्याक्ट पार्टमा चाहिँ औषधि चाहिँ रियाक्ट भएर चाहिँ औषधि फेरि डिग्रेड हुने खालको हुनु भएन त्यसले हामीले नर्मल्ली के त हामीले चाहिँ औषधि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा इट हेज टु बी अफ स्टेनलेस स्टिल मिनिमम 316 ग्रेडको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नन रियाक्टिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ औषधिलाई फर्दर रियाक्सन गर्दैन अब जिएमपी त्यसैले जिएमपी किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि जिएमपी चाहिँ के त इट हेल्प्स टु बुस्ट फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट अपर्च्युनिटी होइन एक्सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ अभियसली किन क्वालिटी भनेपछि यो के त एउटा क्वालिटी मेन्टेन भएको भनेपछि जब बल्ल त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न इभन हाम्रो कन्ट्रीमा पनि यो जिएमपी सर्टिफाइड इन्डस्ट्री भनेपछि एउटा क्वालिटीको औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्छ भनेर एउटा इन्स्योर गर्न सकिन्छ त्यसले यो जिएमपी सर्टिफाइड म्यानुफ्याक्चर भयो भने यसले यो म्यानुफ्याक्चररले बनाएको औषधि चाहिँ क्वालिटीको छ र यसले काम गर्छ भन्ने एउटा जनरल हाम्रो जनताहरूमा पनि त्यो एउटा बनिसकेको छ र त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटीको अस्योरेन्स पनि हो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसको सर्टिफिकेसन सो फाइनल्ली जिएमपीले चाहिँ के त एउटा कुनै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीमा चाहिँ एउटा भाइटल रोल खेल्छ एउटा जिएमपी सर्टिफिकेसन हुनु भनेको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर गर्ने औषधि क्वालिटी छ द्याट इज सेफ र इफिकेसियस मेडिसिन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ भने इन्स्योर गर्छ विच इज वेल एक्सेप्टेड बाई द इन्टरनेसनल मार्केट फर द ट्रिटमेन्ट अफ पेसेन्ट्स फर बेटर हेल्थ केयर र हामीले के भन्छौँ भने काम गर्दाखेरि कुनै पनि चिज काम गर्दाखेरि हामीले ट्रेन गर्छौँ तै पनि सबै स्टेपहरुमा क्लियर हुँदैन कहिलेकाहीँ सो इफ यु हेभ एनी डाउट स्टप ओभर देयर सिनियरलाई सोधा कन्सल्ट हैन अब डिस्कस गर्नुपर्छ भने लेट्स जस्ट डिस्कस डोन्ट जस्ट मुभ अहेड फर्स्टमा लेट्स जस्ट गेट क्ल्यारिफाइड देन ओन्ली मुभ एन्ड देन ओन्ली वी proceed ahead for the process. So finally, quality means doing it right when no one is looking. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an insightful session. I request to drop your question if you have any for about 1 minute. If within 1 minute we see the question, we will be entertaining to our ma'am. Otherwise, we will move forward. I personally got a lot of things. Being an engineering student, after looking at your presentation, I got a lot of terms about medical. So thank you so much, ma'am, again for your presentation. Thank you. So, okay, I guess seeing non-question, we'd like to move forward. Since there is time limit and there will be long time about expected time, so we like to again cut off these quiz and tour talk. If there would be remaining time, then we will move forward to the quiz and tour session. But before that, we would like to give the floor to our quality circle case SQC case study, JCA SQC agent grade 6 student. Whoever the leader is, I'd like to give the floor to them. Good afternoon, class 6 student of Junior Citizens Academy Pokhara. They are rightly they are presenting. Students, are you listening to me? Please be prepared, Yes, unmute sir. your audio and Yes, sir. get ready. Yes, sir. So now without delay, I would like to give this platform to the team leader, Nasib Barwar. Nasib, where will you go? Thank you, NREN sir. Hello, namaste. Good afternoon. You all present here. We are SQC agent from grade 6 Junior Citizens Academy, Pokhara 26, Kaski. This is the group photo of JCSQC agent. I, on the behalf of JCSQC agent, I would like to wish you happy International Quality Day. Now over to Savina Lamchan. Thank you, Nasib. The objective of our circle are identify a problem, identify causes, look for solutions, implementation of solutions, personality development. The name of our circle is JCSQC agent. Date of formation of our circle was Asar 1, 2077. Our team leader is Nasib Barwal.
Deputy Team Leader, myself, Sayuna Lamitsane. Our Secretary is Jenny Ale. Our Computer Operator is Astare Paudel. Our active members are Meenakshi, Pratiksha and Ritika. Our advisor, Master Trainer is Naren Prasad Sapkota. Now over to Jenny. Thank you, Sayuna. This is our logo definition. As you can see our logo, this logo signifies the unity to transform into good and smart personality. We are agents of ourselves. These are our SQC tools used in the case study. You can see there in screen also. This is our flow diagram. This also you can see there in screen. Thank you. Now over to Ashare. Thank you, Jenny. This is our milestone chart of SQC activities, which is shown in the screen. To find the problem of our class occurring in our class, we did brainstorming. From brainstorming, the listed problems are shown in the screen. Thank you. Now over to Ritika. Thank you, Astare. After brainstorming, we separate problem into A, B, and C categories. In A, problem solved by us. In B, problem solved by teacher. In C, problem solved by school. We represent these categories of problem in pie chart. Problem solved by us 39%, problem solved with the help of others 34%, problem that cannot be solved with help of others 27%. Now over to Pdca. Thank you, Ritika. These are our short-listed problems: lack of English environment, plagiarism. To find our major problem, we did voting among our members. Lack of English environment 41, plagiarism 17, others in screen. Our major problem is lack of English environment. Now over to Meenakshi. Thank you, Pratiksha. Now our problem definition. Lack of English environment means not speaking English properly inside school premise during school hour. The main aim of school is to create correct English speaking student. After finding the major problem, we study the characteristic or nature of the problem. You can see in screen also. So we represent our characteristic in check. Disturb in study 14, in red face 9, dry mouth 3. Now other you can see in screen. Now over to Nasib. Thank you, Meenakshi. This is our target setting. So some of the characteristics, the present condition and target is shown. Loss of creativity in cell 14, target 5. Affecting socially and psychologically in cell 13, target 5, and so on. Now analysis of problem. This is our Fishbone diagram, which is also known as Ishikawa diagram or cause and effect diagram. Our major problem is lack of English environment. The lack of English environment is caused due to students, parents, school, and society. These are our short-listed causes: lack of equal opportunity, weak behavior, lack of investment in ECA, and so on. These are the stratification of causes. This is our stratification of causes, where we have categorized our causes as A, B, C. In A category, we can solve ourselves. In B, we can solve with the help of others. In C, we cannot solve. Now over to Sayuna Lamitsane. Thank you, Nasib. The stratified causes are lack of cooperation, backbiting, feeling jealousness. To find the root causes, we have done why-why analysis. Lack of cooperation. Why? Ego. Why? Negative attitude. Why? Lack of motivation. Lack of motivation is root cause. Feeling of jealousy. Why?
Ego. Why? Lack of knowledge. Why? Negative attitude. Negative attitude is root cause. Backbiting. Why? Jealousy. Why? Lack of self-satisfaction. Why? Lack of counseling. Lack of counseling is root cause. So from web analysis, to tackle are lack of motivation, lack of counseling, negative attitude. Now over to Jenny. Thank you, Sayuna. This is our observation of root causes in check sheet. Lack of motivation, total 10. Lack of counseling, total 6. And negative attitude, total 6. We represented our causes in the form of Pareto matrix. You can see there in screen. This is Pareto diagram of causes. If we solve two causes, lack of motivation and lack of counseling, we can solve around 80% of the problem. Thank you. Now over to Ashare. Thank you, Jenny. Now we are moving to implementation of countermeasures. This is strategy diagram of creating English environment, which are shown in the screen. The solution of problems are allocation and extreme programs to students, panel discussion, teachers to themselves speaking English, motivational sessions from teachers, making strict rules and implementation. Thank you. Now over to Ritika. Thank you, Astare. This is 5W1 as start to create English environment. 5W1 as what? Developing good English. Why? To develop English speaking skills. Where? At home or school. When? In school hours. Whom? Students with the parents and teachers and themselves. How? Auditory program or panel discussion. Now over to Meenakshi. Thank you, Pratiksha. This is our Pdca chart. P stands for plan, D stands for do, C stands for check, A stands for act, and other you can see in the screen. Now over to Nasib. Thank you, Meenakshi. We have not finished our case study. This is our intermediate result. Loss of creativity, initial 14, target 5, achievement 9. Academic failure, initial 13, target 3, achievement 9. Achievement 6, and so on. Now over to Sayuna Lamithani. Thank you, Nasi. So now result. After the efforts of the team, we were able to bring following changes in the students. Students progress in the speech. Students starting speaking English. Students become more confident. Students become energetic. Improvement in the speaking skill. Now over to Jenny. Thank you, Sayuna. This is our conclusion. Therefore, after the great effort and cooperation of the JCA agents SQC, teacher, parents, and all the students, we found the main problem of our school as lack of English environment and became successful to minimize it. The benefits for the SQC are enriching our skill, building up confidence, gaining skill of teamwork, receiving motivation for others, etc. Now over to Nasib. Thank you, Jenny. This is our further plans. Conduct various SQC programs, giving training for junior SQC members, continuing of SQC classes, guidance and counseling for students, organize CCA weekly. These are the problems that we faced. Less time for practice, new to the process, working online, electricity, internet, and technical problems. Now over to Sayuna Lamithani. Thank you, Nasim. At last, we would like to thank our school who encouraged us to solve our problem. We would like to thank our friends, teachers, and our family who directly or indirectly supported us to prepare this presentation. In spite of our best efforts, there may be some errors, so we are always open for your valuable comments and
suggestions for the improvement of this presentation. Your comments and suggestions will surely take place in upcoming presentation. So finally, after listening to our presentation, there might be some queries. Please feel free to ask your question. We will be very happy to answer it. Wow, that was such Together an we can thank you. Thank you. Together we can thank you. Wow, that was such a wonderful presentation. You know, with such presentation, I personally remember my lower secondary classes, like how we used to do similar presentation and we used to be so nervous, and seeing these kids growing nowadays, it personally feels like I wish I could have such club like SQC in my lower secondary school so that I could grow more. You know, the way you could have organized, we all are really impressed. We wish you all the best in your coming future. We know you will definitely reach higher heights. So if you have any kind of question for these kids, then I request our audience to drop the questions. There is still time left for which is expected to be presented with this SQC case study. So within 2 minutes, if there are any questions, then we will be entertaining and addressing their questions. So let's just not be silent here, and we will be loving getting all the questions. If there is any question, then we will be entertaining later. So after that, let's just move to the quiz session. I'd like to give the floor to our Raj Bhattrai sir for the quiz. So before there was we have left one quiz session, so I request Raj Bhattrai sir to ask 3 questions for the quiz, because there is still time left for SQC case study and question and answer session for their expected time. So I request to ask 3 questions. Hello again. Now here goes our second survey question. As you can see, one of the audience have already answered the question. You can go through the link in the chat session and give your answer. This is just a survey question. We want to validate, check that how many of us are aware of our own very own province, Gandaki province. The number of answers the audience will be giving, it will be displayed on the screen. I would like to request all of the participants to please participate in this quiz session. Okay, let's stop it here. As you can see that the Gorkha, we have received that Gorkha is the answer, which is very correct. Now let us move on to another 2 talks. Now I would like to hand over the floor to MC, our MC. Okay, thank you so much. Since there is time, we will again move forward to the quiz session. So I request our Raj Bhattrai sir to prepare for another question as well. So हामी अहिले चाहिँ बन्दीपुरमा छौँ. बन्दीपुर तनहुँ जिल्लामा पर्दछ. हामीले अहिले सबै रमणीय पर्यटकहरू क्षेत्रहरूमध्ये बन्दीपुर पनि वान अफ देम हो हैन. बन्दीपुर पहाडको माथिल्लो भेगमा पर्ने गर्दछ र त्यहाँ पनि धेरै राम्रो सिनिक इन्भाइरोमेन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि नेपालको चलचित्रहरू सुटिङ गर्ने गर्दछ. र बन्दीपुर भनेको एउटा पहाडको रानी भनेर पनि हामीले चिनिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको
हरेक वर्ष हाइकिङ ट्रेकिङ र पिकनिक जस्ता कार्यक्रम पिकनिक जस्तो गर्नको लागि चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि यो बन्दीपुर एकदमै घुइँचोमा देखिने गर्दछ र यहाँ हुने जुन मठ मन्दिरहरू छ त्यो पनि एकदमै युनिक खालको छ जुन एकदमै पर्यटकहरूलाई झनै लोभ्याउँदो खालको नजरहरू छ र यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि एक्सपोनेन्शियली नै बढेको पाइन्छ हैन दो हामीले अब भिजिट नेपाल 2020 सफल पार्न फिजिकली नसके पनि आई होप इन कमिङ डेज यो बन्दीपुर पनि वान अफ द मोस्ट अट्र्याक्टिभ टुरिज्म सेक्टर टुरिज्म स्पट बनेर अझ हाइलाइटमा आउनेछ सो दिस इज इट फर टु टक विच इज अबाउट 1 minute अनि यसको बारेमा अझ जान्न छ भने आई रिक्वेस्ट टु नो एन्ड एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस स्पट. So moving forward, we would like to again I'd like to give floor to Raj Bhatt, sir. So I guess you could give the question of you could give 2 questions because we still have time. So let's just here I am again. Please go through the link in the chat box again. Here we have seen many of the players, many of the audience have already participated. Now I'll press the enter button so that you question is displayed on your screen. Just a few more seconds, then I'll press the start button. Now let's do it. Now the question you will be seeing the question in your screen. When was Province 4 officially named as Gandaki Pradesh? This is a proper quiz question, and we will be seeing the leaderboard for who have answered the correct answer. 5 seconds left. Hurry up. Time's up. You can see that we have many participants, and 6 of them are actually correct. The date was sorry, we do not have an actual date, but we do have a month, that is July 28th. Now let us see the leaderboard. The many participants, Sudeep, Asmat, Ashish, Ravi, Sebastian, Boti, Mac, Botface have correctly answered the question of the quiz. Now let us move to another quiz. Now again, please go through that link. So you can attempt the quiz. All of the questions are so standard, so I encourage everyone to participate in it so that we could at least get some knowledge about it. Hello, my fellow participants. Please do participate in the quiz. Let's make it interesting. Okay, now the question will be on your screen. Which district in Province 4 has the highest suspension bridge of Nepal? Time is running out. Please do answer. 3, 2, 1, and time's up. Now let us see the leaderboard. Oh, you can see, as we can see that a number of participants have participated in this quiz, and 8 of them got it right. Now let us see the leaderboard who actually got the answer right. Again, there are many. Sudeep, Asmat, Ashish, Ravi, Nirdesika Khatri. She's the new one, Nirdesika Khatri. Congratulations to you. You have made it correct. Now I'd like to hand over the floor again to our MC Anupama.
Thank you so much, Raj Bhattrai sir. So moving forward, we have another presenter, Newton Suwal from TMQ, with the title TMQ in Pharmaceutical Industry. He is currently working at Fluor Himalayan Limited as product executive. So we hope to gain as much as information from him. So now I'd like to give the floor to our presenter, Newton Suwal sir. Sir, the floor is yours. Thank you so much for this platform. I want to thanks to the organizer of Polython, Billy Race 2020, for this wonderful session. I want to wish Happy World Quality Day 2020 to all the participants. My name is Newton Suwal. I am a part of Fluor Himalayan Limited, which is working toward the developing herbal medicine and the quality product through the research and development. So today I am here to give a presentation on the topics total quality management in the pharmaceutical industry. So the content of the slide contain the introduction, objectives, principle of total quality management, significance of total quality management, element, reason to failure, benefit, important, advantage and disadvantage, and conclusion. So the introduction. Total quality management increases the customer satisfaction by boosting the quality of the drugs. It does by motivating the workforce and improving the way of the company operate. In an increasing competitive market firm, with the continuous improvement culture and external focus are more likely to survive. What is TQM? TQM is an approach to improving the effectiveness and the flexibility of the business as a whole. It is essentially a way of organizing and involving the whole organization, every department, every activities, and every single person at every level. TQM ensures that management adopt a strategic overview of the quality and focus on the prevention rather than the inspection. So the objectives of TQM, total quality management, are to provide a high quality drugs product to the patient, process improvement, defect prevention, help team to make a better decision, continuous improvement to process, system, people, supplier, partner, product, and services. The principle of TQM are management commitment, employee empowerment, fact-based decision-making, continuous improvement. So the significance of total quality management are, the importance of total quality management lie in the fact that encourage innovation, making the organization adaptable to the change, motivate the people for the better quality, and integrate the business arising out of the common purposes. The element of total quality management include be the customer focus, do it right at the first time, constant improve, quality is an attitude, telling the staff what is going on, educate and train the people, measure the work, top management must be involved, make it a good workplace, introduce teamwork. So what are the reasons for the TQM failure? TQM failure because top management see no reason for a change. Top management is not concerned for its staff. Top management is not committed to the TQM program. The workforce and the management do not agree on what needs to be happen. Urgent problem intervene. So what are the benefits of TQM? The benefit of TQM are improvement of the quality, employee participation, teamwork, customer satisfaction, employee satisfaction, productivity, communication, and profitability. So important of total quality management in the pharma industry, handling. So while handling the container should be opened carefully and subsequently resealed in the approved manner. If this container are not sealed, there will be the cross-contamination. So it should be highly measured. High sensitive materials such as penicillin and cephalosporin should be handled in the separate production area. Since this type of product, cephalosporin and penicillin are highly sensitive, and if these are cross-contaminated, then it will lead to the hypersensitivity or allergic reaction to the patient. So this kind of product like penicillin and cephalosporin should be handled very carefully and should be product in the separate penicillin and cephalosporin block. Highly active drugs should be manufactured in the dedicated area. API should be handled in the environment
giving to the adequate protection and against the contamination. Storage area. Secure the storage facility should be designed for the use to prevent the damage of the material, should be kept clean and subject to the appropriate pest control measurement. Environment conditions should be recorded. Storage condition for the active pharmaceutical ingredients should be based upon the stability storage, taking into the account time, temperature, humidity, and light. Packaging. Labeling and packaging process should be defined and controlled to ensure the correct packaging material are used correctly and specify the requirements are met. Printed labels should be securely to avoid the mix-up arising the store. Marking and labeling should be legible and variable, provide sufficient information for the accurate identification and indication required the storage condition details. Facilities and equipment. The location, design, and construction of the buildings should be suitable for the type and stage of the manufacture involved protecting the product from the contamination and protecting the operator and the environment from the product. Equipment surface in the contact with the material used in the active pharmaceutical ingredient manufacturing should be non-reactive. Sterile area and labeling. Personnel suffering from the infectious disease or having open lesion on the exposed surface of the body should avoid the activities would compromise the quality of the API. So while labeling, each container should be identified by the appropriate label, showing at least the product identification and assign the batch code. Container for the external distribution may require the additional label. So what are the advantages of TQM? The advantages of total quality management are improve the reputation, fault, and the problem are spotted and sorted quicker. Higher employee morale, work motivated by the extra responsibility, teamwork, and involvement in the decision of the total quality management. Low cost, decrease the waste as a fewer defective product and no need for a separate. So what are the disadvantages of TQM? Initial introduction cost is high, benefit may not seen for several years, worker may resist to change, it can lead to much attention, extremely demanding and of the management and staff. It is not a quick fix. TQM may be implemented. So in conclusion, total quality management encourages the participation among the employee, manager, and organization as a whole. The responsibility either is professional, social, legal, one that the rest of the pharmaceutical manufacturing for assurance of the quality. Control should be practiced rigorously. The firm which want to implement the TQM effectively must have a passion. If you change from the bad process to the good process, you are sure to get a good result and the improvement. So thank you so much for your participation and thank you so much for this platform. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful presentation. If you have any kind of questions regarding this topic, then you can drop your question on the chat box. We shall be entertaining that question to our very own presenter, Newton Suwal, sir. As I have already said to drop the question, I haven't seen any kind of question. Seeing none, I would like to move forward. There is yet another surprise from one of our volunteer from Kathmandu University. That is, we will be having one song from the volunteer of this event itself, Mr. Prasant Bhandari. So now I'd like to give the floor to Mr. Prasant Bhandari for his song. Sir, are you there? Hello everyone. Okay. Can I start? Yes, you can start. So hello everyone, my name is Prasant Bhandari and today I'm gonna sing a song named Mayalu.
Okay, I think I should start it once more. Like Sure, you can. the song You quality can take is, your time. yeah. So, hello. Okay, is it here? Is it good from here? Yes, it is. Yeah. So I'm so sorry for that mistake. Oh, no worries. You can take your time and start. Okay. नसुने गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै हात छोडी नजाऊ माया साना साना कुरा नबुझी बहिनी नभए खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाऊ नसुने गरी मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नभए नलाऊ माया साना साना कुरा नबुझी बहिनी नभए खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाऊ मायालु गजलु आँखैमा कैदी बनाएर मलाई नराख्छ न माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो मनमा मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हाँसिदेऊ न फेरि तिम्रो मनमा मुस्कान लिएर हाम्रो यो कुराकानी हाँसो रोदन जहिले गर्ने अँगालोमा बेच्छु तिमीलाई केही नभनी मुस्कुराउँदै हेर्नु मलाई तिम्रो त्यो मुहारलाई सम्झिँदै नभएको मायालु दयालु आँखैमा कैदी बनाएर मलाई नराख न ओ माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हाँसिदेऊ न मलाई तिम्रो मनमा मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हाँसिदेऊ न फेरि तिम्रो मनमा मुस्कान लिएर la 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 la. Yeah, thank you everyone. Well, Hello? thank you so much. That was such a melodious song. Everybody loves their song. So moving forward, now we are probably at the last session. That is, we have the lightning talk with the title Redefining Quality in Education by Mr. Sundar Prasad Dhakal. He is a principal of Junior Citizen Academy and Vice President of Nepal Physical Society and the executive member of Hisan Kaski. So now I would like to give the floor to our last presenter, to Sundar Prasad Dhakal. Sir, the floor is yours. So you are muted. Okay. मेरो स्क्रिन देखिएको छ? Yes sir, देखिरहेछ. Okay. Thank you, Aparna Miss. Okay, thank you, Qualism 2020, for giving me opportunity to participate in your program, in your marathon. Nice to listen to all and see you all, especially in the quality part. And I'm privileged to participate my view, my concept paper to present in Qualism
2020, my subject is redefining quality in education. Okay. I have what is the concept of my presentation? Generally, students are losing interest while studying, and we all teachers are teaching, and students are writing something in the examination that will evaluate for their future, that is no more required, especially in their career, in their work field. And that is what the previous education system definition is. Then what should be done? How can we address the student for their learning achievement? Maybe we have to redefine it. For what purpose? I believe the concept is we are not giving the education that should be memorized for every moment of their life. But the education is that what remains, what retains after he or she forget everything taught in the classroom. In their work field, in their career, no problem will come that they have studied. Everything will be strange. And our goal is to make our students face every difficulty they meet and to grab the opportunity they are seeking for. Because of that, we need to redefine it. Previously, I told this is the concept paper, but it can be implemented in our school, in our city, and in our villages. It's not a difficult task, but what we need the motivation, what we need the enthusiasm, and really total quality. We have to think every moment. Okay, then what is quality education? Exactly how we can determine the quality. Is there any single parameter, any single things that determine the quality? Of course not. There are many. As you think quality education means teaching to the student. It means we have to concentrate our total mind to the student. But student is a small part only. Okay, it is a very remarkable thing. About what we are thinking is a small part that cannot play vital role. Besides the small roles, rest of the roles we have to play. Teachers, schools, guardians, community, and country. All these play. For that, quality determines. Okay, for the quality, we can consider learner, a quality learner. We say definitely students. They are a student, and students are learning what? The content. If the content are quality, then the learner may get the quality content. If content also good, if learning environment not satisfactory, not quality, then we cannot give it to the student what they are desperately needing it. After the learning environment, it comes process. What is the process? Pedagogy, something like this. Nowadays, what we are concentrating, we all are willing to change only by the process. We forget about the quality learner, we forget about the quality content, but we think about the quality process. We are telling this because it comes to under teachers, and we all pioneers try to be more dependent on the teachers, forgetting all other things. That's why quality process nowadays comes to the market, and even in this part only,
training, various things of workshop being conducted there. And if all things is there, then definitely there will be quality outcomes. But quality, what are the quality process and what are the quality outcome? What are the outcome we are seeking for is the different. Not the quality outcome as we perceived before. The different type of outcome we are seeking for. That is why we need redefining the education system and education. Okay, quality learners, of course, student. Here it is important to mention that we cannot much change the learners. We cannot much change the learners. Learners are like themselves. They will do as they wish, and their willingness will be as they are. Then how can we control the quality learners? Of course, good health. Remember, it is not naturally they get by birth. It is by their guardians, how guardians feed up their children. And student psychological and health part comes before they join to the school. Before they come to the school, they come with their good health or worse health, or how they are how their nutrition condition is. Okay, and it depends upon the guardians. Okay, parenting, how they are getting the parenting. They are treated good way, positive way or not. That experience, that parenting experience and their conceptions, they will bring with them when they come to the school. They come to the learning center. And because of that concept, it will determine whether the student will be regular to the school or not, or what place does the guardians play, does the community play for the student to make them regular to the school, to make their good health and to feed them balanced diet. And in every moment after they join the school and right before they go to school and after they come back to home, they need the family support and okay, of course, community support for their better study. If one can fulfill these all requirements, then the learner will be quality learner. These are the few points only. Many things is to be discussed. It is just a actual conceptual paper only. After the quality learners, next comes the quality learning environment. Okay, if the environment is good, something byproduct also we can make better. In quality learning environment, of course, it physical element, Yes. physical infrastructures. Excuse me, Sundar sir. Time please, cross sir. basic, sir. You have to wrap up. We already over with time. Okay. All right. Physical. I'm going to wrap up quickly. Let me. Already 303. Like physical elements. If you have any question, you can put your question at the last. Okay. Service delivery. How the school deliver the services. Okay. And psychological So you can, excuse me, elements. sir, you can share the slide. We will send that to the audience. So let's wrap up presentation. You can share the slide later. We are running short with time. You can summarize and slide. You can say it later, sir. Okay. Let's go to the outcome only. No, I mean just summarize in a sentence or two. All right, it's okay. Slide. It's okay. Slide we will say later. What we need
we are thinking for the outcomes. Quality students are there, quality environment school is there, quality content is there. What lies the quality content, that is one part. Quality content is there that I could not describe here. And quality process is there. If everything process is there, then it comes quality outcomes. Quality outcomes हामीले अब मार्क्समा यसलाई आउटकमलाई डिटरमाइन गर्दैनौँ यहाँ हाम्रो न्यू डेफिनेसनमा Excuse me, sir. Okay. Let's wrap up. Let's conclude, and we will share this slide later on. Conclude गर्दिनु न message चाहिँ. We're already out of time. 5 minutes. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, Sundar Prasad Dhakal sir. Thank you so much, everyone, for your patience to stay this longer for this session. We hope to have similar session of quality in coming days as well. We are very humble to facilitate this session from province number 4 to our presentators from the very first day to the 12th of November itself. We have learned a lot of things from all of the presenters, and we hope everyone will implement that in a very good way. Now, I'd like to give the floor to the representatives of province number 5. And I will be officially leading off. Thank you so much, everyone, for having me. Thank you, everyone. Hello, am I audible? Hello. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you. Okay. Okay. Hello and good afternoon, everyone. I hope everyone is safe and in good health in this time of pandemic. We are here to celebrate World Quality Day, and we are organizing Qualithon relay race, Mechi Mahakali 2020, which is an attempt to raise awareness in quality during World Quality Day celebration along with the rest of the world. Quality Relay Race 2020 will be conducted in all 7 provinces for almost 14 hours with the national and international speakers delivering about quality concepts, quality practices, case studies, and many more. It started at 7 a.m. Today in province 1 and will pass across the country, and it will reach Mahakali by evening 7 p.m. Now we are here in Lumini province. We'll be here for almost 2 hours, so we have time limit for the program. We are here in Lumini right now. So as you know, Lumini is the birthplace of Gautam Buddha. So let's start this race with peace in mind and love in heart. I, Pdca Cycle, a student from Kathmandu University, will be the MC for this program, and we have timer is Prasant Bhandari and host is Prajwal Sharma. They are also the students of Kathmandu University, representing as a volunteer. With saying this, I'd like to welcome Mr. Ashish Bhattrai sir. He is an Lumini province ambassador, and he is loved as a teacher, a trainer in SQC. He loves to empower new generations and calls it an investment to the future forward. Let's welcome him for his welcome note. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Vivek. Am I audible? Yes, sir. Okay. Namaste and good afternoon, everybody. सम्पूर्ण गुणस्तरका अभियन्ताहरू, प्रस्तुताहरू, आजको प्रोग्राममा प्रेजेन्ट दिनेहरू, सपोर्ट गर्ने ब्याक साइडबाट सपोर्ट गर्ने टेक्निकल टिम र सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म आशिष भट्टराई, क्वालिथिन रिले रेस 2020 को लुम्बिनी प्रदेशको एम्बेसडर, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नोभेम्बर महिना क्वालिटीको महिना, त्यसको दोस्रो बिहीबार आज नोभेम्बर 12, 2020 हामी वर्ल्ड क्वालिटी डे मनाउँदै छौं। विभिन्न युनिभर्सिटीहरू, क्वालिटीसँग काम गर्ने विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूको सहकार्यमा हामी बिहान 7 बजेदेखि प्रदेश नम्बर 1 बाट क्वालिथन रिले रेस गर्दै छौं र प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सफल कार्यक्रम पश्चात अहिले हामी विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको र यसैको नामबाट राखिएको
प्रदेशमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई लुम्बिनी प्रदेशमा मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केही बेर अघिसम्म हामी प्रकृतिको असाध्यै सुन्दर क्षेत्र पोखरामा थियौँ र पोखराबाट स्याङ्जा हुँदै कालीगण्डकी तरेर पहाडकी रानी नेपालको दार्जिलिङ भनेर पनि चिनिने पाल्पाको तानसेनमा म आफै बसेर अहिले यहाँहरूको यो मेची महाकाली महायात्रालाई स्वागत गरिरहेको छु। एकैछिन प्रेमको प्रतीक नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने रानी महलमा टहलिएर गुल्मीको हाइल्यान्ड कफीको स्वाद लिएर हामी पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ, रुकुम पूर्व बाँकेर बर्दिया हुँदै चिसो कर्णालीको तीरबाट हाम्रो यात्रा फेरि कर्णाली प्रदेशतिर लाग्नेछ। फरक फरक धरातरीय विशेषता बोकेका जिल्लाहरू, बन्दै गरेको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाँकेर बर्दिया जस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, एसियाकै ठुलो उपत्यका दाङ लगायतको विशेषता आफैमा यस प्रदेशलाई यहाँहरूको मानसपटलमा बिम्ब उतार्नका लागि काफी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ जसले गुणस्तरका कुरा गर्दै आउनु भएको छ र आज हामी यो प्रदेशको यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै I would like to welcome quality leaders of Nepal, because of whom today's program is lively within us. Dinesh sir, Ravi sir, Janardar sir, लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू। त्यसै गरी today's distinguished guest as our keynote speaker Anil Murzani sir, who is Quality Austria Director. I would like to welcome him in our province and this program too. Rajendra Bahadur GC, who is Assistant Professor from Butowal Multiple Campus, who is a presenter of today's program. I would like to welcome him. And the students from different 3 schools, Mount Valley School, Bethel School, and Vrindavani School, who will present case study presentations from the side of kids over here. I would like to welcome them. Rajkumar Gupta sir, who is General Manager of Ambuja Cement Industry, who is going to present regarding quality. I would like to welcome him. Prakash Pangeni sir, who is Campus Chief of Mandavi Multiple Campus, who is going to share the best practices. I would like to welcome him. Likewise, Ibraj Tiwari sir from Kalika Secondary School, I would like to welcome him for his presentation. That is the Nepal's largest school in terms of number of students. And from NQPC and NREN Dhakal sir, I would like to welcome in this program as the presenter. लगायत अडियन्सका रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। एकाडेमिया होस् वा इन्डस्ट्री वा बिजनेस अथवा आफ्नो लाइफ, जहाँ पनि क्वालिटीको उत्तिकै सान्दर्भिकता रहेको मलाई महसुस हुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरू सबैजनालाई त्यस्तै हुन्छ होला। र आजको यो प्रोभिन्स नम्बर 5 को यो हाम्रो क्वालिथुन 2020 को प्रोग्रामले पक्कै पनि यहाँहरूको कुनै न कुनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरूको यो प्रदेश नम्बर 5 पहिलेको अहिलेको लुम्बिनी प्रदेशको यो कार्यक्रम उत्कृष्ट होस्, यहाँहरूलाई राम्रो लागोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you Ashish sir for your insights on this program. So right now we are in Rani Mahal. It's a Rana places located on the banks of Kaligandaki River in Palpa district of Nepal. With this, I'd like to, we are pleased to welcome Mr. Anil Murzani sir. He is a mechanical engineer, 40 years of experience in manufacturing industry and auditing, training and managing business at senior levels. Currently, he is the co-founder, partner and executive director of Quality Austria, Central Asia. He will be speaking about quality concepts, integrating with business is a keynote speech. Over to you, sir. Okay. Good afternoon, everybody, and good to see you all. I'll just share my screen. Okay, good. So I hope you all had a good session, and I wish that you all have a very fruitful sessions going forward. So I'll just go straight away. We have time limitations, so I'll just go straight to business. Well, Quality Austria Central Asia, we are an organization which was founded in 2010,
And that's the Indian entity which we have, and that's the Austrian entity. We did a partnership and a joint venture, and then we formed Quality Austria Central Asia. We are headquartered in Delhi, and we have 1 minute, yeah. So we are managing all of these countries, and Nepal has to be one of them. And we have our senior gentleman, Mr. Janardhan Gimre. He is also there in this meeting. We manage several operations of these countries as well, based out of Delhi. In India, we are spread all across the country. Wherever there is a manufacturing or an engineering establishment, we are there in terms of the density. And that's the core activity which we do, which is system certifications, third-party inspections in all of these sectors. We do technical manpower secondment, and we also do technical assessments. We've got several approvals from Austria and India on these various international accreditations for which we are approved. And we have about 1,400 plus employees at the moment in our organization, which is full-time. Now, I was given a subject of quality concepts, and I thought we will also integrate this subject with the way we do our business. And I think a lot of the industries where I go, I see them that there are probably integrated on a very well level. We see that there are various terminologies there in the quality concepts. Quality management systems, and then there are quality standards also. For example, ISO 9000 is a standard, or there will be a certain ASTM or other standards, which are again related to quality. We also know about quality planning, quality control. Someone just now, a respected presenter was talking about quality education, and then he also mentioned about the processes there. So we also know that there are processes. If we control those processes, the inputs and the outputs, the resultant will be very good. In quality, our focus is to improve the product, and the product has to be maintained or improved. That means bettered over a period of time. And with our quality efforts, we are defining enough controls so that the product is improved or maintained. Within the organization, there is also a philosophy of quality improvement. And there is also a terminology called quality assurance. In some time, I will explain all of these. And naturally, when we are talking about quality, then things have to be very systematic, and there has to be planned actions to manage this quality. From a definition point of view, anything for which we define the performance or we define the conformance, its looks, its aesthetic, the designs, the features, the safety, the reliability, durability. Sometimes it is a perceived quality, or quality can also be known as service after sales. So these are the various avenues by which we can relate with quality in our day-to-day life or in our work area. There is a hierarchical structure which we use here, and this goes into this progression. It is total quality management, then quality management, talk about quality assurance, talk about quality planning, quality control, and quality improvement. And in my slides, I am just going to explain you all of these and then eventually do a summary that how it can be integrated with business. Now, total quality management here talks about, that it is a management approach, the whole thing as such. And it's not something short term which can be done in a 1 or 2 or a 5 months or a 6 months window. It is something long term which is there within an organization, and the long term also in total quality management will lead you to customer satisfaction.
And when we talk about TQM, then it is about the whole organization which is collectively working to improve the processes, the products, the services, and the culture of the organization. So even the culture of the organization is largely dependent or driven by the factors of quality. So TQM talks about a lot of these things. It talks about process, customer satisfaction, employees, strategic thinking, and there are so many of these things which are subcomponents of TQM as such. When we talk about quality management, and that's probably one of the fields where I am in at the moment. So quality management is something more about having more consistency. For example, if I'm trying to provide education with the earlier example we saw, then the education provided in class 1 and then in class 2 or maybe in class 9 over a period of time is always consistent. So that is what is called about quality management. So your quality assurance, your quality control or improvement, it will be an endless journey which is followed under the quality management concept. How is this done? So the method is that we have to, in an organization, we have to define processes. Now, everything which we do these days is actually a process. It could be a short process or a long process, whatever it is. It could be an activity itself. So each process has to be controlled in a manner that the resultant output based on the input consistency is uniform, it is there. So quality management as such is a tool which provides you continuous improvement. Here within our organization also, where I am sitting at the moment, we have defined processes. For example, there's a financial process, there's a sales process, there's an operations process. And each of the processes will have a defined input and an output and a defined criteria by which we are going to measure all of these processes. Quality assurance is something which gives us kind of a guarantee or an assurance, I would say, that you are not going to make any defects. That means it's talking about defect prevention. It doesn't talk about defect detection. So that's the difference. So that means we are very, very consistent that whatever we are producing or whatever we are giving as a service is a service or a product wherein defects are not made, the mistakes are not made. So that's so that the problems can be avoided. So there is an assurance over a period of time to the customers, to the service people who are getting your service, that there is a lot of consistency. So most of these quality assurance or the quality concepts work on PDCA, which is Plan, Do, Check, Act. There is also an S here, which we have put here. It is called PDSA. So the moment we've done PDCA, then S here stands for standardization. So once you have finished your PDCA, then there has to be a standardization. That means it has to be defined, it has to be understood, it has to be communicated, and it has to be really uniform. So that there is an assurance which is linked with standardization that they are both in line with each other. Quality planning is a tool wherein we are trying to draw out a plan so that we are planning well in advance, that we do not fail, we do not falter. So I've put in, there are a lot of tools which we use these days for quality planning. It could be a Gantt chart, it can be a kind of a PERT chart, it could be a kind of a quality assurance plan, or it could be a control plan, or whatever you can call it. But before embarking on delivering the quality which we want to deliver, there has to be a planning. So we
in a lot of these industries, they are doing a lot of quality planning upfront, because if plans are made, reviewed, and they are well done, then the possibility of making defects is minimal, because you have a plan, you're trying to follow the plan to the book, and then you are fine with it. So ultimately, the whole objective is that we are going to meet the specifications, all the requirements of the project. The specifications can come from customer. The specifications can be internally defined by the organizations themselves. And within the planning, we can also define what kind of resources are we going to use, what kind of tools we will be using it. So all of this can be put together into a plan, and then that plan can be reviewed, and that plan can be actually made by a cross-functional team. That team can be representations from various functions within the organization, led by quality function as such. So this is another good tool which these days people are using. Quality control is actually it's you know that if there is a product, and then we are trying to control the product at the point where it is being made, or at the point where the services are being delivered, and there are various tools to do that for quality control. It could be a kind of a flow chart. It could be a quality function deployment. It could be control chart. It could be a Pareto. It could be a scatter diagram. So, and it could be just a check sheet or a record which we are making. So we are trying to control the quality of the product by using the small set of criteria which is meeting the customer's requirement. So we can seek a lot of quality control in various activities of our life which we do this. Quality improvement as such is a very systematic methodology which is a part of our defined practice, that improvements can be done, and there are various methods in which improvement can be done. And there are 9 steps in which the quality improvements can be done. It could be the prioritization, because you will get a lot of information and data. You will look at data. Based on data, you will also look at where am I going wrong, or which is the top 3 or the top 5 issues which we need to address. Then we can define our improvement objectives, requirements, organize the data, define the root cause. We can use any of these Ishikawa diagrams or any of the 3Y1H tools, and then we can come up with certain solutions, and then select the best solution and apply it, and then improve. So this is also one tool in which we are doing a lot of quality improvement, and this is a practice which we are using in many of these industries here. Now, when I talk about integration here, all of these tools, now, first of all is the integration. There has to be a belief by the management of the company that we have to go on the road of quality. Now, I have put in this example here that this is how we follow here. I'm not taking any example of any other industry, but ourselves also. So we believe that we can do a lot of things by defining a good quality. So we define goals within our organization. These goals are short-term and long-term. So it could be for maybe a 1-year goal, and then it could be a 2-year or a 3-year goal. Then those long-term or the short-term goals are broken down into our organizational matrices. That means indicators. For example, a financial indicator which we follow is we have an outstanding payment. So now outstanding payment is fine, it's good. But is it more than 90 days outstanding, or is it more than 180 days outstanding? Now that is a problem. So we define those matrices in that manner. Now those matrices are then further subdivided as KPIs, key performance indicators, for individuals.
And these key performance indicators and the roles and the responsibilities are linked together. So for our accounts and finance function, the quality indicator is the collection. Greater than 90 days outstanding should be 0. So that can be one indicator. For us, for the operations team, we have an indicator for customer satisfaction. We also have an indicator for maybe number of red lights in our software. So there are a lot of indicators which we come across, and then those indicators are defined as KPIs for individuals. So what we are trying to do, we are looking at goals. That goals is integrated into the organization. Those things are further integrated into the employees' performance, and these are all quality indicators, efficiency indicators. We also look at where our risks are there. Now, based on those risks is what we are going to define an indicator and define an action plan. We also look at customer requirements, customer expectations. So all of these are possible indicators, quality indicators within the organization, which we define. And all of these indicators must be aligned to the overall goal, and that goal is here, which is a short-term and a long-term goal. We here, or any good industry, whoever is doing, we have monthly monitorings. Every month there is a monitoring of all of these indicators. The employees or the people or the team or the department, whoever is having their KPIs, they would present their indicators, their performances. And we will have formal reviews and provide a very clear-cut feedback that it is good or it is bad. And based on that, we analyze and improve. So these quality concepts, which we learn on what which we know in our day-to-day life, they must be put to use by integrating them with our actual business working. We believe that this is our thought process. We want to do that, and that's how we want to grow and use these indicators to our best advantage. That's it from me. Thank you very much. I'm Anil Murjani. My name is here. That's my email ID. Should there be any questions? Great presentation. Thank you, sir. If you have any questions, you can drop down. Till then, I'd like to shortly brief about his presentation. He talked about quality planning, control, why quality management is necessary, and it's improvement about that. So as a mechanical engineering undergraduate, I have learned a lot of things from his slide. I hope you also learned a lot of things from this presentation. So thank you, Anil sir. If there is any question, follow you back. Okay. So yeah, thank you, Anil sir. Thank you. We'll move forward with our next. Yes, we have now a quiz. So yeah, Prasant, you can answer. Hello everyone. Let's play one quiz. Please go through the link of www.mentimeter and enter this code so that we'll play this quiz. Anyone from the volunteer, please send this link to the message, please. What is the name of province 5? Since we are in province 5 now, let's play the quiz for fun. Anyone from volunteer has sent the link in the chat, please. Am I audible? Yes, we are. Okay, I will send. Thank you, Vivek. Just go through this www.menti.com, sir, and input that code 2847688 so that you will see this question and you can answer this question. Well, one of the participants just voted for the Dang and another one for Lumbini. Recently, one of the province has named. This might be Dang, this might be Lumbini or Butol.
we also have to take care of a time limit. Well, till now 8 participants have answered. Among them, 2 have said the name of the province 5 is Dang, and 7 of them said the province name is Lumbini. Well, thank you for your participations. The right answer is Lumbini. Recently, the government has declared the name of the province 5 as a Lumbini. So that's all from my side. Now, Vivek. Thank you, Prasant. It's a wonderful presentation. And quiz, yeah. Okay, so now after the quiz, we would like to welcome Mr. Rajendra Jeshi sir. He is the assistant professor of Budwal Multiple Campus, who will be speaking about impact of quality education in individual and community. It's as a best practice. Over to you, sir. Okay, thank you very much. Namaste and very good afternoon to all. At first, I would like to thank the organizer team for providing me such an important opportunity. For my comfort, let me use both languages here. I'm going to discussing about the impact of quality education in individual and community. Okay, before this, let me introduce myself. It's me, Rajendra Bahadur Jeshi. I have been working as an assistant professor of chemistry in Budwal Multiple Campus. Actually, the topic which I have chosen is very big. Very big topic is this, but in limited time, let me discuss, let me say something about this. Okay, especially quality education ले पार्ने individually पार्ने र community में पार्ने impact को बारे में चाहिँ मैले discuss गर्न खोजिराखेको छु। विषय वस्तु यो आफैमा अलिकति कम्प्लेक्स छ, आफैमा भेग छ, यसलाई धेरै लामो टाइम लिएर ओपन डिस्कसन गर्न सकिने खालको यो विषय वस्तु छ। तर पनि I will try to say some basic things about this in limited time. Let me go to next slide. I think technical part is handling from your side, Vivek ji. Prajul ji. Okay. यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले सेसनमा छिर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा क्वेशन यहाँनिर रेज गरे, व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन भनेको के हो त? एकदमै फ्री टाइपको ओपन टाइपको क्वेशन छ। मेरो ख्यालमा सबैजना जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरु यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले एक खालको एन्सर चाहिँ आफ्नो दिमागमा डेभलप गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब क्वालिटी एजुकेशन कसलाई भन्ने, कस्तो खालको एजुकेशनलाई क्वालिटी एजुकेशन भन्ने, जीवन जिउने कला भएको एजुकेशनलाई क्वालिटी एजुकेशन भन्ने कि सबै कुरोलाई एड्रेस गरिएको अब भनौं न एजुकेशनलाई अब क्वालिटी एजुकेशन भन्ने कि अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि क्वालिटी एजुकेशनलाई डिफाइन गर्दाखेरि मैले आफ्नो डिक्सनरीमा राख्दाखेरि यसमा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। क्वालिटी एजुकेशन भनेको स्पेशली फोकस अन द होल चाइल्ड, जसले चाहिँ द सोशल, इमोशनल, मेन्टल, फिजिकल एन्ड कग्निटिभ डेभलपमेन्ट अफ इच स्टुडेन्ट फोकस गर्छ, जसमा चाहिँ जेन्डरको कुरा आउँदैन, रेसको कुरा आउँदैन, एथनिसिटीको कुरा आउँदैन, सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्सको कुरा आउँदैन, जियोग्राफिक लोकेसनको कुरा आउँदैन। इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फर लाइफ, नट जस्ट फर टेस्टिङ। चाइल्डलाई टेस्ट गर्ने होइन। यो पछिल्लो समय जुन हामी अहिले कोभिडको महामारीको यो अहिले जुन चरम पीडामा छौं, त्यो चरम पीडाको बीचमा मैले केही फेसबुकमा स्ट्याटसहरु देख्ने गर्थेँ। त्यहाँ लेखिएको हुन्थ्यो कि मेरो बच्चालाई विद्यालय मैले किन पठाउने, कोरोनाको लागि के अरे यो कोभिडको लागि टेस्ट गराउन त पठाउने त होइन। त्यसैले क्वालिटी एजुकेशन भनेको बच्चालाई टेस्ट गर्नको लागि, टेस्टको लागि भनौं न, बच्चालाई टेस्ट गर्ने माध्यम नबनाइयोस्, कसैले पनि माध्यम नबनाइयोस्, जसमा चाहिँ स्पेशली बच्चाको अल राउन्ड डेभलपमेन्ट सबै कुरोलाई फोकस गर्नु पर्यो, ताकि जहाँनिर हामीले जेन्डरको कुरो, रेसको कुरो, एथनिसिटीको कुरो
जियोग्राफिक लोकेसनका कुरा, यस्ता कुरा, विभेदका कुराहरूलाई हामीले लिनु हुँदैन। त्यस्तो खालको एजुकेसनलाई हामी क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। Quality education is the foundation to improve people's lives and sustainable development हुन्छ। दिगो विकासको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यही नै हो। म केही समय अगाडि 1-2 वर्ष अगाडि यस्तै खालको जुन यो क्वालिटी सम्बन्धी प्रोग्राम नै हो, क्वालिटी सर्कल सम्बन्धी प्रोग्राममै पार्टिसिपेट हुनको लागि बाहिर गएको थिएँ। त्यो प्रोग्रामबाट मैले एउटा कुरो सिकेको थिएँ, एक्चुअली इफ यु वान्ट टु चेन्ज द ओल्ड, गिभ क्वालिटी एजुकेसन टु द चाइल्ड। यदि तपाईँले विश्वलाई बदल्न चाहनुहुन्छ है, संसार बदल्न चाहनुहुन्छ, त्यो त कल्पना तपाईँले गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो चाइल्डलाई त्यो खालको एजुकेसन दिनुहोस् है, त्यो खालको एजुकेसन दिनुहोस्, अनि तपाईँले बल्ल विश्व बदल्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ बल्ल समृद्धिको कामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले क्वालिटी एजुकेसन इज द फाउन्डेसन टु इम्प्रुभ पिपुल्स, एउटा दैनिकी भनौँ न, जनताको दैनिकीलाई नै इम्प्रुभ गर्ने खालको शिक्षालाई हामीले क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ। अहिलेको बच्चाहरू हेऱ्यो भने बच्चालाई दुध कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्यो भने वास्तवमा उनीहरूले दुध चाहिँ डेयरीबाट आउँछ भन्छ। चामल कहाँबाट आउँछ भन्यो भने उनीहरूले चामल चाहिँ तपाईँको के गरे मिलबाट आउँछ भन्छ। ताकि भैँसीले दुध दिन्छ अनि चामल चाहिँ हामीले खेतमा धान रोपेर त्यसलाई उत्पादन गरिन्छ भन्ने खालको त्यो खालको नलेज छैन भने त्यसलाई हामीले क्वालिटी एजुकेसन भन्ने कि नभन्ने। जुन एजुकेसन अलिकति प्र्याक्टिकल एप्रोचको छ, जसले स्टुडेन्टलाई सर्भाइभको लागि हेल्प गर्छ, जसलाई उसले लाइफ चेन्जिङ स्किल सिकाउँछ, सच टाइप अफ एजुकेसन इज कल्ड क्वालिटी एजुकेसन। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब रिसर्चले के भन्छ भने क्वालिटी एजुकेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्युचर भनेको यो हो कि इट सुड बी लोकल्ली डिफाइन्ड एट द स्कुल एन्ड कम्युनिटी लेभल, नट जस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट एन्ड नेसनल लेभल। जिल्लामा बसेर, केन्द्रमा बसेर विभिन्न ठाउँमा सेमिनार, तालिम, गोष्ठी गरेर त्यसका चाहिँ मोडालिटीहरू बनाएर, करिकुलमहरू बनाएर यो चाहिँ तपाईँहरूले पढाउनु पर्यो, यो कुरो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, अनि यसले क्वालिटी एजुकेसनमा आउँछ भन्ने कुरोले चाहिँ म विश्वास गर्दैन, हामी विश्वास गर्दैन, रिसर्चले विश्वास गर्दैन। रिसर्चले के विश्वास गरेको छ भने पिक्चर अफ क्वालिटी इज द्याट इट सुड बी लोकल्ली डिफाइन्ड है, लोकल्ली डिफाइन्ड हुनु पर्यो। अब ठाउँ अनुसार, त्यहाँको भूगोल अनुसार, परिस्थिति अनुसार, र अहिले वास्तवमा यो गभर्मेन्टको पोलिसी पनि छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो सम्बन्धी, कतिपय स्थानीय निकायहरूले आफ्नै करिकुलमहरू डेभलप गरेको छ ताकि त्यो ठाउँलाई हेरेर, त्यो परिवेशलाई हेरेर हैन। म आफू माथागढीको हुँ भने माथागढीले पनि हाम्रो अशेष सरकै सक्रियतामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ रहनसहन झल्किने गरी त्यहाँको भूगोललाई समेटेर वास्तवमा उहाँहरूले करिकुलम डिजाइन गरेर यो अध्ययनमा ल्याइसक्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले न क्वालिटी एजुकेसन दिन्छ, यो चाहिँ रिसर्चले बताएको कुरो छ। अनि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ल यहाँनिर क्वालिटी एजुकेसनको बारेमा एउटा साइकल दिएको छ जसमा लर्निङ इन्भाइरोमेन्टको कुरो आउँछ। लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै कन्टेन्ट कस्तो आयो, त्यसपछि प्रोसेसको कुरो, त्यस पछाडि आउटकम्सको कुरो, अनि लर्नरको कुरो। यो बीचमा एउटा चाहिँ जुन यो साइक्लिक रिलेसन छ जसले क्वालिटी एजुकेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। दे अल आर इन्टरलिङ्क्ड हैन, साइक्लिक फर्ममा छ, यो यहाँहरूले अब बुझ्नुहुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। ल अनि यहाँनिर इम्प्याक्ट्सको विषयलाई मैले थोरै एड्रेस गर्न खोजेँ। इम्प्याक्ट्स अफ क्वालिटी एजुकेसनको विषयमा फर्स्ट सबैभन्दा पहिला you have to teach a person, you have to provide quality education for a person. If you provide quality education for a person, he can change, he or she can change a family. एउटा व्यक्तिलाई हामीले शिक्षित बनायो भने उसले परिवारलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। एउटा फ्यामिलीलाई हामीले शिक्षित बनायो भने फ्यामिलीले कम्युनिटीमा चेन्ज ल्याइदिन्छ। मोर ओभर कम्युनिटी चेन्ज हुनु भनेको चेन्ज इन कम्युनिटी ब्रिङ्स नेसनको चेन्ज ल्याइदिन्छ। अनि नेसनले चेन्ज भइदियो भने फाइनली हामीले ग्लोबल चेन्जको कल्पना गर्न सक्छौँ, ग्लोबल प्रोस्पेरिटीको कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला भनेको कुनै एउटा फ्यामिलीमा एउटा व्यक्तिलाई हामीले राम्रोसँग क्वालिटी एजुकेसन दिएर उसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने अटोमेटिक हामीले कल्पना गरेको ग्लोबल चेन्ज, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी सम्भव छ, जसले फ्यामिलीलाई चेन्ज गर्छ, कम्युनिटीलाई चेन्ज गर्छ, नेसनलाई चेन्ज गर्छ। यो खालको मेकानिजमबाट एउटा चेनबाट अगाडि बढेर हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वास्तवमा क्वालिटी एजुकेसनको इम्प्याक्ट्स भनेको
दिन सकिएन भने, हाम्रो एजुकेसन अलिकति क्वालिटी युक्त हुन सकेन भने त्यसले व्यक्तिलाई राम्रो गर्न सक्दैन। नर्मल्ली हामीले कुनै एउटा फ्यामिलीको एउटा पर्सनलाई राम्रो गर्न सक्यो भने त्यसले त्यो भनेको एक जेनेरेसनको लागि, एउटा जेनेरेसनको लागि 70-80 वर्ष 100 वर्षको लागि चाहिँ उसले शिक्षा लिएको हुन्छ। ऊ शिक्षित हुने बित्तिकै अटोमेटिक यो फ्यामिलीमा जान्छ अनि त्यो कम्युनिटीमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि नेसनमा अनि ग्लोबल चेन्ज हुन्छ। द्याट यो खालको ट्रान्सफर्मेसनको लागि, फर दिस टाइप अफ ट्रान्सफर्मेसन इन क्वालिटी एजुकेसन we have to give quality education for a person. Okay, next slide. Okay, अब यो क्वालिटी एजुकेसनको प्रभाव के त? मैले अघि भनिसकेँ, मैले लिएको विषय आफैमा एकदमै भेग छ, यसले धेरै कुरो यसमा फ्री डिस्कसन गर्न सकिन्छ, तर म विदिन 15 मिनट्स आई हैव टु डिस्कस सम बेसिक टर्म्स, केही बेसिक कुराहरूलाई मात्र डिस्कस गर्नुपर्छ। हामीले क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्यौं भने सबैभन्दा पहिला क्रिएट्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट गर्छ। त्यसपछि अब म त्यसमा छिर्न चाहिन। अनि जियो पोलिटिकल्ली स्टेबल सोसाइटी, सोसाइटीलाई स्टेबल गर्न पनि त्यसले रोल प्ले गर्छ। त्यसपछि ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक हिसाबले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यसले तलमाथि पार्दिन सक्छ, चलायमान गराउन सक्छ, राम्रो गराउन सक्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि एउटा पिपलको डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी इन्क्रिज गर्न सक्छ क्वालिटी एजुकेसनले। यदि क्वालिटी एजुकेसन दियो भने एउटा व्यक्तिको हामीले डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी बढाउन सक्छौँ। डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी बढाउने बित्तिकै अटोमेटिक उसले भनौँ न आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो कम्युनिटीमा, आफ्नो फ्यामिलीमा भनौँ अथवा आफ्नो नेसनमा एउटा गुड लिडर छान्नु सक्छ। उसले गुड लिडरलाई सिलेक्ट गर्न सक्यो भने अटोमेटिक उसले चेन्ज ल्याइदिन सक्छ, है। त्यसपछि प्रमोट सोशल टलरेन्स एन्ड रिड्युस कमन कन्फ्लिक्ट्स। हाम्रो सोसाइटीमा साना साना कुराहरूमा चाहिँ विवाद हुने, सानो सानो कुराहरू नमिल्ने, हैन, जसले गर्दा मान्छेले सानो कुरो पनि सहन नसक्ने। अनि त्यो खालको भनेको खास इन्भाइरोमेन्ट किन क्रिएट भइराखेको छ भने त्यो भनेको ड्यू टु दि ल्याक अफ क्वालिटी एजुकेसन। यदि हाम्रो एजुकेसनमा त्यो खालको क्वालिटी छ, हाम्रो एजुकेसनमा त्यो खालको प्र्याक्टिस छ, त्यो खालको हामी प्र्याक्टिकल्ली एजुकेसन दिएको छौँ भने यस्ता सानातिना कुराहरूलाई जो कहिले पनि टोलरेट गर्न सक्छ, इजिली लिन सक्छ। मोर ओभर अनि कमन सानो सानो इन्ट्रेस्ट, सानो सानो कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि हाम्रो समाज भाडिने सम्भावना हुँदैन। अटोमेटिक त्यो हुँदै गइसकेपछि म अघि पनि डिस्कस गरिसकेँ, चेन्ज दि ओल्ड, ओल्डलाई नै चेन्ज गर्छ अनि हेल्प्स टु लर्न फ्रम द मिस्टेक्स अफ पास्ट, है। क्वालिटी एजुकेसन हुने बित्तिकै उसले विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई उसले अपर्च्युनिटीको रूपमा कन्भर्ट गर्ने चान्स हुन्छ। गिभ्स राइट टु वुमन एन्ड अदर माइनोरिटी। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो खालको सोचाइ अलि माथिल्लो लेभलबाट सोचाइ के अरे माथिल्लो लेभलबाट उसले सोच्न थाल्छ। त्यो हुने बित्तिकै विभेदको कुरो आउँदैन, है, विभेदको कुरो आउँदैन। अनि भायोलेन्स एन्ड क्राइम्सलाई यसले रिड्युस गर्छ। ओके, क्वालिटी एजुकेसनले गर्दा। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। र म सम्भवतः मेरो टाइम लगभग सकियो पनि होला, जुन अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नुभयो। मैले छोटो समयमा केही कुरा राखेँ। थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी। Once again, namaste and goodbye to all. Thank you. Thank you, Rajendra sir. It's a wonderful, session about impact of quality education in individual and community. Yeah, we also know that we have to achieve our SDG goals by 2030. Like quality education, it comes under, SDG number 4, and our country also. This goals also ensures that all girls and boys complete their free primary and secondary schooling by 2030. So it's great to hear your presentation, sir. Thank you for your presentation. Okay. So now from Rani Mahal, we have come to Jaljala Rolpa, which is also famous for trekking. It's like a new trekking route in Rolpa, which passes via many villages, making it a wonderful community trek covering some of remotest place in Nepal.
So with this, I would also like to welcome Kritika Rana, Roshan Thapa, Anisa Pulami, Padnita Gaha Thapa, Chidis Neupani, Kusal Karmachari from Mount Valley School, Bethel School, Brindavan Academy as a facilitator, delivering a speech about procrastination. So over to you guys. Thank you. Thank you, sir. This presentation, which we are going to present now, was awarded by Juran Award in 22nd ICSQC held on 27 to 30 November 2019. The venue was City Montessori School, Lucknow, India. 18 students and 3 teachers from Bethel English Boarding School, Mount Valley Boarding School, and Vrindavan Academy will participate there. We are also proud to present this collaborative presentation on Qualithon 2020. Hope you will like it. Hello everyone, we are from Jilas SQC representing collaborative case study presentation by Bethel English School, Mount Valley English School, Vrindavan Academy. Here you can see the precious pictures which are pride of our Palpa. And here you can view on the screen which are pride of our country. Hello everyone, it's me Roshan Thapa, the presenter of this case study. Hello everyone, it's me Kritika Rana, presenters of this case study. Hello everyone, it's me Kusal Karmachari. Good afternoon everyone, it's me Chidis Neupani. Namaste everyone, it's me Padnita Gaha. Hi everyone, it's me Anisa Pulami. GSSQC refers to the student quality circle with full of zeal and having strong passion with destination and determination of achieving quality. And the objectives of our circle are to make students proactive, to increase creativity in students, to enhance the quality of students, and so on. Over to Chitij. Thank you, Roshan. We use different QC tools for our presentation. They are pie chart, 5W1 chart, bar diagram, Pdca cycle, check sheet, Pareto diagram, milestone chart, Ishikawa diagram, and YOY analysis. Activity plan 2019. We selected problem on May, started planning on start of June, collected data on mid of the July, and implemented just after the data collection. At last, in August, we checked if the implementation is being effective or not. We did brainstorming phase 1 on May 17, 2019, and the problems are listed below. They are use of junk food, bullying friends, sleeping in class, stage fright, procrastination, lack of personality. Others you can also from this slide. Over to Parinita. Thank you, Chitij. And here is the stratification of the problem, in which we have categorized the problems into A-rated problems, which means most important problems, B-rated problems means important problems, and C-rated problems means less important problems, and the problems you can observe on this slide. Here is the brainstorming session second, which was done on 24th May 2019. And the problems are bullying friends, procrastination, sleeping in class, and others you can view on the screen. Here you can see prioritization of the problems in the form of check sheet, in which stage fright has got 10 checks, bullying friends has got 15 checks, and others you can observe on the screen, in which procrastination has got 20 votes, which is the highest one among 106 students from grade 7 to 10. Over to Anisa. Thank you, Parinita. According to the check sheet, we had sorted out a problem. They are procrastination, bullying friends, sleeping in class, use of junk food, and copying homeworks. And here are the photos of brainstorming and sorting out a problem. You can view over the screen. Here are the data voted by members to find main problem. You can view over the screen. Over to Kusal. Thank you, Anisa. So our main problem is procrastination. Here is the definition of our problem, procrastination. Procrastination refers to the act or a habit of procrastinating or putting off or delaying, especially something requiring immediate attention. It leads to stress, failure, regret, and anxiety.
Here is the initial observation of the problem, which was done on 26 June 2019, in which 106 students were observed. Among them, 53 students were found careless, 28 students were found average, and 25 students were found careful. Here is the status of the procrastination. Among 106 students, 25 students were found careful, 28 students were found average, and 53 students were found careless. Over to Kirtika. Thank you, Kushal. This is Ishikawa Diagram. It is also known as Fishbone Diagram. It was developed by Kaira Ishikawa. It is one of the QC tools that goes deep of the problem and find out the causes that were in student: lack of focus on work, lack of self-confidence, in school, lack of competition, lack of opportunity, in environment, coaching Nepali time, trend of delay, in family, family habits, lack of parental motivation, in policy, no proper reward system, others/me preparation. And here you can see the brainstorming third, which was done on 7 June 2019, and the causes of problems are fear of failure, low energy level, lack of motivation, overwhelmed avoidance, and other you can view over the screen. Over to Roshan. Thank you, Kritika. Why analysis for the root cause procrastination? Why? Due to negligence. Why? Due to unaware about importance. But why? Lack of proper knowledge. Why? Lack of self-confidence. Over to Parinita. Thank you, Roshan. And here is another cause of the problem, and that is lack of self-confidence. Why? Fear of failure. Why? Poor organization skill. But why? Lack of practice. Why? Low energy level. Over to Chitij. Thank you, Parinita. This is the first thought of why analysis for our root cause: low energy level. Why? Carelessness. Why? Lack of skill and determination. But why? Improper time management. Why? Overwhelmed avoidance. Over to Kritika. Thank you, Chitij. And here we got the identification of causes: lack of self-confidence, overwhelmed avoidance, low energy level. Over to Kushal. Thank you, Kirtika. Here is the prioritization of our main cause, in which cause number 1 got 16 votes, cause number 2 got 23 votes, we did the highest, and cause number 3 got 15 votes. Here is the prioritization of the main cause in the form of bar graph, which you can observe from the slide. Thank you, Kushal. And here are the causes of the problem in the form of Pareto diagram. You can view over the screen. After the why analysis, we had found that the root cause of the problem is overwhelmed avoidance. And here are the preparations of statistics. They are setting realistic goals, develop reward system, orientation classes, and others you can view over the screen. Over to Parinita. Thank you, Anisa. And here you can see 5W1 chart. As our main problem was procrastination, we had conducted various programs for the eradication of the problem. What? Reward system, setting policies, realistic goal setup. Who? By the students. When? At school time, time to program. Where? In classrooms, at home, and playground. Why? To reduce procrastination. How? By students' participation. Over to Roshan. Thank you, Parinita. This is strategy implementation time chart, where setting realistic goals was done on 8 July 2019. Develop reward system was done on 12 July 2019. Setup of rules for procrastinating students was done on 17 July 2019 and onwards, and other you can observe from this slide. Here you can observe the photos of strategies implementation. Thank you, Roshan. This is the Pdca cycle. Stated as plan, do, check, and act cycle. It is also the heart of our case study. As for plan, procrastination, the main problem of our school, would be minimized by making students participate in program. As for do, compulsory rule formation.
Orientation classes. S for check students' participation in program, interaction with students. S for act, related monitoring and forming policy of reward. Over to Anisha. Thank you, Chitis. After the implementation, we had our final observation from class 7 to 10. Out of 106 students, 55 were found careful, 30 were average, and 21 were careless. Over to Roshan. Thank you, Anisha. This is comparative study on the form of bar graph, where careful, average, and careless students before the implementation and after the implementation is included. Final result, increase careful and average students and decrease number of students having procrastination. Here you can observe the photos of final observation. Over to Kushal. Thank you, Rayson. From this case study, we have got the opportunities to learn and understand the problems occurring in many schools. This is the new and unique method of solving problems which occur in our school. This is the case study that comes reflecting our experience and achievement of new knowledge and ideas. It's our achievement to decrease procrastination in our school. We would like to cordially thank to our Palpa coordinators, principals, master trainers, facilitator, guardian, and a well-wisher for this wonderful platform to express our views through this presentation. This kind of opportunity really help to our personal development as well as institutional enhancement. Thank you, and stay safe. Any queries? Thank you very much for your presentation. It's like wonderful. Thank you, Mount Valley School, Bethel School, and Brindavan Academy. And thank you all of the students who were like presenting. It's like really good, you know, those problem solving activities, and you like did a lot of, like, you know, you did a lot of good work about that. So yeah, thank you very much for your presentation. Okay, so from Sonda, we are here in Dan Dharapani. Dharapani is one of the main religious tourism destination of Dan, which daily attracts more than 2,000 people. And there you can see also largest tree stool of Nepal. So now I would like to welcome Mr. Rajkumar Gupta, sir, who is a General Manager of Nepal Ambuja Cement Udyog, who will be speaking about increasing productivity through quality implementation as a best business case. Over to you, sir. Thank you. First of all, thanks all of you for giving me an opportunity to express my experience in this wonderful platform. र भनिन्छ जति पनि आज हामी पढ्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यहाँहरूले जुन एउटा क्वालिटी अवेयरनेसको प्रोग्राम लिएर निस्किनु भएको छ, सायद यो नेपालमा पहिलोचोटि नै होला। यसको लागि क्वालिटी अभियन्ताहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किनभने क्वालिटीको बारेमा जनचेतना फैलाउने संस्थाहरू कमै छन्, सबै बिजनेस मोडलमा गइसकेको छन्, तर पब्लिकली एवेयर गर्ने जुन आज तपाईले जमर्को गर्नुभएको छ, वास्तवमा हामी एउटा अर्गनाइजेसन लाएको व्यक्तिले चाहिँ तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामी यस अर्गनाइजेसन लाएको आज विगत 15 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म हामीले यस्तो प्लेटफर्म पाएको थियौं। मेरो व्यक्तिगत अनुभव यहाँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। यस्तो प्लेटफर्म हामीले आजसम्म पाएको थियौं, तर आज यस्तो देखेछु 60-70 जस्तो भाइ बहिनीहरु हुन्छ, उहाँले जुन हिसाबले आज क्वालिटीको बारेमा यसरी प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र यसरी तपाईले जुन एवार्ड गराउँदै हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो हाम्रो आउँदो पिढीको लागि एकदम ठूलो गहनाको रूपमा साबित हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। र मैले जिन्दगीमा म एउटा आईटी को विद्यार्थी, वास्तवमा म यो फ्याक्ट्री लाइनमा म आईटी पढाउँदै गर्दाखेरि फ्याक्ट्री लाइनमा छिरेको हो र फ्याक्ट्री लाइनमा म छिर्दाखेरि म यो क्वालिटी सम्बन्धी चाहिँ एकदम अनभिज्ञ थिए। तर कता कताबाट म हाम्रो जनार्दन सर हुनुहुन्छ जो आज यो मुभमेन्टको एउटा भाग पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग म ठोकिन पुगेर उहाँले मलाई क्वालिटीको बारेमा जो सिकाउनु भयो र आज त्यसैको फलस्वरूप म आज तपाईहरुको सामु एउटा
मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने एउटा मौका पनि मैले पाएको छु। वास्तवमा आज म क्वालिटीकै लागि भनेर मैले हाम्रो जनावर सरले एउटा अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नुभएको थियो जापानमा। त्यहाँ गएर पनि मैले धेरै कुरा क्वालिटीको बारेमा सिक्न पाएँ र मैले एउटा मेरो बुझाइमा क्वालिटी मैले के देखेको छु भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर कलेक्सन अफ क्वालिटी पोलिसिज, प्रोसिड्युर र प्रोसेस भनिन्छ, वर्क इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ। यो तीनटाको कम्बिनेसनलाई एक ठाउँमा राखेर ड्रिभन गरे भने त्यसले चाहिँ के त हामीले एउटा क्वालिटी म्यानुअल जुन हुन्छ हामीले त्यसलाई तयार गर्नुपर्ने छ। हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ के भयो, क्वालिटी पोलिसिज, हाम्रो पोलिसिज के छ त अर्गनाइजेसनको, मैले सुरुमा त्यो गरेँ। जुन मलाई हाम्रो अब जुन आइएसओको जुन कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले आएर सिकाउनु भयो, सिकाइसकेपछि मैले पनि आफ्नै रूपमा, किनभने सबैले इङ्ग्लिस बुझ्ने थिएन मेरो अर्गनाइजेसनमा, र उहाँलाई मैले राखेर नेपालीमै उहाँलाई मैले सम्झाएँ पनि। र पहिला क्वालिटी पोलिसिजहरू बनायौँ, त्यसपछि त्यसको प्रोसिड्युर, त्यसलाई हामीले कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त हरेक सेक्सनमा प्रोसिड्युरहरू के हुनसक्छ त त्यो हाम्रो आवश्यकता अनुसारले चाहिँ हामीले लेख्यौँ। हामीलाई कन्सल्टेन्टले दिएको आवश्यकता होइन कि हाम्रो आवश्यकता कसरी जाने त भनेर त्यो हामीले आफूले डेभलप गऱ्यौँ। बरु त्यो हामीले गरेको डेभलपरलाई हामीले जुन हाम्रो क्वालिटी कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले दियौँ। त्यसमा उहाँले चाहिँ रिभाइज गरेर चाहिँ हामीले दिनुभयो। र प्रोसेस पनि हामीले कसरी काम गर्छ भने त्यो हामीले आफैले डेभलप गरेर त्यसलाई कागजमा कोर्यौँ भनेपछि र कुन ठाउँमा के चिज कसरी काम गर्ने, कुन रेन्ज हामीले कहाँ राख्ने, सबै चिजहरू हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा क्वालिटी म्यानुअल भन्ने हामीले डेभलप गऱ्यौँ, एउटा किताबै डेभलप हो। जस्तो तपाईँले हामीले जोग्राफी विषयको मात्रै हामीले पढिन्छ भने त्यस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनको होल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एउटै किताबमा डेभलप गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा हामीले अर्गनाइजेसनको कसरी मुभमेन्ट, अब अर्गनाइजेसन हामीले कसरी हाँक्ने, कुन वेबाट हाँक्ने भन्ने कुरा त्यो किताबभित्र हाम्रो उल्लेख हुन्छ। र त्यसलाई हेरेर चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई फलो गरेर नै हामीले अर्गनाइजेसनको गोल, मिसन, भिजनहरूलाई चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँसँग कुनै रिटर्नमा केही पनि छैन भने तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण एभ्री डकुमेन्ट सुड बी डकुमेन्टेड भनिन्छ, त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि एउटा क्वालिटी म्यानुअल, अब पहिला हामीले किताब बनाउने गरिन्थ्यो, तर आजकल हामीले यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जित गरेर यसलाई चाहिँ हामीले क्लाउड बेसमा राख्ने गरिन्छ, आफ्नो वेबसाइटमा, आफ्नो क्लाउडमा, ताकि सबै मेम्बरहरूले इजी एक्सेस हेर्न पाओस् भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिले सजिलो गराएको छ। पहिला किताब हुँदाखेरि एक ठाउँमा हुन्थ्यो, किताब लिएर सबैले पढ्न पाउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो गराएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, गुगल ड्राइभमा राख्दैछौँ र सबै सेक्सनलाई चाहिँ हामीले टाइममा फ्री भएको ठाउँमा त्यसलाई पढ्नुहोस् है, रिभाइज भएको चिजहरू पढ्नुहोस् है भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले क्लाउड बेसमा राखिदिएको छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो इम्प्लोयरहरूको चाहिँ के नलेजहरू पनि यसप्रति दिन प्रति बढ्दै जान्छ र उनीहरू पनि अपडेट हुन्छ अहिले अर्गनाइजेसनले के चेन्ज गरेछ त भनेर हेर्नको लागि। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अब बेनिफिट्स के त, अब क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम लगाएर मैले बेनिफिट्सहरू के पाएँ त, मैले यसलाई तीनटा भागमा जनरली मैले यसलाई बाँडेको छु, एउटा सिम्प्लिफाई, एउटा क्ल्यारिफाई र एउटा कन्ट्रोल्स भनेर। र सुरुमा मेरो सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज हो, मैले सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि पहिला क्वालिटीको सिमेन्ट दिनु पर्यो, त्यसलाई फोकस गर्नु पर्यो। ल क्वालिटीको सिमेन्ट दिनको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला मेरो सिमेन्टहरू बजारमा गइरहेको हुन्थ्यो, तर मेरो कम्प्लेनर पनि आइरहेको थियो, कम्प्लेनर पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्थेन र त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी म्यानेज गर्ने भनेर मैले विचार गरेँ। र हामी सबै जुन सेल्स टिमहरू थियो मिटिङ गऱ्यौँ र सेल्स टिमलाई हामीले चाहिँ फिल्डमा पठाएर चाहिँ नि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन जुन सर्वे हुन्छ र कस्टमर फिडब्याक फर्महरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभलमा लिएर गयौँ। जसले सिमेन्टहरू युज गर्छ उहाँलाई हामीले गयौँ, तपाईँले के समस्या पाउनुभएको छ त भने उहाँको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई हामीले लेख्यौँ। र एउटा चाहिँ मेरो एउटा अनुभव भनौँ, हाम्रो सिमेन्ट के हुन्छ त मौसम वाइज चेन्ज हुन्छ। मौसम वाइज कुनै समयमा हाम्रो चाँडै जम्ने हुन्छ, जाडोमा चाहिँ हाम्रो ढिलो सेटिङ हुन्छ र यो प्रब्लमहरू धेरै आइरहेको थियो। र यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न के ग्राउन्ड लेभलमा गयौँ, पोखरामा गयौँ, हामीले अलिकति चिसो एरियातिर बागलुङतिर भयो, चिसो एरियातिर पनि गएर हेऱ्यौँ र तराईमा पनि हेऱ्यौँ। तराईमा चाहिँ त्यो प्रब्लम हामीले चाहिँ देखेनौँ जति चिसो एरियामा देख्यौँ। भनेपछि हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टेम्परेचरले पनि क्वालिटीलाई म्याटर गरेछ है भनेर हामी त्यहाँ बुझ्यौँ। भनेपछि किन हाम्रो नेपाल भनेको एकै समयमा एक ठाउँमा जाडो हुन्छ, एक ठाउँमा चिसो हुन्छ, भनेपछि एक ठाउँमा पानी परिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो डाइभर्सिटी हाम्रो विभिन्न क्लाइमेट एकैचोटि एकै महिनामा 2-3वटा क्लाइमेटहरू हामीले 2-3वटा एरियामा पाउन सकिन्छ। भने हाम्रो सिमेन्ट पनि सबै एरियामा जान्छ, त्यसको हामी सबै एरियालाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि मैले के गरेँ त हाम्रो मार्केटिङ टिमलाई चाहिँ मैले ग्राउन्डमै उतारेँ र त्यसको लागि हामीले अब इम्प्रुभ रिक्वायरमेन्टहरू के छ त, त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यसको डिजाइन गरायौँ र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि डिफेक्टहरू कम आओस्।
भनेपछि हामी चाहिँ अब ग्राउन्ड लेभलमा गएर कस्टमरसँग हामीले डाइरेक्ट फिडब्याक लियौँ त्यसपछि हामी अफिसमा आएर हाम्रो इन्टरनल अफिस अर्गनाइजेसनमा पनि हामीले स्टाफहरुसँग हरेक सेक्टरमा गएर हरेक सेक्सनको स्टाफहरुसँग हामीले कम्युनिकेसन गर्यौँ हामीले यो प्रब्लम पाएको छ यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छ विभिन्न विचारहरू आयो त्यो विचारहरूलाई हामीले मन्थन गरेर चाहिँ त्यसको सल्युसन निकाल्यौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ सजिलो पार्यौँ ताकि जबसम्म तपाईँ ग्राउन्ड रियालिटी थाहा हुन तबसम्म तपाईँले चाहिँ क्वालिटी प्रडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा दिन सक्नुहुन्न त्यसकारण म्यानेजमेन्ट आफै मार्केटिङ आफै त्यसको मोनिटरिङ कसरी गर्ने मेजरमेन्ट कसरी लिने र त्यो कम्प्लेनहरूलाई हामीले कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले ग्राउन्डसम्मै हामी जानुपर्ने जरुरी देखेको हुन्छ किनभने र त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा भन्छ करेक्टिभ एक्सन र प्रिभेन्टिभ एक्सन लिने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ त्यसको लागि हाम्रो के हुनसक्छ त प्रिभेन्टिभ एक्सनहरू के हुनसक्छ करेक्टिभनेस के गर्न सक्छ ल त्यसको लागि हामीले रुट कज एनालाइसिसहरू के छ त त्यो सबै चिजहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्लोरमा राख्यौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा के हो पछि हाम्रो डिफेक्टहरू पनि कम आयो कम्प्लेनहरू नै कम आयो भनौँ न धेरै नै रिड्युस भयो कम्प्लेनहरू त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ मैले एउटा सिम्प्लिफाई गरेको के भने ग्राउन्ड रियालिटी ठाउँमा गएर कम्युनिकेसन गर्ने त्यसले गर्दा फिडब्याक लिने र अर्को छ हाम्रो चाहिँ क्ल्यारिफाई अब क्ल्यारिफाई भनेको हाम्रो सिस्टममा के छ त भन्दाखेरि कसले के काम गर्ने त सबभन्दा पहिला सुरु क्ल्यारिफाई हुनु पर्यो कुन अर्गनाइजेसनमा कुन हाम्रो स्टाफले हाम्रो उसको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के छ त र उसले के गर्नुपर्ने हो त त्यो कुराको उसलाई बोध छ कि छैन भनेपछि सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो स्टाफहरूलाई ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको क्ल्यारिफिकेसन गर्नु जरुरी छ सप्लायर्स टु कस्टमर हाम्रो सप्लायर्सदेखि कस्टमरसम्मको हाम्रो जुन इनपुटदेखि हाम्रो कस्टमरसम्म जुन आउटपुट छ त्यहाँसम्मको हाम्रो जुन जति पनि स्टाफहरू छ त्यो स्टाफहरूको हाम्रो भूमिका के त कसले कसलाई ह्यान्डल गर्ने कसले कसरी ह्यान्डल गर्ने त त्यो कुराको हामीले बोध र क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्टाफहरूमा चाहिँ एकदम गराउनु पर्ने जरुरी छ जबसम्म त्यो उहाँहरूलाई उहाँको काम कर्तव्य तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्न तबसम्म कसले के गर्ने अनभिज्ञ हुन्छ र त्यसले गर्दा कन्फ्युजन हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त मिसकम्युनिकेसन हुन्छ यसले गर्नुपर्ने हो कि यसले गर्नुपर्ने भन्छ त्यसकारण सबैको काम कर्तव्यहरू चाहिँ हामीले क्ल्यारिफाई गर्न पनि जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टाफलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ यो पिक्चर सप्लायर्सदेखि कस्टमरसम्मको जुन हाम्रो कस्टमरसम्मको जुन आउटपुट छ त्यहाँसम्मको हाम्रो स्टाफहरू जति पनि इन्भल्भ भएको स्टाफहरू छ उहाँहरूलाई निखारता ल्याउन जरुरी छ उहाँहरूको इम्प्रुभमेन्ट एकदम जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै फोकस गरेँ र मैले चाहिँ आज कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ लग म पनि सन्तुष्ट छु कस्टमर पनि हाम्रो सेटिस्फाई छन् किन त भन्दा मेरो वेल ट्रेन स्टाफहरू भएर उहाँहरूलाई उहाँहरूको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले क्लियर गरिदिएको छन् जसले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसकम्युनिकेसन हामीले देखेको छैनौँ त्यस्तै अर्को आउँछ अब कन्ट्रोल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनको मिसन भिजन फुलफिल गर्नको लागि कसले कसरी हामीले गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सर्ट एक्जाम्पल मात्रै के दिन्छु केपीआई इन्डिकेटर्स भनेर हामीले पढ्ने गरिन्छ त्यसलाई हामीले की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर भनिन्छ हरेक चिजको अघि पनि सरहरूले अस्ट्रिया हाम्रो अनिल सरले हाम्रो बताउनु भएको थियो हैन केपीआई को बारेमा भनेपछि यसमा के त भन्दाखेरि हाम्रो हरेक सेक्सनको तपाईको जस्तै हाम्रो प्रोडक्सनको भयो क्वालिटीको भयो हरेक चिजको हामीले इन्डिकेसन चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि पहिला मेरो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा मेरो बोराहरू एकदम धेरै फाट्थे के तपाईको बोराहरू धेरै फाट्थे के कारणले फाट्थे कसरी फाट्थे त्यो थाहा थिएन तर त्यसको म्यापिङ पनि गर्थेन पहिला हाम्रो यदि बोरा फाटे म 6 महिनामा यदि बोरा फाटे यदि बोरा फाट्यो भने हाम्रो त्यसरी रिपोर्ट आउँथ्यो त्यसलाई तर त्यसलाई हामीले महिना वाइज घण्टा वाइज त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्यौं आवरली मेरो बोरा कसरी फाटिरहेछ त भनेर मैले त्यसलाई इन्डिकेसन गर्न सुरु गरे र मेरो इभन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जस्तै मोटर इलेक्ट्रिकहरु धेरै खान्थ्यो मैले इलेक्ट्रिक सेक्सनमा के गरे भन्दाखेरि मेरो कुन मोटर कति हर्स पावरको लागेको छ र त्यो पर्टिकुलर मोटरले चाहिँ कति बिजुली खान्छ त एउटा 15 हर्स पावरको मोटरले कति बिजुली खान्छ हैन 15 एम्पियरको कति खान्छ मतलब हरेक हर्स पावर अथवा एम्पियर जसले जति त्यसको क्यापेसिटीले कति इलेक्ट्रिसिटी खाने हो त त्यो इन्डिकेसन मैले राखे त्यसलाई एउटा इन्डिकेसन राखे र कति खाएको छ त त्यो पनि मैले आवरली चाहिँ नोट गर्न पर्ला त्यसले गर्दा मेरो क्याल्कुलेसन एकदम एक्युरेट आउन गयो र मेरो डेटा म्यानेजमेन्ट लेभलले चाहिँ फ्याक्ट फिगर पाउन लाग्यो जबसम्म म्यानेजमेन्टले फ्याक्ट फिगर पाउन तबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ के त डिसिजन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ
की नोट इन्डिकेटरहरू हामीले हरेक सेक्सनमा लगायौँ, चाहे क्वालिटीको होस् चाहे प्रोडक्सनको होस्, हरेक सेक्सनमा। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँको इलेक्ट्रिक इफिसियन्सी कुन मोटरले धेरै खाइरहेछ, खानुपर्ने यति हो तर यसले यति खायो, के कारणले खायो भनेर फेरि हामीले त्यसमा रुट कज एनालाइसिसहरू हामीले युज पत्ता लगाउँथ्यौँ र त्यसले गर्दा त्यसलाई रिप्लेस गर्न पर्ने हो कि अथवा त्यसमा केही डिफेक्ट आएको छ कि त्यसलाई चेन्ज गर्ने हुन्छ, त्यो सबैहरू हामीले मेन्टेन गर्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक इफिसियन्सी पनि हाम्रो राम्रै गेन गऱ्यौँ र हाम्रो ओभरअल प्रोडक्सन कस्ट पनि इलेक्ट्रिक चाहिँ कम लाग्न लाग्यो पहिलाको तुलनामा। भनेपछि यो के त सबै सम्भव केले भएको त भन्दा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गरेर नै भएको हो। त्यसकारण चाहिँ मान्छेले भन्छ नि क्वालिटी राम्रो सामान निकाल्ने मात्रै क्वालिटी हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्वालिटी राम्रो सामान सस्तोमा राम्रो सामान कसरी दिने र त्यसको लागि राम्रो सामान निकाल्न तपाईँले त हाई पेड गरेर त भएन नि, तर सस्तोमा राम्रो सामान कसरी दिने भन्नको लागि त्यसले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा लगाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नि अर्गनाइजेसन पनि प्रफिट जान्छ। जति तपाईँको कम डिफेक्ट आयो र जति तपाईँको प्रोडक्सन जति तपाईँको मेसिनेसन प्रोडक्सन इफिसियन्सी हाई दिन्छ, त्यसले के हुन्छ तपाईँ डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ के त अर्गनाइजेसनल प्रफिट चाहिँ हाइली ग्रो गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले स्टाफहरूको पनि भनिन्छ, सबै सेक्सनको सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ केपिआई इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्नु एकदम जरुरी छ। किनभने मैले प्र्याक्टिकली त्यसलाई आफ्नो आज 12 वर्षको क्यारियरमा त्यसलाई मैले अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु र सुरुमा मेरो इन्डस्ट्री 1500 बोरादेखि लिएर त्यही उसमा चाहिँ प्रोडक्सन पहिला मेरो 70 देखि 80% मात्रै इफिसियन्सी आउँथ्यो भने अहिले मैले 95-97 सम्म मैले मेरो इफिसियन्सी लेभल पुगिसकेको छ प्रोडक्सनको र सेल्स पनि मेरो त्यही हिसाबले भइरहेको छ। किन जति कम्प्लेन कम आयो त्यति तपाईँको क्वालिटी प्रोडक्टको भनेर बुझिन्छ र त्यसकारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै चिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले केपिआई इन्डिकेटर विभिन्न इन्डिकेटरहरू छ, मेजरमेन्ट युनिटहरू चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो क्या। त्यो सबै अपरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दा मेजर जबसम्म तपाईँले गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ जबसम्म तपाईँले मेजर गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ त्यसको रिजल्ट पाउनुहुन्न। र अर्को चाहिँ कन्ट्रोलमा हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा सब टप म्यानेजमेन्ट यसमा मेजर गरिन्छ, मोनिटर गरिन्छ र यसलाई कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको तरिकाहरू कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन्छौँ किनभने यसमा टप लेभल म्यानेजमेन्टहरू इन्भल्भ हुन्छ। किनभने तपाईँको जति पनि अर्गनाइजेसन फ्याक्ट फिगर डाटाहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलमा पुग्ने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई रुट कज एनालाइसिस पत्ता लगाएर यसलाई रिसल्भ गरेर तुरुन्तै हामीले डिसिजन गर्न सकिन्छ। र आजकल चाहिँ सिम्पली के भएको छ जति पनि तपाईँले यो सबै चिजहरू छ सबैलाई तपाईँले चाहिँ आज गुगल ड्राइभमा हामीले चाहिँ गुगल सिटहरू छ, हामीले हरेक सेक्सनमा अनलाइन हामीले सेयर गरेर तुरुन्तका तुरुन्त म्यानेजमेन्टले त्यो रिपोर्टहरू थाहा पाउन सक्छ। र इभन एप्स डेभलप गरेर पनि हामीले तुरुन्त डेलीको मोनिटरिङ हामीले एप्सबाट पनि आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छ हरेक प्रोडक्सन लेभल इलेक्ट्रिक लेभल स्टोर लेभल हरेक ठाउँको मैले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले एप्सहरू गुगल सिटहरूको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँलाई रियल बेस टाइममा चाहिँ हामीले डाटाहरू चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट लेभलले तुरन्त लिइरहेको छौँ। जति बेला पनि हामीले जहाँ भयो भने हामीले एप्स खोल्ने बित्तिकै तुरन्त पाउँछ भनेपछि यदि मेजरमेन्ट तपाईँको र तपाईँको युनिट्स र डाटाहरू फिगरहरू पाउनुभयो भने तपाईँलाई तुरुन्तै एक्सन लिन सजिलो हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र वास्तवमा अर्को मैले भन्छु मैले एउटा अनुभव देखेको म श्रीलङ्का जाँदाखेरि श्रीलङ्कामा चाहिँ नि तपाईँको जति पनि क्वालिटी जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू छ, सर्भिस सेक्टरहरू छ, बिजनेस हबहरू छ, सबैले चाहिँ के त 5S भन्ने लगाएको छ। त्यसको बारेमा तपाईँहरूले एउटा मतलब क्वालिटीको प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ नि एउटा इन्डिकेटरहरू मापदण्डहरू बनाएको छन् र कसको अर्गनाइजेसनमा कतिको क्वालिटी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा वर्षमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन नै गराउनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यो एउटा जुरी टिम छ, त्यो श्रीलङ्काभरिको सबै जो पार्टिसिपेन्ट छन् उहाँहरूको इन्डस्ट्रीमा गएर त्यो सबै इम्प्लिमेन्टेसनहरू हेर्नुहुन्छ र को उत्कृष्ट छ त्यसलाई चाहिँ अवार्ड पनि गर्नुहुन्छ। र त्यस्तै मैले आज जति पनि हाम्रो क्वालिटी अभियन्ताहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा सजेसन के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपालभरिको चाहिँ एउटा यो किसिमको एउटा मुहिम तपाईँले चलाइदिनु भयो भने क्वालिटीमा मान्छेको अलिकति फोकस हुन्छ र धेरै अर्गनाइजेसन अहिले पनि हाम्रो नेपालमा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त्यति गइसकेको छैनन् र त्यति चासो पनि देखाएको छैनन् इन्डस्ट्रीहरूले मैले देखेको। किनभने मैले अहिले विगतमा 6 महिना अगाडि मैले श्रीलङ्काबाट क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि मैले एउटा ट्रेनिङ पनि अर्गनाइज गरेको थिएँ हाम्रो बुटलमा तिलोतमामा गर्दाखेरि धेरै इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले पठाएको छ र धेरैजना चाहिँ जसले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम लगाउनु भएको छ त्यो उहाँले चाहिँ भाग लिनुभएको छ। तर धेरै नयाँ इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि हामीले गएर कन्भिन्स गर्नु पर्छ र उहाँहरू चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट दिनु भनेपछि यो मुभमेन्टलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यसरी नै बढाइदिनु हुनेछ र यहाँहरूले बढाएको मुभमेन्टमा हामीले यो रिजनमा
हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि यहाँले हामीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरुको आजको कार्यक्रम उपलब्धिमूलक होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद Thank you, Raj sir. It was a great insight about increasing productivity through quality implementation. So, if anyone from audience can want to ask some question, you can ask. Okay, thank you, Raj sir, again for your wonderful presentation. And I've also I've also learning some of the things about how to manufacture, cements and all of the things, and how to capture all carbon that emits from producing cement, carbon capture and storage techniques. So yeah, by saying this, I would like to also move forward. I don't think there is any question. So yeah, we'll move forward with the quiz. Over to you, Paul. Yeah, thank you, Vivek. Hello, everyone. I'm again back with another quiz. हामी चाहिँ अब सबै प्रोभिन्स 5 के भन्छौँ अब कोही बुटोलबाट छौँ कोही दाङबाट छौँ कोही कताबाट छौँ तर हाउ मेनी अफ अस रियली नो के हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन प्रोभिन्स 5 आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट सम भोलन्टियर्स टु send this link to the chat please so that our participants can choose the answer. How many of us really know how many districts are there in province 5? I would request some of my friends to send the link and the code in the chat box please. How many districts are there in province 5? Before making this question, I also don't know how many districts are there in province 5 really, but after making this question, now I know. Till now, 2 participants have answered this question and they have said that there are 12 districts in province 5. Let's see. Let's wait for a few moments. Few participants will answer this question and we'll move further with this program. Yeah. Third participants also said there are 12 districts. It would be more fun if we all engaged in this quiz. हामी सबैलाई थाहा नभएर पनि होला हामी चाहिँ प्रोभिन्स 5 के भन्छौँ तर रियलमै कति छ हामीलाई नि थाहा छैन नि त it would be fun to learn also. Well, province 4. Thank you for all of the participants. यसको राइट आन्सर चाहिँ 12 नै हो पहिला चाहिँ यो प्रोभिन्सहरु यसरी डिभाइड नहुँदाखेरि चाहिँ 12 थिएन पछि अर्घाखाँची पनि हल्का त्यो हाम्रो प्रोभिन्स 5 मा आधा परेको हुनाले चाहिँ there are altogether 12 districts in province 5. Thank you for your participants. Now I would like to share this screen to Vivek. Over to you, Vivek. Thank you, Prasant. Thank you for the quiz. So yeah, okay. From that, I like to move forward, and I would also like to welcome Mr. Prasant Bhandari sir, who is a leader farmer, a campus chief of Mandavya multiple campus, who will be speaking about integrated farming concept as experience sharing. Over to you, sir. Hello. I don't think he is here right now. Vivek, he is here, but I think he's preparing. Okay. So we can move to another presentation. Okay.
next we have Mr. Imraj Tiwari sir, who is an English teacher, soft skill coordinator of Pdca School, Butawal, who will be speaking about academic quality enhancing measures in public school as a quality in education. Over to you, sir. Thank you, everybody, and thank you, sir, for providing me this golden chance. Here I'm going to present what are the best practices we are practicing in our school to ensure quality in education. My school is Kalika Manavgyan Secondary School. It is in Butwal, Rupande. Okay, we have a very short period of time. That's why I'm going very quickly. This is our school, which was a very small many years ago, but now it looks like this. Okay, before I describe what my school is now, I'd like to show history in this figure. You know, in the past time, we got very bad and very weak result in a final examination of SLC, and we got financial punishment by the educational offices many times because of getting 15% below result in SLC examination. Earlier we were very condition, but now we have this kind of we are in this kind of condition. Our condition is like this. It is only because of our best practices, quality assured practices in our school. You can see this, we have got many national and international award, and we got national flag 5 times in academic results. We have now 7,210 students, 265 teaching and non-teaching staff. And not only that, in grade 11 and 12 also we are getting best results. And up to now, near about 1,200 schools visited our school for educational tourism also you can say. And we are getting continuous success in extracurricular activities. We are now in good condition. Earlier we are in critical, but now it is good. It is only because of best practices of quality assurance in our school. Okay, let's move towards the activities. What are the activities we do to bring quality assurance, to bring quality education, all quality activities in our school? I'm only focusing on the practices, what we do in our school, so that quality education, not only quality education, quality life of the student, teachers, quality level of teaching, learning activities, and all activities, how we do that, I'm going to present in front of you. Okay. First of all, I would like to focus that we focus on 21st century learning skills. These are like this, what we are practicing in our school, that is communicative skill, critical thinking, problem solving, collaborative skill, digital literacy, and creativity, imagination. And on the focusing on these 5 points, we also conduct project-based learning, child-centered learning, teaching through digital class, and learning in social context. These are the practices we're doing in our school to bring quality education, to assure quality education, not to bring, but to assure. We are already in, good condition, that's why. Okay, these are the pictures. You can see this, how we make quality of learning in the classroom or outside of the classroom. You can see there. Okay, whatever the topic we have to discuss in the class, whatever the topic is, whatever the learning activities are there in the curriculum, we do practically. We believe in group work and practical learning. This is one of the figure, one of the picture. We can declare that because of this we are getting practical learning. You can see this. We create different learning environments. Okay, not only with the national level, but also international level collaboration also there is in practice in our school, from junior level classes to senior level classes. Let's go. Okay. During this COVID time also, we did not stop our quality assurance
in education. We worked very hard and we did collaboration with the television, and we conducted the television classes at the time when other schools were not conducting such kind of activity. Some of them are conducting, but some of them are not. But we, from ourselves, we started this class. This started since as soon as the COVID came in our country. From Baisak, and nowadays we are doing online education through Zoom and other kind of webinar tool. See this, nowadays we are doing like this, Zoom classes, Microsoft Team meeting, Google Classroom, and so many other digital platforms we are using to assure quality in education in this time as well. This one. Okay, everybody, we provide a proper opportunity to all the students, whatever they have learned, to show to others. We organize exhibition, festivals, and whatever the students they have learned, they are very happy to show that. If we organize this kind of condition, this kind of programs, their internal creativity comes. They can present, they can do more than the curriculum. This picture shows that. And not only this, we are a social being, we live in our society. What is life? What actually is life? Not only that, quality education through social service. We take our students to old age home, different level people's home, and then we show them what is the life, what to do. Okay. This kind of education is necessary for our new generation students, because a kind of feeling, a kind of social feeling, social service feeling that there must be in our students' heart, so that we do such kind of practices in our school. Okay, everybody. Now another practice we're doing to bring quality education is quality maintenance through the local and global technique. We are conducting local level projects as well and international level projects as well. You can see this, what is the plan of Mayor of Butwal, and to develop our city. And in another side, you can see exploring Butwal. After that, we made this plan, exploring Butwal, as a 20% local curriculum. This local curriculum is designed by our school as well. Okay, another one is we have conducted another project-based learning. I am a global citizen, not only local level, but global level projects also we are conducting to assure local and global quality education in our school. See this, these are other quality assurance activities we are doing in our school. Let's see this. And you can see this project number 4, Save the Earth. This is the project we did collaboratively with a private school, Madimkunda Secondary School, which is very near to our school. And the first project is done with to reduce, reuse, and recycle our waste materials. And another project favor the food, and so on. See there. These are the practices to assure quality education now in our school. Okay, everybody. You can see there, we focus on life skill activities in our school as well. After SEE examination, students, they have to wait for their result near about 2 or 3 months. During this time, we conduct life skill training in our school. They learn electric wiring and so many plumbing and so many general mechanical activities. We conduct this kind of training in our school, so that students learn something with the curricular activities as well. They learn some life skill activities as well. And you can see the downside, students are also developing many digital and a kind of robotics activities they are doing there. And also we focus on so many literature activities, dancing, and so many activities for extracurricular activities, singing, dancing, drama, that one. Okay, quality of discipline maintenance through sports. The quality also matters with discipline as well. So to make our students discipline, we are also focusing on the sports activities here. And it is very proud to say to you, all of you, that this year the President Cup sports
is in Butual, and the Kalika Managar School was the winner for that. Okay, this is the physical training. Okay, just a view for that. In the morning assembly, we conduct a physical training, PT, so that their whole day their mental and physical body becomes strong and they learn very better for quality education. Okay, everybody, some of the participants earlier, they have told me that planning is most important for quality education to assure quality in our school. So what is the yearly plan we make in our school? The first one is we make yearly plan for activities, and budgeting also will be there. Yearly budget, we that kind of program we conduct in our school. And another one is students profile preparation is done to be for all, for yearly program we make students profile. And another one is yearly teaching plan is prepared. And another one is for whole year, whatever the teaching materials we need and whatever the teachers training we need, all activities performed in the beginning of the session. And not only that, this is the time for digital workshop, digital era, so that digital workshop is planned every year for both for teacher and students. Okay, everybody, quality assurance through class management. We have a large number of students. How we manage the class? Okay, 7,210. That students is not very greater, not a very least challenge, which is a great challenge for us. So to manage the large class, we have managed like this: management of the level-wise academic in charges. Okay, and after that, turn-wise monitors, monitoring code of conduct, maintaining code of conduct in the class. Class management committee formation is there. In each and every classes, there is class management committee. Class management committee, they manage the class. School management committee manage the school. Same like that. Class also has got class management committee. And class activities record maintaining by monitors. What kind of record maintained by the monitors? The first one is record of the class activities 1. Okay, these are recorded by class monitors. Teachers class entering and exiting time record is done by the monitors, so that the teachers who come late in the class, the teacher who comes late in the classroom and exits earlier, that is reduced in our school now. Subject matters discussed in the class. Whatever the subject matter discussed in the class, recorded by the monitors. Teaching material used by the teachers. What kind of teaching material used in that class, that today's class, or that record is kept by the monitors. Students' absent and present record is taken by monitors. So in this way, we are managing the large classroom. Okay, this is the sample. This is the picture of a student profile. We have a large number of students, so that to get information about any student is very difficult for us. Earlier, it was very difficult for us earlier, but now it is very easy. We can get easily we can find out any information about any student. Even we can get academic progress, how he was doing or she was doing earlier in the first time examination. Now, how is the condition of that student now? Every information we can get from this student profile. This is a kind of tool we are using to assure quality education, quality assurance in our school. Okay, everybody, quality assurance in assessment system as well. You can see we take 4-time examination: monthly test, terminal examination, half-yearly examination, and yearly examination. Okay, this is during the time we do face-to-face classes. But now, during this COVID time, you can see the highlighted box in the side. But this in COVID time, we are using Google Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Form, Group Messenger, Preventi.com, so many other digital tools to conduct online classes. One online examination already completed. In this month also we are conducting the second examination. Okay, everybody, in assessment system we do other practices as well. You can see there, result in the presence of the parents only, so that this brings if we do this,
then the parents will be aware of about the condition of the students. And another one is answer sheet return to students and parents. And then there will be subject-wise discussion on the points for improvement. Okay, that ensures the weak points of the student, and so that we can do the treatment classes as well. And after that, there is a provision for extra classes for needy students. And then if the student is very weak, there is some subjects are touching examination, so that there is a provision for supplementary examination. Supplementary examination is conducted during the public holiday only. Okay, everybody. There are so many. Yeah. Hello. You can wrap up in like 30 seconds. We are running out of time. So. Okay. There are so many committees that helps to ensure quality education in our school. Just you can see, and we discuss with the concerned authority, parents, and we ensure quality education like this. Thank you, everybody. Today I only presented what are the practices we are doing in our school. Our school is a public school. What are the activities we are doing in our school to ensure quality education. Thank you very much. If there is any question, I'll be here. Thank you very much, and bye, everybody. Thank you, sir. From your academic quality enhancing measures in public school, I think a lot of school learned a lot of things about how your school are running, and I think they will also implement those things. If anyone from the audience have any question, you can ask. Otherwise, we'll move forward. Okay, I don't think there is any question. Thank you, Ibra sir, again. Thank you for your great presentation. Okay, so now we have come to a long way, and we are here in Bageshwari Temple. Bageshwari Temple is one of the most important Hindu temple in Nepal, and it lies in the center of Nepalganj. So again, from previous presentation, I think Prakash Pongeni sir is here. Anyone can Prakash Pongeni sir, are you there? Vivek, Prakash Pongeni sir has got connectivity issues, so we can terminate his presentation. Okay, so we have left only last talk from Narayan Dokal sir. Before that, we'll have a short quiz. So yeah, Prozul, can you show us? Yeah, let's play one final quiz. आज हामी जस्तै क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मैले पनि एउटा त्यो क्वालिटी अनि क्वान्टिटीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन राखेको छु। आई होप एभ्रीबडी गट द लिङ्क। हजुरहरू सबै त्यो मेन्टीमा गएर यो कोड हजुरहरू रेडी भएपछि म इन्ट्रो प्रेस गर्छु, त्यसपछि चाहिँ क्वेसन आउनेछ एन्ड लाइक यु हेभ टु एन्सर दिस क्वेसन इन द 40 मिनट्स। है आफ्नो थट्सहरू चाहिँ दिने है त। लेट्स स्टार्ट। जसले चाहिँ आन्सर फास्ट गर्छ उसले चाहिँ आन्सर फास्ट पाउँछ। Do we prefer quantity over quality? These are the answers. I request all of the participants to answer this question. Do we prefer quantity over quality? यो टपिकको ज्ञाता त म भन्दा सरहरु नै हुनुहुन्छ होला, त्यही नि मैले एउटा क्युरियस लागेर यो क्वेसन चाहिँ यहाँ राखेको थिए। यसको चाहिँ मैले आन्सर चाहिँ नो भनेको चाहिँ आई होप सरहरुले पनि यसको बारेमा आन्सर भनिदिनुहुन्छ होला। डु वी प्रिफर क्वान्टिटी ओभर क्वालिटी? मैले चाहिँ क्वेसन भन्दाखेरि अब क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटीलाई चाहिँ प्रिफर गरौँ भनेर नो राखेको थिएँ। लेट्स सी द आन्सर्स लिडर बोर्ड। आई होप कसैले पनि यो टाइममा एटेन्ड गर्न सक्नु भएन त्यो टाइममा, त्यसैले हामीले कुनै पनि रिजल्ट्स देख्न पाएन यो क्वेसन लागि। त्यही क्वेसन थियो, यो क्वेसन फेरि नै रि हुनेछ। नाउ आई वुड लाइक टु hand over this stage to Vivek. Vivek, over to you. Okay, thank you, Prozul.
Okay, so we are at the end of for province 5, and now we have come to Pdca National Park. It is the largest and most undistributed national park in Nepal's Tarai, adjoining the eastern bank of Karnali River and bisected by Bavi River in the Pdca district. So for last lightning talk, I would like to welcome Mr. Narayan Dhakal sir, the Director General of Department of Drug Administrator, Ministry of Health and Population, Nepal, who will be speaking about good manufacturing practices. Over to you, sir. Vivek, mute someone. Narayan sir? Mute. Yeah. Sorry. Do you hear me, please? Hello. Yes, yes, we can hear you, sir. Okay. Namaste, everyone. I'm very sorry I became a little late. I couldn't listen very enlightening topics which have been already delivered. I'm very sorry for that. I was busy in some other function, some other engagement. However, I just reached and I catch up with your last presentation, which was very nice. School's presentation was perfectly done by our Ekraj sir. I thank him for this exhaustive, detailed presentation. I will be trying to little highlight regarding only a few things we are at the country level doing in order to foster quality system, pharmaceutical quality system in Nepal. So presentation might be with you, Vivekji. Can you just show the presentation slide? Or Prozul, you have slides? Circus slide. I think we don't have circus slide. It's so lagging. So you can just help me to share a screen share also. I can use my computer. Yeah. Green button, sir. There is a green button on the bottom of your screen, sir. So I can use screen share from this. Okay? Yeah. Just a minute. Okay, sir. But I have to keep that into the screen share before. I think it's not appearing here. First, हजुरले चाहिँ स्लाइड खोल्नु पर्यो सर अनि त्यसपछि स्क्रिन शेयर गरेर स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ. Just a minute. I just sorry. I just go through this first and slides are here. Slides are open, but so how to screen share is slide खोल्ने. Slide is open already. Show you screen share the down. Share green computer. button. Here the screen. Green button is there. I have done this green button. Just click that, sir. Yeah, I sir. Okay. Yes, screen share. Yes. Excellent. Yeah. Now it has come. So thank you. Yeah. So I just would like to highlight actually this pharmaceutical quality system improvement was started much earlier in this country. You can remember that in 2043, department was implementing good practices on manufacturing, but it was very primitive, and there were very few industries in the country, pharmaceutical industry. But it was there in 2043 already, but that was in line with WHO prescribed good manufacturing practices. So this is a long history, but I'll just highlight a few of the what you call milestone in between, and then we go for a little about what are the challenges and what we are actually facing those challenges currently, and what could be the way forward in the coming days. And before and that also, I would like to disclaim that currently I'm not just 1 month before I was transferred to another office. However, still I haven't taken my transfer, what you call that Ramana. So everybody understand where I am.
I am a DG still now, but I am not actually working at DG for last 1 month. So that is my disclaimer, just to make you clear. So today I'll just talk about this very concept of quality, pharmaceutical quality management. This is basically we have concern about how the systematic actions are designed to ensure quality of product and ensure the safety, efficacy, and quality of product. So this is all around this very important concept. So in that, currently we are talking about GMP. GMP was the topic given to me, but this is one of the topic within the quality assurance or quality management system. So that is a tool to achieve that quality management system, to achieve the quality management system, or to support the quality management system in the country. So this is around this concept. I think it is all in other sector also it is similar. And we understand that quality assurance system of Nepalese industries or any other industries, pharmaceutical industries around the world, is actually designed and developed in the way that takes account of the requirements of GMP and other associated codes. For example, GLP, that is good laboratory practices, or GCP, good clinical practices, and so and so. There are several other GXPs we need to really follow in order to achieve a good pharmaceutical quality management system in the country. But this concept is around developing, evolving this very concept of GMP. And you know that this is all done to reduce or minimize the risk. So we have this QRM, quality risk management, is the central part or major, concept within this quality management system. So the idea of all this system is to really make responsible manufacturers responsible for their product quality, so that they are fit for the intended use, and also they comply the requirements, set requirements, of course. That means pharmaceutical or national regulatory requirements on those products. And then they don't put into risk. These are three elements we need to really think about at the core of this quality management system in the country. So we have been doing on this, and this is very theoretical. Everybody understand all this concept. What we have done in the past, so I was just putting into this context in my presentation, is that Nepal's first introduction of GMP was in the form of drug manufacturing code that was issued in 2043. And that was very primitive if you consider from now, but it was excellent at that point of time. But however, that was not quite implemented, and it wasn't very clear also. So during the course of development, a lot of things have been developed, and a lot of new guidelines were implemented throughout the countries, other countries. So Nepal also adopted accordingly. So later on, we followed those current development, and we just wanted to align our codes into GMP requirements that is prescribed by WHO. Yeah. And Nepal also adopted this requirement as a regulatory requirement for any product coming into Nepal. That was long back in 2051. And we also adopted a good certificate of pharmaceutical product, that is a certificate ensuring a product is manufactured within a following the GMP requirement. So that was done much, early in 2051. And since then, also a lot of industries in the country also started coming up after 2046 changes in the country. There was mushrooming of other industries, so the pharmaceutical industry was also coming in. So in that context, Nepal also adopted requirement implementation of requirements within Nepal as per WHO GMP. So we assigned many Nepalese industries to really follow up those requirements and then get certification by 2063 first time, and then later on we added 2 years again, 2065, and then 68, and 68, there is 67 there. So these three deadlines were given to the Nepalese industries to come up with improvement in the quality system of their manufacturing. So however, we didn't have WHO GMP itself was not the regulatory requirement, it was voluntary requirement. Actually, at that point of time,
the regulatory requirement was Drug Manufacturing Code way back, endorsed in 2043. But during this course, we realized that a lot of things needed to be really incorporated and a lot of system improvement were actually needed. So we tried to align our GMP, that code, into as per the WHO GMP requirement. So in 2072, we developed a new code that is in line with WHO GMP requirements. So it is now in practice and it is now official, and many of our Nepalese country manufacturers are following that. So on this backdrop, we have started to certify whether they are actually following as for the requirements or not. So the certification started accordingly. So now we have come to something around 31 companies have been already certified as per the course, and out of 67 companies, and some of the companies are new companies, so they have been given certain period of time to improve their system. So, and then some of them are Ayurvedic companies also. So this is the context, Nepal initiative so far you can see. And during this period of what we call improving those quality system of the companies, as well as improvement of regulatory strength of the DDA, we try to train our people, train the company technical staffs, and then also a lot of academic institutions also started training pharmacists and other technical staffs regarding to quality system, all these GMP requirements. So that was done in the past, and it is still going on. And at this point, I just want to summarize this one point. That's what is the progress so far. As I mentioned in the earlier slide, that 31 companies have been certified as per Nepalese code, as per GMP, Nepalese code GMP, not as WHO GMP. WHO GMP certification was given to something around 40 companies already, and some of them are currently valid, and some of them are undergoing improvement. So all of them are not valid at the moment. And there is 10 companies of them are on the process of certification, and some of the companies not getting certification, that is 15 companies are not improving as per requirement at the moment. So we are putting them under some other regulatory requirement to fulfill before getting their new product to the market. And there are Ayurvedic companies, 2 companies have already got the certification, and then rest are trying to really come up with a separate supplementary requirement for Ayurvedic manufacturers. That is also under process and undergoing. And manufacturers with activities with less than 2 years are there, which have time to get them certification. That is 9 companies are on process. So this is the picture at this moment. And then what you call that is, I just jump into the challenges actually during this course of implementing pharmaceutical quality system in Nepal is actually the practice requirement, practices of the people at the manufacturing point and also at the regulatory point. There are several challenges, and skill base also is not as actually needed to really implement those practices. There is one challenge area we are facing at the moment, and we are dealing this challenge. And second thing is we are having some sort of challenges to take regulatory actions, because this is a new system coming up in the country, new type of manufacturing coming up in the country. So we cannot abruptly stop those violators or those which are actually not at up to the mark. So we need to really take actions. And what is the outcomes of taking action? This is one area really we are having a lot of challenges outrightly taking action against those which are not actually following those requirements, as I mentioned before. And there is another challenge in the area that investments is taken as what you call extra investment required to follow the practices or to really implement the practices, and that they immediately ask for incentives for that. And there is incoherence around this area, because a country, manufacturers actually feel that
they are more stringent to really implement those requirements. So we need to have a national, what you call a level of requirements. They try around there. So there is one area very much we are facing challenge in this investment as well as incentives and incoherence area. And another area we are facing challenge is the culture itself, that is quality culture. Most of the companies